Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Nono Your Voice, o concurso cultural de discursos da cultura inglesa. Criado em 2014, o Your Voice chega agora em sua 9ª edição, em formato totalmente digital e com uma premiação para lá de especial. Vocês verão aqui na competição alunos da cultura inglesa e das escolas parceiras da cultura inglesa dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Espírito Santo, de níveis de inglês básico, intermediário e avançado. Eu sou Cris Borginhão, você é a mestre de cerimônias nesse dia e vou passar esse dia mostrando muito discurso legal para vocês. O objetivo da cultura inglesa com este evento é valorizar a importância da comunicação oral no mundo. Preparar o estudante da cultura inglesa para expressar as suas ideias com segurança em público, propiciando assim um momento muito legal de troca cultural entre os seus pares, fazendo-se com que o aluno se torne um agente transformador do mundo a partir do compartilhamento das suas ideias. Nessa edição, a gente recebeu mais de 1.400 inscrições. É muita gente. Na primeira fase do nosso concurso, esses candidatos e candidatas enviavam um vídeo com seu discurso. Esses vídeos e discursos foram avaliados por um time de jurados e juradas, e desses 1.400, 274 alunas e alunos passaram para as quartas de final e estão aqui com a gente, ao vivo, pela internet, discursando em inglês. Olha, não é pouca coisa não, viu? Todo mundo que está aqui já é um grande vencedor e eu tenho certeza que já se superaram muito e evoluíram no processo de preparação para chegarem até aqui. Bem, antes da gente começar, antes de eu chamar os nossos candidatos e candidatas, eu vou repassar algumas informações e algumas regras para a gente saber como participar melhor do dia de hoje. Vocês que estão aí com a gente no YouTube, que eu estou acompanhando os comentários, vamos continuar interagindo e mostrando a sua torcida. E eu quero saber de onde que vocês estão falando. Qual a cidade, qual a unidade da cultura inglesa, qual que é a escola parceira da cultura inglesa e para quem vai a sua torcida, tá bom? Eu quero só fazer um pedido para que a gente mantenha o chat como um local de torcida e celebração, tá bom? Não com mensagem negativa, mensagens positivas e de apoio, tá? Bem, ao se inscreverem, os candidatos escolheram um time do qual gostariam de participar. Nós temos 8 times participantes, representados por 8 grandes oradores. Na sessão de agora, nós temos candidatos dos times Emma Watson e Martin Luther King, todos concorrendo juntos a 5 vagas por categoria nas nossas semifinais. Caso a conexão de algum dos candidatos falhar ou cair durante a apresentação, tá tudo bem, tá bom? As falhas técnicas não vão afetar o nosso julgamento das notas, né? As nossas notas e o nosso aluno. A gente vai continuar com as apresentações e a gente vai dar uma oportunidade para essa pessoa se apresentar de novo quando acabar a categoria, tá? Então, eu sempre vou avisar aqui também. Bem, nas nossas transmissões da semana passada, a gente reparou que alguns candidatos se conectaram por smartphone, por celular. E essas pessoas algumas delas tiveram alguns problemas de conexão de áudio. Entrava aqui na plataforma e não conseguia falar. Então, eu aproveito para reforçar uma orientação importante. Entrem aqui na nossa sala virtual, candidatos e candidatas, de preferência com um computador. Dá menos chance para o azar, para dar tudo certo também, tá? Ah, mas eu só tenho o celular, eu não consigo entrar de outra coisa. Tá tudo bem também. A gente consegue fazer funcionar, a gente vai testar juntos para que dê tudo certo. Bem, comigo aqui no backstage, vocês vão conhecer muito em breve, nós temos 3 juradas. A Kátia, a Paula e a Vitória, que vão avaliar os discursos apresentados e no final vão se reunir e definir quem que vai para a etapa seguinte. No Your Voice, os alunos estão divididos em 9 categorias diferentes, de acordo com o nível de inglês de cada um. Cada candidato concorre, portanto, somente com aqueles que estão inscritos na mesma categoria. Nessa sessão agora de manhã, nós teremos 3 categorias se apresentando. Primeiro os candidatos da categoria 1, depois os candidatos da categoria 2 e depois os candidatos da categoria 3. As regras de duração e número de perguntas que cada um responde após discursar mudam um pouquinho de uma categoria para outra, tá? Então, eu vou repassar essas regras antes de começar cada uma das categorias. Vamos começar lá. Categoria 1. A duração estipulada é de 1 minuto.
Claro que tem uma margem de tolerância, tá? Então, os nossos candidatos, eles precisam apresentar um discurso que dure entre 30 segundos e 1 minuto e 30 segundos. Aqui comigo também no backstage nós temos uma timekeeper, a Vanessa, que vai controlar a duração de cada apresentação e em momentos específicos vai fazer soar um sinal como esse, para alertar o candidato sobre a duração do seu discurso. O sinal ele vai ser tocado quando o candidato atingir 50 segundos, depois quando ele atingir 1 minuto e pode ser tocado uma última vez caso o candidato atinja 1 minuto e 30. O candidato que terminar o seu discurso antes de 30 segundos ou depois de 1 minuto e 30, na terceira sineta, pode ser penalizado. Então, tomem bastante cuidado, tá bom? Depois do término da apresentação, os candidatos respondem a perguntas. E cada pergunta tem uma regra específica. Aqui na categoria 1, os candidatos vão responder a uma pergunta que vai ser feita por uma das nossas juradas. A duração máxima da resposta é de 1 minuto. E o candidato que não começar a sua resposta em até 10 segundos perde a chance de responder. Então, tomem bastante cuidado, tá? Então, vamos lembrar. A gente começa agora com a categoria 1 e logo na mesma sequência, categorias 2 e 3. Então, se você estiver aí torcendo para um candidato ou candidata dessas categorias, fica com a gente, assiste a categoria 1 e muito em breve a gente começa, tá bom? Bem, queridos candidatos e candidatas aqui no backstage, como a gente já comentou, deixa a câmera sempre aberta e o áudio fechado. Quando a gente for para o palco, a gente tira o áudio tira do mudo e apresenta o seu discurso. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada aos pais, mães, tios, tias, amigos, colegas, professores e convidados que estão aí no nosso YouTube assistindo. Mandem suas torcidas, eu estou amando ver as torcidas organizadas aqui e em breve a gente vai se falando. Muito obrigada, um ótimo evento a todos e vamos começar com a categoria 1. Eu gostaria de chamar, primeiramente, de acordo com a ordem de sorteio aleatório, a candidata Júlia Ramalho da Silva para apresentar o seu discurso. Júlia, você está por aí? A Júlia não está aqui, então, como eu falei, ao final dessa categoria nós vamos chamá-la novamente e dar uma segunda chance. Eu gostaria de chamar agora a nossa segunda candidata da categoria, a Isabelle Borges Moura Toledo, para apresentar o seu discurso. Isabelle, você está por aí? Quando você estiver pronta, pode começar o seu discurso. Posso começar? Hello, my name is Isabelle. I'm 11 years old and I'm studying policy school in year 5. Today, I'm gonna talk about artificial intelligence. I'm talking about the positive and the negative points. The positive point is it's easier to communicate with other people and play games. The negative point is people obsessed with the internet and hackers, very hackers. It's now a question. We will be better humans with artificial intelligence or AI? In my opinion, I think we'll be better humans with artificial intelligence. This is my presentation. Thank you for your attention. Bye. Muito obrigada, Isabelle, pelo seu discurso. E eu gostaria de convidar agora a jurada Kátia para te fazer uma pergunta. Hi, Isabelle. Good morning. Hi, good morning. Thank you for your speech. Isabelle, do you use AI at school? It's a homework. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso, muito obrigada pela pergunta. E agora eu gostaria de convidar aqui ao nosso palco o Gabriel Andrade, Police dos Santos, para apresentar o seu discurso. Gabriel, você está por aí? Tô. Pode começar o seu discurso. Hi, my name is Gabriel and I am 10 years old. I live in Mauá, São Paulo and study in Colégio Monsenhor. I am participating of your voice to answer this question. We will be better humans with AI. AI doesn't have emotions. For example, imagine the situation. I am in my English class and the teacher are with. And the teacher is a robot, an AI, and I am crying. My teacher, who is a robot, won't ask me what's going on.
She will just tell me to stop crying and keep doing the lesson. But a human teacher would help me and maybe take me to school psychologist. So that's my answer. We want to be better humans with AI. Because as humans we show emotions and you need them to live in society. And AI will not be able to return your feeling to us. That's all, friends. Thanks for watching and see you. Muito obrigada, Gabriel, pelo seu discurso. E eu convido novamente a jurada Kátia para te fazer uma pergunta. Hey, Gabriel, good morning. Good morning. Okay, I would like to know if you would like to have a robot. Would you like to have a robot in your house? No. No, I don't want to have a robot in my house. Okay, thank you. Muito obrigada pelo seu discurso. Muito obrigada, jurada. Eu gostaria de chamar agora aqui ao palco o André Cheng Nishizuka para apresentar o seu discurso. André, você está por aí? O André não está aqui com a gente no backstage, então eu prossigo e convido a Ana Luísa Teixeira Cedro para apresentar o seu discurso. Ana Luísa, quando você estiver pronta, pode começar. Hello, everybody. My name is Ana Luisa. I'm 10 years old, and today I will talk about artificial intelligence. In the nowadays, the artificial intelligence are growing more and more. To see the news, you just say, Alexa, tell me the news, and you can know everything. The people are being employed because of the artificial intelligence. Thanks very much and bye. Muito obrigada, Ana Luísa, pelo seu discurso. Gostaria de convidar a jurada Kátia para te fazer uma pergunta. Hi, Ana Luisa. Good morning. Thank you for your speech. Ana Luisa, can you give an example of one profession connected with AI? One profession. Let me think. I don't know very well, but the Uber use the maps. Thank you. You're welcome. Obrigada, Ana Luísa. Muito obrigada, Kátia. Chamo agora ao palco a Maia Nogueira Pérez de Oliveira para apresentar o seu discurso. Maia, você está por aí? Quando estiver pronta, pode começar. The women will be better with the artificial intelligence. The answers are different. Some ones believe and another do not. With artificial intelligence, many people can lose their job. This is one of the biggest fears of who is not favor of artificial intelligence. New jobs should emerge with artificial intelligence. That's why many people like technology. The artificial intelligence will promote people to think less because it will bridge red answers. But if people knows how to use it, there not be a show a problem. One of the biggest fears is the people physical interaction missing each others because the technology is getting away people from social relationship. With the artificial intelligence advance, the women need to be adequate to advantage and disadvantage. Then they will be able to use it correctly and will not affect the world negatively. Maia, muito obrigada pelo seu discurso. Eu convido agora a jurada Paula para te fazer uma pergunta. Olá, Maya. Thanks Olá. for your speech. So you said that some people believe we will be better humans with AI, and some people believe we will not be better humans with AI. What about you? Do you believe?
we will be better humans with AI? I believe will not. I'm not believe because I don't know. For example, do you use AI to study or at home? Only for homeworks. All right. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso. Eu convido agora aqui ao palco João Pedro Rodrigues do Nascimento Gomes para apresentar o seu discurso. O João não está com a gente aqui no backstage, então no final a gente chama ele uma segunda vez. Eu gostaria, dando prosseguimento, de convidar aqui ao palco o Rafael Ribeiro Serra para apresentar o seu discurso. Rafael, quando você estiver pronto, pode começar. Hello, can you hear me? Yes. Okay. Hello, I am Rafael Ribeiro. I am 11 years old and I live in São Paulo, Brazil. Today I will be talking about the question, will we be better humans with AI? Well, I think that we will be better humans with AI because it can help us with a lot of things. It can help you get a better and faster response to any question you have. It can make food recipes and even music if you want. But there is one problem. AI can make you not socialize with other people or go outside. So I think that we will be better humans with AI in some topics, but we will be worse humans too. Thank you for listening and goodbye. Muito obrigada pelo seu discurso, Rafael. Gostaria de chamar a jurada Vitória para te fazer uma pergunta. Hello, Rafael. Thank you for your speech. Tell me, Rafa, do you think it's better to live with AI or without AI? What is better? Well, I actually think that it's better because it can help us with a lot of things. As I said, it can help you get a better and faster response for any question. So, for example, if you don't know a math question, you can ask it to explain it to you. So I think that we will be better humans with AI. Okay, thank you. Thank you so much. No problem. Muito obrigada, jurada. Muito obrigada, Rafael, pelo seu discurso. Agora eu gostaria de chamar ao palco Neriá Lima Freitas para apresentar o seu discurso. Neriá, quando você estiver pronta, pode apresentar. Okay. Good morning. My name is Nadia. I have 10 years. Will we be better humans if AI? No, because AI calculates bills, data, etc. But as machines have to learn every day from people. Most of the time, AI, without the human attention, can make unforeseen decisions and also repeats the mistakes, making them unsafe. Humans are indeed special, and we won't be worse off without them. Although AI makes me better at what I do, it doesn't mean that without it, I will be worse. Thank you. Muito obrigada, Neriá, pelo seu discurso. Convido novamente a jurada Vitória para te fazer uma pergunta. Okay. Hello, Niria. Good morning. Niria, do you use artificial intelligence at school or at your home? Yes, in my cell phone, my computer, etc. Okay, that's nice. Thank you. Thank you. Muito obrigada, jurada. Obrigada, Neriá. Convido agora a candidata Camila Golzer Rangel para apresentar o seu discurso. Oi. Camila, quando você estiver pronta, pode começar. Posso começar agora? Hello, my name is Camila and I am 11 years old. We will be better humans with AI. Yes or no? I will answer this here, starting with, what is artificial intelligence? It is a multidisciplinary field of study that covers several areas of knowledge. Although its development has advanced more in computer science, the AI is able to recreate hologram voice of people
And this is causing a great discussion for job substitution, prejudice and discrimination, loss of control and privacy, among others. But also there are advantages. Automation of tasks, more accurate decision making, operation efficiency, innovation. With all these things, they seem even human. Why aren't they? Because they haven't yet achieved the feeling and creativity at the level of humans. And now the big question, will we be better humans with AI? I believe that in the wrong hands, it can be dangerous because they are 1,000 times smarter than us humans. But controlling in the right hands can be great. I don't think I have a right answer, but in my opinion, it's a no. Because what we have achieved in years, decades, now is achieved in a second. Then they can do everything better, and we will be sedentary again. It will happen consequently. It was my speaker voice. Thanks. Muito obrigada pelo seu discurso. Agora eu gostaria de convidar a jurada Kátia para te fazer uma pergunta, Camila. Okay. Hey, Camila, good morning. Thank you for speech. And please, I have a question for you. Okay. Can you give one example of a job or an area that has been substituted by AI? Actors and in the script writers. Thank you. Thanks. Bye-bye. Obrigada, Camila. Obrigada, jurada. Agora eu convido a candidata Melissa Lamino Álvares para apresentar o seu discurso. Melissa, você está por aí? Yes. Quando você estiver pronta, pode começar. Hello, I'm Elisa. I studied at Cruz Malta, and here I'll be talking about the following question. Will we be better humans with AI? Well, I think that artificial intelligence helps us a lot, and in the future will also help us too. But I don't think that artificial intelligence can make humans better, even make them lazier, wanting everything done. So my conclusions are, AI does work for us, but she doesn't think like humans, only takes something already done. So bye, thank you to the opportunity. Muito obrigada pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar agora, Melissa, a jurada Vitória, para te fazer uma pergunta. Tá. Hello, thank you for your speech. Tell us, dear, do you use AI every day? Is it something you use every day, or do you have moments without technology? I use AI in the moments that I have questions in my head. I see. For example, how do you say pedra in English? I write in the traductor pedra. Aí aparece rock. Okay. That's nice. Thank you. Thank you so much. Thank you. Muito obrigada, Melissa, pelo seu discurso. Obrigada, jurada, pela pergunta. Gostaria de convidar... Yes, Melissa. Você está no mudo agora, meu bem? Tudo bem. Agora, dando sequência, eu gostaria de chamar aqui ao palco o Paulo Henrique Oliveira dos Santos para apresentar o seu discurso. Paulo Henrique, se você estiver por aí, quando estiver pronto, pode começar. Are you hearing me? All right. So, in my opinion, humans would be a little better with AI to doing little things like saying math problems, answering questions, surfing things, and among others. But if we use that wrong and awful, that will be bad for us and for another people among us. However, AI has potential to positively impact life in a number of ways, like in precision medicine, self-driving cars, and virtual assistants. However, it is also important to consider the ethical implications of AI. If left unchecked, AI can create inequality and even be used to actively deny human rights around the world. Therefore, it is crucial that we continue to discuss and regulate the use of AI to ensure that
is used responsibly and beneficially. É isso. Muito obrigada, Paulo Henrique, pelo seu discurso. E eu convido a jurada Vitória para te fazer uma pergunta. Hello, Paulo. Thank you for your speech. Hello. So you mentioned the good side and the bad side of Exactly. AI. What about for you? Does AI help us or make us feel, lazier? What do you think? Is AI good for us? If AI is used for good, it will be good for us for, say, math problems, resolving some problems, answering questions. But if used wrong, it can be very bad to humans. Thank you so much. You're welcome. Muito obrigada, Paulo Henrique. Obrigada, jurada. Convido agora aqui ao palco o João Lucas Lima Freitas para apresentar o seu discurso. João Lucas, quando você estiver pronto, pode começar. Will we be better humans with artificial intelligence? It depends if we have a society or become slaves to artificial intelligence. Our ability to think and execute action will be determined, and so our power of choice will be lost because we would not be able to innovate. So jobs would be lost, such gas station attendant and a waitress and teacher. And also without a woman behind we would not be able to develop, be trapped, unable to get help. Muito obrigada pelo seu discurso. Agora eu gostaria de convidar a jurada Paula para te fazer uma pergunta. Olá, João. Thanks for your speech. I have a question for you. Tell me something positive of artificial intelligence in your life. The question positive of artificial intelligence in my life, it's the artificial intelligence is helping me. For example, how do you say cavalo in English? I go into the Google, I translate, and I translate this. Okay, thank you. Muito obrigada pelo seu discurso. Agora eu gostaria de chamar aqui ao palco o candidato João Lucas Lima Freitas para apresentar ele. João Lucas, você está por aí? O João Lucas não está conosco aqui no backstage, então depois a gente vai conversar com ele. Gostaria de chamar aqui agora. João Lucas estava aqui com a gente, apresentou já agora. Peço perdão, chamei novamente. Muito obrigada. E agora a última candidata da nossa categoria, a Manuela Lier Okuda de Almeida. Estou convidando aqui ao palco para apresentar o seu discurso. Manuela, quando você estiver pronta, pode apresentar. Hello, my name is Manuela. I study at Cruz de Malta. Will we be better with AI? I think AI will help our lives to be better in the future, but a lot of people will be replaced at work by AI. So decide AI doesn't help us. Obrigada, Manuela, pelo seu discurso. E eu convido agora a jurada Paula para te fazer uma pergunta. Hello, Manuela. Thanks for your speech. Hello. And my question is, do you and your family use artificial intelligence to help at home? Yes. Is Alexa and Google. Thank you. Thank you. Bye. Muito obrigada, Manuela. Obrigada, jurada. Muito obrigada a todas as apresentações da categoria 1. E agora, como eu falei para vocês, eu vou chamar novamente os 3 candidatos que não estiveram aqui com a gente na primeira chamada para dar mais uma chance de apresentação. Então, seguindo a nossa ordem, eu gostaria de chamar aqui a Júlia Ramalho da Silva. Júlia não está aqui com a gente. Gostaria de chamar agora, então,
o André Cheng Nishizuka para apresentar o seu discurso. O André não está aqui com a gente e chamando novamente o João Pedro Rodrigues do Nascimento Gomes para apresentar o seu discurso. O João Pedro não está conosco aqui, então oficialmente nós encerramos a categoria 1 na manhã deste domingo. Parabéns a todos os candidatos e candidatas pelos seus discursos, foram incríveis. Eu amei as respostas de vocês, eu acho que as nossas juradas também gostaram. E a gente começa agora, então, as apresentações da categoria 2, tá bom? A duração estipulada para os discursos dessa categoria é diferente. É de 2 minutos para cada candidato, tá? Então, assim como a gente teve a margem de tolerância para a categoria 1, nessa categoria os candidatos precisam apresentar um discurso que dure entre 1 minuto e 30 e 2 minutos e 30. A nossa timekeeper, a Vanessa, vai fazer soar o aviso sonoro. Primeiro, quando ele chegar a 1 minuto e 30, depois, quando ele chegar a 2 minutos, e uma última vez, caso o candidato atinja 2 minutos e 30, tá? Lembrando que o candidato que encerrar o seu discurso antes do primeiro sinal ou depois do último sinal pode ser penalizado, tá? Então, prestem bastante atenção. Depois do término da apresentação, os candidatos dessa categoria, eles vão responder 2 perguntas, tá bom? Que vão ser feitas exclusivamente pelas nossas juradas. Com a mesma regra de duração, 1 minuto por pergunta. Então, seguindo a ordem do nosso sorteio, eu gostaria de convidar aqui ao palco para o seu primeiro discurso da categoria 2, a Ana Beatriz Antonini Samessima von Sosten para apresentar o seu discurso. Ana Beatriz, quando você estiver pronta, pode começar. Hi, my name is Anna, and I will talk about if we will be better humans with the artificial intelligence, mostly known as AI. AI can help us a lot to study, work, and many other things. Companies are solving complex problems using AI, like Google that just announced their first AI self-driving car, or many other tools like ChatGPT. But it's not just about good news. Artificial intelligence may take away several jobs because some roles may no longer be needed. In schools, some students are getting homework done asking AI chatbots to solve problems for them. Nowadays, some teachers already know when it happens, asking students if their homework is done by AI. In my opinion, AI could be both good and bad. It depends on what and how we use it for. If you are sharing for ideas like creating your own avatar, that's fine. I believe we should all learn how to use it for good. But if you use it for doing your homework, you are cheating yourself. That's it. Muito obrigada pelo seu discurso, Ana Beatriz. Eu gostaria de chamar agora as juradas Kátia e Vitória para te fazerem 2 perguntas. Hey, good morning. Thank you for speech, and I have a question for you. Can you give an example when you use AI and you benefit from it, either at home or at school? Oh, I normally use AI to study for a test because I ask to create questions and I am doing to study. Then I get answers and see if I do correct. Hello, Anna. You mentioned some jobs that some jobs use AI, right? Can you name a few and tell us if AI is helpful or not to them? Oh, I do know a lot about jobs that use AI, but I think it depends a lot because some jobs AI help, but it gets work because a person can't do this, but AI can do in the form much faster, right? That's it. Thank you so much. Muito obrigada, Ana Beatriz, pelo seu discurso. Convido agora aqui ao palco o candidato Felipe Domingos Machado para apresentar o seu discurso. Felipe, você está por aí? Felipe não está aqui com a gente no backstage, no final nós chamamos ele uma segunda vez.
Então, dando prosseguimento, eu gostaria de chamar aqui no palco o Gabriel Freitas Lopes para apresentar o seu discurso. Gabriel, quando você estiver pronto, pode começar. Okay. I'm Gabriel, and I study at Colégio Monsenhor Alexandre Arminas, and I'm here to talk about AI. Sometimes we use AI without preoccupations, but in my opinion, the excessive use of AI can bring to us consequences, such as the comodism and, in extreme cases, reduction of cognitive capacities. But we have if we have the responsibility, we can in our daily lives we can use AI without concern. In conclusion, AI have positive and negative points, but with the AI, we can be little bit better humans. Leaving off of this topic, I will teach something to help us with AI. Being careful with the use of AI and don't use excessive AI. Muito obrigada pelo seu discurso, Gabriel. Convido as juradas Paula e Kátia para te fazerem 2 perguntas. Hey, Gabriel, thanks for your speech. You mentioned some negative aspects of AI. Can you name some positive aspects of AI? The easiest daily works. For example, I use Alexa in my daily life. For example, when I enter in my room, I said, Alexa, acenda a luz. And she sorry. And she turn on the lights. Thank you. Hello, morning. Thank you for speech. Can you give us one example of when you use AI in school? When we do homeworks, or schoolworks, we can use AI to do easily the schoolwork. Muito obrigada, Gabriel, pelas respostas. Obrigada, juradas, pelas perguntas. Convido agora ao palco a Nicole Sabrina de Moura Vaco para apresentar o seu discurso. Nicole, você está por aí? Nicole, você está com um probleminha no áudio, nós não te escutamos. Veja na configuração. Nicole, eu preciso que você saia da janela do Google Meet. Tem que fechar a janela do Google Meet para poder liberar, e daí você atualiza essa página e aí vem aqui apresentar, tá bom? Eu vou deixar você fechar e atualizar aqui o stream. A gente vai fazer a próxima apresentação e depois eu chamo você. Can you hear me now? Yes! Boa! Quando você estiver pronta, pode começar o seu discurso. Wait a minute, please. Wait. Nicole, você quer começar o seu discurso agora? Good morning. My name is Nicole Sabrina. I have 11 years old. I'm from Colégio Monsenhor Alexandre, and today I'm going to talk about
why I think we will become better humans with artificial intelligence. In my opinion, the benefits of artificial intelligence allow humans to have more dedication, concentration, obtain information on a certain subject, and the force to perform tasks that require our mental effort and our creativity. I also believe that in a few years, many companies will be fully automated with artificial intelligence for better communication between sectors, to improve the service offered by your company and the others. I also think that artificial intelligence will be essential for us in the future to expand our knowledge, expand our capabilities, and make the world better. That was it. I hope you understood. Thank you very much for the opportunity. Muito obrigada, Nicole, pelo seu discurso. Convido agora as juradas Vitória e Paula para te fazerem 2 perguntas. Hello, Nicole. Thank you for your speech. Can you tell us which artificial intelligence device you use the most? So, do you use which device do you use the most? Which technology do you use the most? Can you tell us? Can you hear me? Nicole, can you hear me? Hello? Nicole? Nicole, do you need help? Oi, Nicole, tudo bem por aí? A Nicole, eu acho que está com alguns probleminhas para ouvir, mas ela precisa responder as 2 perguntas, porque é parte da entrega do seu discurso. A gente vai tentar colocá-la novamente aqui para ver se ela está conseguindo escutar a gente. Nicole, você está por aí? A Nicole caiu, mas ela ainda precisa responder para que a participação dela seja válida, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos chamar os próximos, mas assim que ela voltar, a gente chama para as 2 juradas fazerem essas perguntas. Então, dando prosseguimento, a gente gostaria de convidar aqui ao palco a 5ª candidata da categoria 2, a Rebeca Oliveira Zambrano, para apresentar o seu discurso. A Rebeca não está aqui com a gente no backstage, então eu convido a Eduarda Franco de Alcântara para apresentar o seu discurso aqui com a gente. Eduarda, você está por aí? Quer testar o seu microfone? A Eduarda estava aqui com a gente, mas a gente acha que ela caiu também, então muito em breve a gente vai chamá-la novamente. Gostaria de chamar, então, a nossa 7ª candidata, a Mariana de Oliveira Silva, para apresentar o seu discurso. Mariana, você está por aí? Quer testar o seu microfone? Tá me escutando? Yes! Quando você estiver pronta, pode começar. Hello, my name is Mariana Oliveira, and I will talk about will we be better humans with AI. How can AI threaten us? Bad people call it hackers. They can try to use AI to make bad things. Do you use AI? How? I use with suggestions of series, movies, and books from different applications that I use as platform of my school and when I watch Disney Plus. Did it change your life? How? It changed my life. It helped me in decision making in the applications in which I use organized suggestions with my interest, like things about science. How might AI affect humanity in the near future? The impact of AI technology on your life routines will continue to increase with the use of AI technologies. Your daily activities are not only easier to plan and manage, but can be trusted also down to the last detail. I think artificial intelligence is a good idea, but it needs to be used in a healthy way because it can cause loss of jobs or develop jobs, helping decisions, or can generate misleading information among others. It can be both good and bad in your lives. Bye, make it to English be with you.
Muito obrigada, Mariana, pelo seu discurso. Convido as juradas Vitória e Paula para fazerem 2 perguntas para você. Thank you, Mariana. Good morning. Tell us, Mari, does artificial intelligence help you at school? How do you use it? Or when do you use it? Yes, help me in my study, in my homework. Okay, thank you. Hi, Mariana. Thanks for your speech. You said that you use artificial intelligence to watch your TV series, right? What's your favorite one? What's your favorite TV series and why do you like it? I like things about science. For example, documentary and Star Wars. All right. Thank you. Muito obrigada, Mariana, pelo seu discurso. Convido agora aqui ao palco o Diogo Simone de Andrade dos Santos para apresentar o seu discurso. Diogo, quando você estiver pronto, pode começar. Diogo, a gente não está te ouvindo. Veja se tem um botãozinho aí para ativar. Esqueci de ativar. Boa. Quando estiver pronto, pode começar. Tá bom. Good morning, my name is Diogo Simone de Andrade dos Santos. I'm from Escola Paulista in São Paulo. I'm glad to be here today. I would like to talk about the question, would we be better humans with artificial intelligence? Let's go. In the 19th century, Mary Shelley wrote Frankenstein, a romance in which the scientist Victor gave life to a creature using parts of dead bodies. 200 years passed, and we're caught in an ethical question about the limits of technology, similar to those idealized by Mary Shelley, but this time in a lighter way. Maybe one of the biggest questions of the 21st century. Would we be better humans with AI? I believe the answer should be complex, but possible to achieve. Initially, we need to punctuate that our brain, that just like Dr. Victor, who used parts of different bodies to create his monster, our brain uses memory to access information and past experiences. This helps us to make decisions. Look at an intelligent system which can access an unlimited amount of data and experiences, be able to take decisions for us. Would these decisions be better than those made by humans? Would these decisions make us better humans? I believe that everything depends on us. We can be better persons indeed, making a good use of the AI, not falling blindly to its conclusions. On the other hand, we should submit it to our principles, virtues, and values, and use the AI as an additional tool for research, data collection, and consequently, making better decisions. Thank you all for listening. Muito obrigada pelo seu discurso, Diogo. Gostaria de chamar agora aqui as juradas Kátia e Vitória para te fazerem 2 perguntas. Hey, Diogo, good morning. Thank you for your speech. You mentioned that AI sometimes can help us in making our decisions, yes? Can you give us an example, please, of an area where we are using AI and it's being helpful, that's being positive? Well, I can use the example of Uber drivers that when they happen to mess up a route or there's traffic in the area, the AI plans another route for the destiny. Thank you very much. Hello. Diogo, now can you please tell us a bad way of using artificial intelligence? I know it may not be very realistic, but I always keep in mind the movie Terminator when this topic rolls out. Okay. Thank you. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada, juradas. Agora eu gostaria de convidar aqui a próxima candidata, a Isabela Bodorne Simas, para apresentar o seu discurso. Isabela, você está por aí? Yes.
Can you hear Quando me? estiver pronta, yes. Pode começar o seu discurso. Okay. We will be better humans with artificial intelligence. Hello, my name is Isabella. I have 12 years old. I study at uni in the 7th grade and I'm from Gaspar, Santa Catarina. In my opinion, it would depend a lot of the person who will use the new technological products. Because I have lots of people who will get smarter and more dependent. They will stop doing things and have machines doing it for them. But the positive thing is less pollution, reduction in human errors, new inventions, digital assistants, and other good things like that. Another bad thing is the machines will replace some professions, getting people jobless. But thinking about it on the other side, in the future we can do things that now the humans can do, and we will have more access to studies, leisure, fun, etc. In the future, it's better to the artificial intelligence help people with words, like creating good weapons, because more than 238,000 people die in wars just in the last year. As I said before about reduction in human errors, do you know how many people die with these human errors? More than 6,000 per day. So, comparing the negatives and positive things, I think we will be better humans with artificial intelligence. Thank you for listening. Muito obrigada pelo seu discurso. Gostaria de convidar agora as juradas Paula e Kátia para te fazerem 2 perguntas. Hello, Isabella. Thanks for Hello. your speech. Well, you talked about inventions. What is, in your opinion, the best invention in the area of artificial intelligence? I think the digital assistants, because they can help people answer questions and do the things at home. Thank you. Hi, Isabella. Morning. Thank you for your speech. Well, you mentioned the positive aspect of AI together with the environment, yes? Can you give an example? When do we have I AI? think, oh, sorry. I think they can create robots to help to collect the trash in the oceans or the pollution in the forests. Thank you very much. Muito obrigada pelas respostas. Muito obrigada, juradas, pelas perguntas. Agora eu gostaria de chamar aqui ao palco a candidata Nicole Sabrina para que possa responder as 2 perguntas das nossas juradas. Nicole, você está por aí? Nicole, eu preciso que você ouça aqui por dentro do stream, senão vai ter um delayzinho. Por favor, teste o seu áudio. Você ouça aqui por dentro do stream, senão vai ter um delayzinho. Por favor, teste o seu áudio. Can you hear me? Yes. Gostaria de chamar aqui as juradas Vitória e Paula para te fazerem as 2 perguntas. Hi, Nicole. It's good to see you again. Nicole, which technological device do you use the most? Nicole, which technological device do you use the most? Can you repeat, please? Yes, of course. Which piece of technology, for example, Google, Translator, Alexa, Kindle, cell phone, do you use the most in your life? It's more common in your life. Do you use the most in your life? I use Translate, I use my cell phone, I watching videos in my TV and play games and others. Okay, thank you. Hi, Nicole. Well, in your speech, you talked about communication. What kind of artificial intelligence do you use to communicate with your friends and family? What kind of artificial intelligence do you use to communicate with your friends and family? I use my cell phone. I communicate with my friends and my family with my cell phone and WhatsApp. Thank you.
Obrigada pelas respostas, Nicole. Obrigada, Geradas, pelas perguntas. Agora eu gostaria de convidar aqui o candidato Paulo Roberto Duarte Morgado para apresentar seu discurso. Paulo Roberto, quando você estiver pronto, pode começar. Paulo, você pode testar o seu microfone? A gente não está te escutando. A gente não te escuta. Artificial intelligence is a revolutionary technology that has significantly impacted several areas of society. One of the most striking aspects of this impact is the democratization of services, which allows access and enjoyment of benefits by an increasingly larger portion of the population. It helps to increase the automation of various tasks, optimize processes, and increase our quality of life so that we can dedicate ourselves to other things, such as spending more time with our family, taking care of our health, more leisure time, rest, and self-care. The robot has no feelings that it will perform any task it is programmed to do, so we must be careful when applying this technology. They can be very useful in helping us with even the easiest tasks, such as washing the dishes, creating games, and even having a heart transplant, driving a car, etc. We must be aware of using this technology to do good, create things that makes people's lives easier, save the planet, preserve nature, always help those who need it. Therefore, we must use AI responsibly. A hug to everyone and see you later. Muito obrigada, Paulo Roberto, pelo seu discurso. Gostaria de convidar as juradas Vitória e Paula para te fazerem 2 perguntas. Hello, thank you for your speech, Paulo. My question is the following. How does artificial intelligence help you in your everyday life? Good question. The only artificial intelligence I use every day of my life is ChatGPT, Google, Alexa, Siri, and Google Translator. Thank you. Hello, Paulo. So my question is connected to Vitoria's question. You mentioned one of the things you use is ChatGPT, right? What do you use ChatGPT for? I use ChatGPT to whatever I want, including making mega sorts for alphabet lowercase, including making all 26 alphabet lower characters as mega sorts. Thank you. Do you like more? Muito obrigada pelo seu discurso e respostas. Obrigada, juradas, pelas perguntas. Nós gostaríamos de chamar aqui agora ao palco novamente a candidata Eduarda Franco de Alcântara, que teve alguns problemas técnicos e caiu antes da primeira chamada. Eduarda, você está por aí? Oi, estou aqui. Quando você estiver pronta, pode apresentar o seu discurso. Obrigada. Meu nome é Eduarda Franco. My name is Eduarda Franco. I study culture English in America and I'm 14 years old. And now I will talk about a little bit about how artificial intelligence influences our lives. Artificial intelligence has many aspects, such as being able to perform repetitive and dangerous tasks quickly and accurately, reducing the risk of occupational accidents and increase productivity. However, many people lose their jobs by replacing humans with machines, and unemployment would come on a large scale. Eduarda, tudo bem? Eduarda, eu vou precisar te interromper, porque o seu... Eduarda, Eduarda, a gente precisou interromper o seu discurso porque ele está ininteligível por conta da conexão, tá? Então a gente vai pedir para você encontrar um lugar onde a internet esteja um pouquinho melhor e de preferência em algum lugar, se você tiver um fone de ouvido para ficar melhor, porque estava dando uma reverberação, um eco, e a gente não está conseguindo entender, as juradas não conseguiram entender. Então a gente vai chamar o próximo candidato e depois a gente chama você de novo, tá? Assim que você conseguir achar um lugar legal, avisa pra gente no chat. Então, lembra que eu falei para todo mundo aqui.
Internet ruim não vai atrapalhar os discursos, mas a gente precisa que esses discursos sejam inteligíveis, tá bom? Então é isso. Eu gostaria de chamar agora aqui a candidata Nicole de Sá Oliveira para apresentar o seu discurso. Nicole, você está por aí? Tô. Tá ouvindo? Yes. Quando estiver pronta, pode começar. Hello, my name is Nicole de Sá Oliveira. I'm 12 years old and I study in Colégio Vidati. I'm here to answer the question, will we be better humans with AI? Yes, people can be better with AI. Artificial intelligence can help people with memory loss or making decisions. But is this really reliable? Often, no. Some artificial intelligence like Alexa can do amazing things, like turn off lights, make counts, and turn on appliances, which can make the user dependent on it. It's often lazy. Many say that AI will take over the world. I find it's very difficult, but it's possible. AI is replacing people in the workplace, which can be bad for people with lower income. I don't think that's good, but surprising, and I still wonder, how do humans manage to create this? Muito obrigada, Nicole, pelo seu discurso. Gostaria de chamar as juradas Vitória e Paula para te fazerem 2 perguntas. Hello, Nicole. Good morning. In your speech, you mentioned Alexa, right? So, do you use Alexa a lot in your week? No, I haven't. You don't? No. And which question would you like to ask Alexa if you had one? How's the weather? Nice, thank you. Hi, Nicole. So Hi. my question would be about Alexa, but you said you don't have one. But you probably know people who have Alexa, right? Do you know anyone who has Alexa? In my family, no, but no. Not really. Okay. So I'm going to ask you a different question. What's the best invention in this area of artificial intelligence, in your opinion? I think the machines. I think that's very surprising too. Thank you. Muito obrigada, Nicole, pelo seu discurso. Agora eu gostaria de convidar a candidata Larissa Alberti de Souza para apresentar o seu. Larissa, quando você estiver pronta, pode começar. Hello, can you hear me? Okay. My name is Larissa, I'm 12 years old and I'm from Santa Catarina. After a long time searching, my conclusion is that our generation is seriously affected by the quick evolution of AI. We are becoming different humans than we used to be. This has happened before in the history of humanity. For example, when humans invented fire, agriculture, and domesticated animals, changing everyday life and the relationship with nature. At the moment, our ability to formulate our own thoughts is getting worse over the years. One of the reasons is because we're increasingly dependent on artificial intelligence, blindly trusting predictions and forgetting that what controls life is nature, and it is unpredictable. As more we distance ourselves from exercising the cognitive, such as calculating mentally, producing tests, solving logical and social problems, maintaining interaction between people, physical contact, the line with difference of opinion, and managing conflicts, as for few, we need to move or make natural efforts. Everything is close by or can be done digitally. The more we distance ourselves from our human nature. Of course, there are positive aspects to AI, such as security, scientific research, criminal investigation, and health, providing comfort and optimizing time and service. But these do not compensate the number of negative aspects that can arise if we use AI incorrectly. I believe we will need to adapt carefully because artificial intelligence is becoming more and more similar to reality, making it difficult to distinguish them. Thank you for hearing my speech. Muito obrigada pelo seu discurso. Eu gostaria de chamar aqui agora as juradas Paula e Kátia para te fazerem 2 perguntas. Okay. Hi, Larissa. Thanks for your speech. My question is, you talked about our evolution as human beings, the past and the present and the future. Do you think life is better now in the present than it was in the past? Yes, because we can do things more easily and quickly.
like doing research or going to places. Thank you. You're welcome. Hey, thank you for your Hi. speech. You mentioned that your generation has access, yes, to the AI. But how can we help everybody from your generation, yes, thinking about Brazil? How can we help this access become more and more? I think we can have help giving them the opportunity to have the internet and accessibility for computers and cell phones. Thank you. Muito obrigada pelo discurso e respostas. Chamo aqui agora a candidata Júlia Ferrari Lodovico para apresentar o seu discurso. Júlia, quando você estiver pronta, pode testar a sua câmera e o seu áudio. Júlia, nós te ouvimos, mas a gente não te vê. Você pode ligar a sua câmera? Pode testar seu microfone? Here. Can you hear me? Yes. Quando estiver pronta, pode começar. Can you hear me? Is everything working? Tá tudo ok. Quando estiver pronta, pode começar. Okay. Hello, everyone. My name is Julia Ferrari, and I'm 13 years old. I study at Cultura Inglesa Maricá, and I'm on Basic 6. Today, I will share my views on the following question. Will humans be better with AI? First of all, I'm going to explain what AI means in simple words. AI is the science of making machines that can think like humans do and do things that are considered smart. It is a very broad field of study, so I decided to speak about one subject. How can AI impact on current studying methodology? It is obvious that AI helps students a lot. Do you happen to know that this technology can customize the study for each student based on their skills and characteristics? The main goal of adding up AI in the existing studying methodology is the possibility of a more customized, flexible, engaging, and inclusive learning for the students nowadays. On the other hand, the negative aspect is that not all of the students in the world may have the opportunity of learning with this great technology. Everything that I said until now, it is great, but AI is not exactly a bed of roses. The artificial intelligence makes it very easy to the students to only copy and paste when it comes to schoolwork, for example. It is also a fact that AI shall decrease creativity of the student and turn current school activities less efficient or not so attractive for learning. But now, answering the main question, will humans be better with AI? All in all, my opinion on this question is that AI has been a really great tool for education, medicine, and even daily life. However, it is a very risky technology that, if it gets in the wrong hands, can be harmful to our species. Imagine a machine that can think faster, smarter, but also mislead society with false statements. It can be very dangerous, don't you think? For now, I believe that AI is helping the humans, but I don't know for how long that will go on. The only thing that we can do is to keep using AI for good and positive things. If so, we'll be on the right track to shape a brighter future for everyone. Thank you for listening. Muito obrigada, Júlia, pelo seu discurso. Convido agora as juradas Paula e Kátia para te fazerem 2 perguntas. Hi, Julia. Thanks for your speech. Hi. Well, you talked about inclusion in education, how AI can promote inclusion. Can you give us an example? This meeting right now, I'm doing something for Cultura Inglesa in my house, and you're doing yours, and we can talk about everything we want, and I'm learning. Thank you. Hi, Julia. Thank you for your speech. You mentioned that there's a concern. You kind of worry about creativity and the AI use, yes? So how can your generation
Strike a balance. Balance this. Creativity and AI use. What can you do to promote and continuous creativity access? I guess we shouldn't use AI for do everything in our lives. I guess we should use AI as a help, not as everything. So we can keep using our minds and not only the internet. Thank you. That is. Muito obrigada pelo seu discurso e respostas, Júlia. Convido agora a candidata Lorena Santos de Freitas para apresentar o seu discurso. Lorena, você está por aí? A Lorena não está por aqui, então, no final, a gente chama ela uma segunda vez. Convido agora a Luísa Garcia Soares para apresentar o seu discurso. Luísa, você está por aí? Quer testar o seu microfone e a câmera? Hello, can you hear me? Yes! Quando você estiver pronta, pode começar. Hello, everyone. My name is Luisa. I am 11 years old. I live in Cachoeira Mirim, Espírito Santo, and I'm Angles 5. Today, I'm going to tell you the story of a girl called Alexa. She received this name because Alexa and Siri were her only companions, and they are present in all her day-to-day activities. But she was connected all the time on social media, so she didn't even have friends. Until one day, when she went to sleep, she had a very strange dream. She dreamed with a city called Sentimentopolis and saw that place was very different. There, she saw that there was no technology, and that even so, the people who lived there were happy. They played, talked, and laughed, and the children make any kind of toy they found in the street, such as dolls or cars. With that dream, Alexa learned that you always have to turn off the machines and live in the real world. No, my answer is no. Artificial intelligence will not make humans better humans. For as the name itself says, artificial intelligence is not human. It has no feelings, it has no creative. There are things it can do, like tests that involve clearly human qualities, like creative thinking. The best way for humans to be more humans is to understand that artificial intelligence is a good partner and can be used for simplifying many situations in our daily lives. Muito obrigada, Luísa, pelo seu discurso. Gostaria de chamar agora as juradas Vitória e Paula para te fazerem duas perguntas. Hi, Luisa. Thank Hi. you. Tell us, please, how do you balance the use of AI in your daily life? I use AI to help my studies, to watch TV, play games, for many things. But I use more to my studies, to watch TV. Okay, thank you. You're welcome. Hi, Luisa. Thanks for your Hi. speech. You talked about the use of artificial intelligence to make things simple in our daily lives. Can you give us some examples of things that are easier because you use artificial intelligence? We can make a communication with other people, we can play games, watch TV, and we can use for the medicine in the hospitals. We can do many things in our lives with the artificial intelligence. Thank you. You're welcome. Muito obrigada, juradas. Obrigada, Luísa. Gostaria de chamar novamente ao palco do Your Voice a candidata Eduarda Franco de Alcântara para apresentar o seu discurso. Eduarda, você pode testar o seu áudio e seu vídeo? Hi, is everything working? Yes! Quando você estiver pronta, pode começar. Okay, my name is Eduarda Franco. I study in Cultura Inglesa Maricá, and I'm 14 years old, and I study in Basic 6. And I will talk about artificial intelligence and how it influences in our lives. Artificial intelligence has many traits, such as being able to perform repetitive and dangerous tasks quickly and accurately, reducing the risk of occupational accidents and increasing productivity.
However, many people would lose their jobs by replacing humans with machines. Unemployment would come on a large scale. I don't think it would be fair to people who have had their jobs for many years and want to keep it, and just feed their families, get their wages, and live well. So no, I don't think it would be better humans or people with eye. The fact that does not help, on the contrary, it would only cause unemployment and poverty, since its function is to perform tasks that people can already do, only in a shorter time. Obviously, we would have a major technological breakthrough, but I think in this case we showed empathy with the people who would be armed, and not to care only about a machine in which there would be nowhere to be armed or punished. So if I'm going to choose between helping a person or a machine, I would choose the person. And you, what's your take on it? It's my taste. Thank you. Muito obrigada, Eduardo, pelo seu discurso. Gostaria de chamar agora as juradas Kátia e Vitória para te fazerem 2 perguntas sobre ele. Hey, Eduarda, morning. Thank you for your Hi. speech. You mentioned your concern, your worried with some jobs, yes, that may be affected by AI. Can you give an example of 2 areas that may be in risk of it? Like the people who work, for example, in a A gente teve um probleminha com a Eduarda. Eduarda, você pode ligar o seu áudio e vídeo? Não sei se ela caiu ou se de repente fechou sem querer. Hi, I'm sorry, the internet. Like the people who work in factory, in factories by. Thank you. Hi, Eduarda. Thank you for your speech. Is Eduarda with us? Eduarda, hello. Eduarda? Eduarda, vamos testar um pouquinho a sua câmera e microfone. Eu não sei se é internet, mas ainda temos uma pergunta pela jurada Vitória. I'm sorry, internet. Hi, Eduarda. Hi. Thank you for your speech. You mentioned some jobs that are being substituted by AI, but can you give us one example of a job, a profession that is helped by AI, where AI is good, is a good idea? Like people when work online, like people who work in computer or in internet online by like COVID-19. They give us some examples because the pandemic give us some new works online. So Okay, thank you so much. Thank you so much. Obrigada, Eduarda, pelo seu discurso. Obrigada, juradas, pelas perguntas. Gostaria de chamar agora a última candidata da categoria 2 aqui ao palco, Fernanda Rodrigues Baião. Fernanda, você está por aí? Fernanda não está conosco no backstage. Então, como eu falei para vocês, nós vamos chamar novamente os candidatos que não estiveram aqui na primeira chamada para dar mais uma chance. Gostaria de chamar, então, aqui ao palco o Felipe Domingos Machado. Felipe não está conosco aqui no backstage. Dando sequência, gostaria de chamar novamente a Rebeca Oliveira Zambrano para apresentar o seu discurso. Rebeca, você está por aí? Rebeca também não está conosco aqui no backstage. Dando sequência, gostaria de chamar a Lorena Santos de Freitas. Lorena não está conosco. E, ultimamente, gostaria de chamar a Fernanda Rodrigues Baião. Fernanda, você está por aí? A Fernanda não está, mas a Rebeca acabou de dar sinal de vida aqui aos 45, do segundo tempo. Rebeca, você está por aí? Hello. Rebeca, eu preciso que você ligue a sua câmera. Quando você estiver pronta, pode apresentar o seu discurso.
Okay. Good morning. My name is Rebecca. I'm 12 years old, and I'd like to show my vision about artificial intelligence and the possible impacts on the future of humanity, such as will be better humans with artificial intelligence, known as AI. I think that AI is already part of our lives today, but we know that is only the beginning of this new journey as human beings. I even think it's irreversible to think about our future without AI. However, with this new technology growing every day, new problems and challenges will appear to confront our lifestyle, our behaviors, and especially our professional life. We are living the fourth industrial revolution, also called Industry 4.0. It encompasses a broad system of advanced technologies such as AI, robotics, Internet of Things, and cloud computing that are changing the form of production and business models in our world. Certainly, the main benefits of AI will be speed and accuracy in processing of millions of information, which will help us in the best decisions to follow. For example, in medicine, we already have AI acting to analyze the tests and give more accurate, faster, and more reliable diagnosis of the disease to be treated. In the automotive industry, we also have faster, more reliable, and cheaper production, producing incredibly technological and safer cars. On the other hand, we have several challenges that need to be solved. How are we going to deal with the possible mass unemployment that could happen with AI? For example, using the advantages that I have said before, both in medicine and the automotive industry, will generate great employment of people. How would they get new jobs with the knowledge need to understand these new times and new technologies? I think adaptation with this new world will be difficult, but extremely necessary because AI is inevitable and will certainly transform for the better the way humans will live. So I think that even with the huge challenge we are going to have to face, we are going to be better humans with AI. Obrigada, Rebeca, pelo seu discurso. Convido as juradas Kátia e Vitória para fazerem 2 perguntas sobre ele. Hello, Rebecca. Morning. Tell me, please, how does AI help you in your daily life? AI helped me to do my homework and school projects. Hi, Rebecca. Thank you for your speech. You mentioned some jobs that may be, substituted by artificial intelligence. Can you give us examples of professions that can be where artificial intelligence can be helpful? I think it can substitute the drivers and maybe the teachers. Thank you. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso. E com isso, nós encerramos a categoria 2. Olha só, parabéns a todos os candidatos e candidatas. Olha, que categoria, viu? A minha sorte é que eu sou mestre de cerimônias, não sou jurada, porque as nossas juradas agora devem estar quebrando a cabeça, porque dessa lista estelar de discursos, apenas 5 passam para as nossas semifinais. Bom, vamos lá para a última categoria desse bloco da manhã, desse domingo. Tá bem nublado aqui em Sorocaba, que é de onde eu estou falando. Mas vamos saber aqui. Na categoria 3, as regras elas são iguais à categoria 1. Ou seja, 1 minuto de discurso. Ou seja, a sinetinha toca 50 segundos, 1 minuto e 30, dizendo para encerrar. E uma pergunta com resposta de até 1 minuto, tá bom? Então, vamos começar. Boa sorte aos candidatos e candidatas que estão aqui com a gente. E eu quero saber das torcidas aí no YouTube também. Para quem vocês estão torcendo, gente? Gostaria de começar, então, a categoria 3, convidando a primeira candidata do sorteio, a Ingrid Barbosa Alves, para apresentar o seu discurso. Ingrid, você está por aí? Quer testar o seu áudio? Can you hear me? Yes! Quando estiver pronta, pode começar. Good morning. My name is Ingrid. I am a Global One student, and talk about artificial intelligence is very interesting because it helps us solve problems, automate systems, and the most incredible thing is that is make it possible for a person with experience impairment to be able to communicate in systems that formulate sentence like in teletext.
and that can make us better because we help each other with AI. It also helps us learn and save time as we start to collect data in systems that we believe, such as Google AI or ChatGPT. But caution is needed with a truth presented by AI. We can't let machine think for us because that can make us worse and lazy humans and gradually take away our unique ability to reason. Muito obrigada pelo seu discurso, Ingrid. Convido a jurada Paula para te fazer uma pergunta. Hi, Ingrid. Thanks for your speech. You mentioned a lot of benefits of AI. One of them is about communication. How do you use AI to communicate with friends and family? Yes, in social medias. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso e pela sua resposta. Dando sequência, convido a candidata Gabriele da Silva Lima para apresentar o seu discurso. Gabriele, você está por aí? Oi. Quando você estiver. Gabriele, está tendo um ruído que agora parou. Cuidado só para mexer as coisas muito perto do seu celular, onde vem o microfone, porque está dando um barulho que acaba interrompendo a sua voz, tá? Mas a princípio agora parou. Quando você estiver pronta, pode começar o seu discurso. Hello guys, good morning. I'm Gabriele, I'm 15 years old. I'm from Rio de Janeiro, Itaboraí, Manilha. I will speak my opinion about will we be better humans with artificial intelligence? I believe that we won't become better humans because humanity has many problems that can be solved with AI. It depends on human being to solve them. Using artificial intelligence, we can advance in some areas if we know how to use it to improve your lives. This is my presentation. Thank you. Muito obrigada, Gabriele, pelo seu discurso. Convido a jurada Kátia para te fazer uma pergunta. Hi, Gabriele. Good morning. Thank you for your speech. Please, my question is, can you give us one example of a problem that depends on human care? In sustainability. Obrigada, Gabriele. Obrigada, jurada. Gostaria de convidar agora a candidata Letícia Colares Marques para apresentar o seu discurso. Letícia, você está por aí? Quando estiver pronta, pode apresentar. Yes. Okay. Hello, everyone. My name is Letícia, and today I'm going to present you my speech about AI and if you be better people with it or not. I hope you enjoy it. So, AI allows the electronic mechanism to have the capacity of making decisions and doing something depending on the situation. AI, for example, can help to develop the advance in medicine, which can automatic vaccine students, and it can also prevent future disasters from emerging. On the other hand, the artificial intelligence can cause only part of certain occupation, so customer service. Still have the myth the AI will rebel against humanity. If we know how to use it and improve AI tools, it's possible to minimize negative impacts, ensure equity and safe advantage for the society. Thank you so much for your attention. Muito obrigada pelo seu discurso, Letícia. Convido a jurada Paula para te fazer uma pergunta. Hi, Letícia. Thanks for your speech. And my question is, do you use artificial intelligence to study? Yes,
also artificial intelligence to help in developing projects from QUARTAS research oriented. Not have to create something from scratch and have a foundation and code save time at your. Thank you. Obrigada pela resposta e pelo seu discurso. Obrigada, jurada, pela pergunta. Convido agora a quarta candidata dessa categoria, Sofia Oliveira de Azevedo, para apresentar o seu discurso. Sofia, você está por aí? Quer testar o seu microfone? Can you hear me? Yes. Quando estiver pronta, pode começar. Okay. My name is Sofia Oliveira, and I'm 16, and I'm going to talk about if we will be better humans with the AI. In my opinion, no. The integration of the AI raises profound concerns about our own autonomy. As we become reliant on machines to make decisions for us, we will risk our own ability to think critically, solve problems, and exercise independent judgment. And we also need to think about the AI is also taking jobs from people that shouldn't have the job as taken. Because if you don't have to pay the AI. So you're doing your job and then someone takes away from you because they know that the robots will do the same thing without having to pay them. So no, I don't think we will be better humans with the AI. I think the AI has the good points and the bad points, and we really need to know how to use this. Because if we don't know how to use the AI, we are not going to use it correctly. Of course, you can use for study and stuffs, but not all the time. That's it. Muito obrigada pelo seu discurso, Sofia. Agora eu convido a jurada Vitória para fazer uma pergunta sobre ele. Thank you, Sophia, for your speech. You mentioned using artificial intelligence to study. Tell us, do you use artificial intelligence when you are studying, when you are at school? Yes, I think everyone uses a little bit once in life. I use most of the times to ask me questions about something so I can answer them, or to teach me something that I'm not understanding even with video. Okay, thank you so much. Muito obrigada pelo seu discurso e resposta. Obrigada, jurada, pela pergunta. Convido agora o candidato Rogério Marangoni para apresentar o seu discurso. Rogério, você está por aí? Sim. Quando você estiver pronto, pode começar. Okay. My name is Rogério Marangoni. I am 48 years old and I live in São Paulo. We will be better humans with AI. The artificial intelligence is very important and will impact all the people around the world. However, it doesn't guarantee that the humans will be better. The artificial intelligence can solve problems and execute a lot of routine tasks using complex algorithms, but it can be used to better or for the worse to people. The high technology can save lives in hospitals, but it can also kill thousands of humans in wars. The humans need to improve from the inside out. For humans to be better, it's necessary to exercise basic values such as honesty, respect, charity, humility, meekness, and pacification. If they walk in this way, they will please God, and then they will get better. Muito obrigada, Rogério, pelo seu discurso. Convido agora a jurada Vitória para fazer uma pergunta sobre ele. Thank you, Rogério, for your speech. Can you please tell us in which area of your life does AI help you? Yes, I work. I'm a program production, and the AI helps me when I work to prepare a sales forecast. Thank you so much. Muito obrigada, Rogério, pelo seu discurso, pela resposta. Convido agora a candidata Eduarda Silva Braga para apresentar o seu discurso. Eduarda, você está por aí? Can you hear me? Yes. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay. Hello, my name is Eduarda Silva Braga. I'm in Global 3 and I've been studying cultura inglesa for 7 months. Today I'm going to talk if we'll be better humans with AI.
Artificial intelligence has created precisely with the objective of helping us in our daily lives. However, many people, mainly students, are using this research with the purpose of replacing their knowledge in your school activities, which consequently harm the learning of these people and also the education system. In addition, excessive use of robotic systems such as AI can lead to loss of creative and development of critical things. Based on this information, we conclude that AI has both positive and negative points. But the carry most state is to ensure that the harms do not exceed the benefits of the system. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso, Eduarda. Convido a jurada Kátia para te fazer uma pergunta. Hey, Eduarda. Morning. Thank you for your speech. Can you give me one example of one activity that you do? Can be either in school or at home where you don't use AI and you have fun. I don't use AI to read, to cook, and things like that. Muito obrigada pelo seu discurso e pela sua resposta. Convido agora o candidato Luan Lessa Souza para apresentar o seu discurso. O Luan não está aqui conosco, então no final a gente chama ele novamente. Chama agora ao palco do Your Voice o candidato Tiago Henrique Bocelli para apresentar o seu discurso. Tiago, você está por aí? Vamos testar o microfone? Hi, can you listen and hear me? Yes, quando estiver pronto, pode começar. Okay. Hi, my name is Thiago Henrique Bocelli. I'm 16 years old. I'm representing CVA School, Osasco, and I'm going to say what I think about will we better humans with AI? Well, for me, artificial intelligence is an important to humanity when used correctly for the benefit of the planet. For example, in science breakthrough or in health sectors, for example, and many other benefits. However, there are many problems, such as the replace the human to machine. This forcible replacement of human to machine might affect the world economy, which allude to the fact that many people would lose their job. And this is a big problem in the future, with absolutely certainly will harm the economy, the world economy, right? Therefore, regulating areas with specific standards, seeking a balance in the use of AI, I believe that we can be better humans with more control. Muito obrigada, Tiago, pelo seu discurso. Convido a jurada Vitória para te fazer uma pergunta. Thank you for your speech. Can you please tell us in which areas of your life do you use AI? Oh, I use the AI, for example, for studies. I love English, and for example, when I have an expression or a word that I don't know, I go to Google Translate or a English dictionary, and I go and I translate the word. For example, I use to connect my cell phone to the world, around the world, and many areas. Thank you so much. Sure thing. Muito obrigada pelo seu discurso e resposta. Gostaria de convidar agora a última candidata da categoria 3 dessa manhã, a Gisele Nogueira, para apresentar o seu discurso. Gisele, você está por aí? Yes, I'm here. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay. Good morning, everybody. My name is Gisele Nogueira, and I am a history teacher. About the question, you will be better humans with AI, I go to start with a question. Do you know this Da Vinci masterpiece? Your name is Vitruvian Man. It's a symbol of human creativity. But why do we speak about Da Vinci? Okay, I explain. When we use only AI, we can lose the ability to create. AI
can take humans' creativity. I believe in human knowledge. Human intelligence is better than artificial intelligence because humanity is more creative. Da Vinci proved this. Thank you for listening. Muito obrigada pelo seu discurso, Gisele. Agora eu gostaria de chamar a jurada Kátia para te fazer uma pergunta. Hey, Gisele. Morning. Good Thank morning. you for your speech. Gisele, you are a teacher. Do you use AI in your lessons? I use AI, but I believe in the young students are aiming in your studies and creativity. Use the AI is dangerous, but is necessary. Muito obrigada pelo seu discurso e resposta, Gisele. Como a gente falou, a gente acabou agora a categoria 3 e eu vou chamar novamente o candidato que não estava na primeira chamada. Chamo aqui o Luan Lessa Souza. O Luan não está conosco no backstage. Então, nós oficialmente encerramos a categoria 3. Na verdade, encerramos esse primeiro bloco de apresentações. Parabéns aos nossos candidatos e candidatas que apresentaram discursos incríveis. As nossas juradas estão indo agora para uma sala especial para tomar a difícil decisão de saber quem serão 5 candidatos e candidatas de cada categoria que vão para as nossas semifinais. Essas semifinais, gente, elas vão acontecer nos dias 25 e 26 de novembro, viu? Daqui aí 3 semanas, 4 semanas. 4 semanas. Todas as fases do concurso são online, tá? E você sempre pode acompanhar usando o site do Your Voice. Então, entra lá no yourvoice.culturainglesa.com.br na aba de como assistir as apresentações. Bem, candidatos e candidatas, todos vocês receberão um certificado de participação que vai ser disponibilizado no site do Your Voice, tá bom? Não vai ser mandado por e-mail. Então, no final da competição, 1 a 2 semanas depois da nossa grande final, todos os certificados estarão disponíveis lá no site para você conseguir baixar. Se quiser imprimir, colocar na parede, tirar uma foto, a gente vai adorar ver. Bem, vou aproveitar esse momentinho também, né, para lembrar vocês os prêmios que a gente vai ter na nossa final. Todos os candidatos que chegarem à final do concurso no dia 3 de dezembro vão concorrer a uma bolsa de estudos integral aqui na Cultura Inglesa para o próximo semestre e a isenção total em um exame de Cambridge. Além, claro, de ter o seu discurso divulgado no Cultura Inglesa Podcast. Vocês sabiam que esse ano, nos nossos episódios do Cultura Inglesa Podcast, nós já tivemos os discursos vencedores do Your Voice de 2022? Eu super te convido de ir e escutar os episódios para conseguir escutar alguns desses discursos vencedores. Então, candidatos, bora se preparar, porque é um privilégio incrível estar lá para sempre no Spotify. Bom, obviamente as nossas juradas ainda não voltaram, estão deliberando. A gente está aqui morrendo de ansiedade. Enquanto elas estão lá deliberando, eu queria convidar vocês para assistir um vídeo que mostra um pouquinho sobre esse DNA cultural da cultura inglesa, sobre as nossas iniciativas que fazem com que o nosso aluno se torne um cidadão do mundo, seja eles através de sessões de teatro, de coral, de atividades culturais e também, claro, o nosso querido Your Voice. Pode rodar o vídeo. Gisele J. Ou é só o primeiro? Oi, meu nome é Giovana Cravo e eu acabei de apresentar a peça Hamlet. Eu sou o Renan Blister. Oi, meu nome é Rodrigo Morato. Sofia Agusa. Meu nome é Gisele. O que eu mais
gosto nas aulas de cultura inglesa são os eventos culturais, que eu consigo colocar tudo que eu tô aprendendo em sala de aula em prática. Esse processo com esse grupo começou de eles escrevendo cenas e eles trazendo temas. À medida que foi passando o tempo, eu consegui achar algumas semelhanças com um texto, e um dos textos foi exatamente Hamlet. Me explicou, né, que eles estavam apresentando coisas mais medievais. Eu fiz aí uma adaptação para adequar a idade. Participar da peça Hamlet foi bem legal. A primeira foi com live drama com o Alexander Gato, onde a gente fez uma releitura do clássico Peter Pan. E eu falei, cara, eu preciso me inscrever em alguma coisa. A segunda apresentação também é um live drama, mas dessa vez é com o João Hanushi. Mas eu me inscrevi também no Pop Choir, no live drama, aí também tinha o Your Voice. Eu falei, vai que eu ganho a bolsa do Your Voice. O Your Voice me tornou uma pessoa que consegue argumentar mais. Antes de Your Voice eu era uma menina que não conseguia argumentar, que eu tinha as ideias, mas eu deixava dentro de mim. Your Voice foi uma parte muito importante da minha vida, porque além de ser um momento que eu consigo me avaliar, foi um momento em que eu conheci muitas pessoas novas. E por último é uma apresentação presencial e remota também, que é o do Pop Choir. As pessoas costumam associar o teatro a pessoas extrovertidas, a pessoas que querem ser artistas profissionais. Ajuda bastante, porque, você pode treinar coisas que você não treinaria na aula. E uma das coisas legais nos drama groups é que isso não se restringe a essas pessoas que já têm essa vontade, que já têm essa curiosidade. É diferente daquele negócio aula. Eu já tive alunos que começaram comigo com 5, 6 anos, não falavam nada e hoje tem 13, são super extrovertidos. Tem outros que seguem tímidos, mas com muita convicção na fala. Mas é gostoso você ter essa limitação que você tenta quebrar, de sentir uma mudança enorme de nível de oralidade. Now there's nothing to do. When the clock hits 12 times, it's over. O teatro, ele é uma possibilidade, ele dá a possibilidade das pessoas encontrarem a sua própria voz. Eu redescobri, depois de 2 anos e meio, o que é ter pessoas diferentes, em grande quantidade, no meu cotidiano. Então, desde o começo, eles me ensinaram como eu conseguia ser eu mesma. Eu procuro fazer com que o grupo seja um lugar de acolhimento, um lugar onde eles se sintam seguros e que respeitem as diferenças dentro de sala de aula. Você pode fazer novas amizades e conhecer novas pessoas. São pessoas que passam a fazer parte da nossa vida. Então, porque assim, é uma oportunidade, entendeu? É uma oferta. Como eu podia, por que é que eu vou perder a oportunidade? Todo o esforço que eu coloco na cultura inglesa, ele volta. É muito gostoso participar de uma atividade assim. E é uma alegria sem fim que mesmo com tantos desafios aí depois da pandemia, a gente tenha conseguido voltar com tanta força. Orgulho master, né? Tanto da pequena quanto da cultura inglesa. Yes, perfect. Muito feliz. Ai, gente, eu amo esse projeto. É um dos meus queridinhos. Eu nunca escondi nada para ninguém. E é muito legal ver pessoas que participaram do Your Voice, como vocês viram também, né? Inclusive, tem gente que está nesse vídeo e vai participar, está participando do Your Voice esse ano também. Talvez vocês tenham reconhecido uma pessoa ou outra. Bem, como vocês já perceberam, não estou com as nossas juradas aqui, porque elas estão tendo, né? Olha, estão decidindo aí quem são esses vencedores e vencedoras e como o nível tá lá em cima.
Tá difícil, viu? De decidir quem são esses 5 candidatos e candidatas por categoria. A gente vai dar uns minutinhos de intervalo agora e a gente vai voltar no resultado aqui nesse mesmo link, tá? Então não fechem o YouTube. Pode deixar aqui, vai no banheiro, pega uma água, pega um café, dá uma esticada, vê como tá os preparativos para o nosso almoço de domingo. E em breve a gente volta aqui para dar o grande resultado dos nossos semifinalistas, tá bom? Um beijo e até já!
de volta com aquele momento que está todo mundo esperando, a deliberação de quem serão os semifinalistas do nono Your Voice. Sem mais delongas, porque eu sei que vocês não estão aqui para me ver, gostaria de convidar a jurada Paula para começar a deliberação. Paula, é com você. Obrigada, Cris. Olá, pessoal. Eu me sinto muito honrada em ser a primeira aqui a falar, né, sobre os resultados. Confesso que foi uma decisão muito difícil, então, junto com a Kátia e com a Vitória ali, nós passamos por momentos bem complicados, né? Porque foram muitos discursos bons, inspiradores, e não é fácil, tá, gente? Não é uma decisão fácil. Sem ser clichê, sem querer ser, mas sendo, mas é a mais pura verdade, todo mundo aqui já é super vencedor, super vencedora. Pensemos bem. O quão fácil é falar em público, num concurso, em inglês. Então, e a Cris falou lá no início, né, quando ela começou a apresentação dessa sessão, foram mais de 1.400 inscrições. E vocês já passaram por uma etapa seletiva, né, no envio dos vídeos, então já estão entre os melhores vídeos. Então, assim, não é fácil, gente. Então, gostaria de parabenizar todo mundo de verdade, independentemente do resultado de hoje, né? Então, sem mais delongas, e querendo que todo mundo fique, de fato, feliz com o que fez aqui, e todo mundo sinta muito orgulho do que fez, porque isso certamente não é para qualquer pessoa, né? Vocês já são super especiais por isso. Então, eu vou falar os nomes daqueles da categoria 1, que passam para a próxima etapa. E como a vida sem emoção não tem muita graça, eu não vou falar os nomes em ordem alfabética, tá bom? Então, vamos lá. E também não estou falando em ordem de pontuação, nada disso, é bem aleatório mesmo. Vamos lá. Os 5 nomes que passam para a próxima etapa da categoria 1. Melissa Alamino Álvares, Gabriel Andrade Police dos Santos, Camila Rangel, Rafael Ribeiro Serra e Isabelle Borges Moura Toledo. Parabéns, pessoal! Então, agora eu passo para a Vitória, que vai anunciar os nomes da categoria 2. Isso mesmo, faço das palavras da Paula as minhas também. Parabéns a todos que participaram da sessão de agora pela manhã. Vocês todos arrasaram, foi realmente muito, muito difícil escolher apenas 5 nomes para cada categoria. E vamos lá, então. Começo com a Rebeca Oliveira Zambrano. Parabéns, você vai para a semifinal. Paulo Roberto Duarte Morgado. Luísa Garcia Soares. Larissa Alberti de Souza e Giulia Ferrari Lodovico. Parabéns para todos vocês. E agora eu chamo a Kátia para falar os concorrentes da categoria 3, que vão para a semifinal. Obrigada a todos por essa manhã, nós como ouvintes, e contemplando, né, aqui esse desafio de fazer um speech em outro idioma. E estejam certos, todos aqui muitos se beneficiarão dessa ferramenta, né? Dessa experiência que vocês estão tendo, uma vez que quem nunca está livre de um congresso, de uma reunião, de uma apresentação em público, e isso é realmente humano. Então, parabéns a todos. Nosso grupo 3, categoria 3, também vou falar os nomes de forma aleatória, tanto na ordem alfabética, né? Não segui uma ordem nem quanto a notas e quanto ao nome, ordem alfabética. Então, serão. E parabéns a todos os participantes, e parabéns aos classificados. Então, Gisele Nogueira, Ingrid Barbosa Alves, Sofia Azevedo, Tiago Henrique Bocelli, ou Tiago Henrique Bocelli, e Eduarda Braga. Muito obrigada. Gente, muito obrigada, juradas, por essa decisão que sei que foi difícil. Parabéns aos semifinalistas, parabéns a todos os participantes, viu?
Então, fiquem ligados agora na nossa programação. Nós temos um intervalinho de almoço agora nesse domingo, mas a 1h, às 13 horas, estamos de volta neste mesmo link para as categorias 4, 5 e 6 e no final da tarde para as categorias 7, 8 e 9. Vem passar o dia com a gente, escutando muito discurso legal e nos vemos muito em breve. Um abraço e até!
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nono Your Voice, o concurso cultural de discursos da cultura inglesa. Criado em 2014, o Your Voice chega agora em sua nona edição, em formato totalmente digital e com uma premiação para lá de especial. Vocês verão aqui na competição alunos da cultura inglesa e das escolas parceiras da cultura inglesa, dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Espírito Santo, de níveis de inglês básico, intermediário e avançado. O objetivo da cultura inglesa com esse evento é valorizar a importância da comunicação oral no mundo, preparar o estudante da cultura inglesa para expressar as suas ideias com segurança, propiciando um momento muito especial de pesquisa e troca cultural com seus pares, fazendo sim com que ele se torne um agente transformador no mundo a partir do compartilhamento das suas ideias. Nessa edição, gente, nós recebemos mais de 1.400 inscrições. É muita gente. Na primeira fase, os candidatos precisavam enviar o seu discurso em formato de vídeo. Os discursos foram avaliados por um time de jurados e juradas, e destes, 274 estudantes passaram para as quartas de final. Aqui, que é justamente nas quartas de final onde nós estamos, eles se apresentarão ao vivo e em inglês. Não é para qualquer um não, viu? Olha, quem está aqui já merece uma grande salva de palmas por terem passado por tantos momentos e evoluindo muito no inglês. Bom, antes da gente começar, eu vou repassar algumas informações para que todo mundo esteja na mesma página, tá bom? Primeira coisa, eu estou amando ver vocês no nosso chat do YouTube. Já tem torcida organizada aqui, já tem muita gente mandando emoji, tem tia, tem mãe, tem avó, tem professor, tem colega, tem pai. Eu quero saber de onde vocês estão falando e para quem que vai a torcida de vocês. Mas eu quero falar pelo menos um pedidinho, tá bom? Vamos manter esse chat do jeito que tá agora. Um local de grande torcida e celebração, tá? Só mensagens positivas, assim como o nosso grande evento. Bom, ao se inscreverem, os candidatos escolherão um time do qual gostariam de participar. Nós temos aqui 8 times participantes, representados por 8 grandes oradores. Nessa sessão, nós temos candidatos dos times Malala Yousafzai e Mahatma Gandhi,
concorrendo juntos a 5 vagas por categoria na semifinal. Caso a conexão de algum candidato falhar ou cair durante a sua apresentação, não se preocupem, tá bom? A gente vai seguir com as apresentações e vamos dar uma nova oportunidade para o candidato retomar a sua conexão e se apresentar novamente. Gente, esse é o último domingo das nossas quartas de final. Nós já tivemos quartas no sábado e domingo da semana passada e ontem também sábado. Nas nossas transmissões desses dias, a gente percebeu que alguns candidatos tiveram alguns problemas com áudio e geralmente eles estavam usando smartphones, celulares. Então a gente pede para, se caso for possível, você acessar aqui o link candidato e candidata através do computador, para a gente minimizar. Se você tem só o celular ou o tablet, tá tudo bem, a gente vai dar um jeito de fazer funcionar, tá? Só para minimizar isso. Aqui com a gente, nós temos as juradas Camille, Kátia e Marilyn, que vão avaliar os discursos apresentados e vão se reunir depois da apresentação de todos para definir quem que vai para a etapa seguinte. Bem, no Your Voice, os alunos estão divididos em 9 categorias diferentes, de acordo com o nível de inglês de cada um. Cada candidato vai concorrer, então, somente com aqueles que estão no mesmo nível linguístico de inglês, tá? Nessa sessão, nós vamos ter 3 categorias diferentes, 4, 5 e 6. As regras de duração e número de pergunta mudam um pouquinho, e dependendo das categorias, mas nessas aqui, 4, 5, 6, são a mesma coisa. 2 minutos de discurso para cada candidato. Tem aí uma margem de tolerância, então o nosso candidato ele precisa fazer o discurso entre 1 minuto e 30 e 2 minutos e 30. Nós temos aqui com a gente no backstage uma timekeeper, a Vanessa, e ela vai controlar a duração de cada apresentação e vai fazer soar um sinal como esse, para alertar o candidato sobre a duração do seu discurso. O sinal vai ser tocado quando o candidato atingir 1 minuto e 30, novamente quando ele atingir 2 minutos, e pode ser tocado uma última vez caso ele atinja 2 e 30. Então tomem bastante cuidado, porque os discursos que acabarem antes do primeiro sinal e depois do terceiro podem ser penalizados, tá? Então, pelo menos, gente, espera para ouvir o primeiro sinalzinho. Depois do término da apresentação, os candidatos eles vão responder a perguntas sobre o seu discurso e sobre o tema. Cada categoria possui uma regra específica quanto a isso. No caso dessas categorias aqui, 4, 5 e 6, os candidatos vão responder a 2 perguntas que serão feitas pelos nossos jurados. A duração máxima para a resposta de cada pergunta é 1 minuto, e o candidato que não iniciar a sua resposta em até 10 segundos perde a chance de responder. Então, vamos ficar alinhados aí e prestar bastante atenção. Então, lembrando, começamos agora com a categoria 4. Então, se você está torcendo para algum candidato das categorias 5 e 6, fica com a gente que muito em breve vamos começar, tá? Enquanto a gente estava no backstage, a gente realizou um sorteio na frente dos nossos candidatos e candidatas e a gente fez uma ordem a partir desse sorteio para saber a ordem das nossas apresentações. Essa ordem vai ser colocada nesse momento no chat do YouTube para que vocês possam acompanhar e saber quando que o seu candidato ou candidata vai apresentar, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar. E a gente que está aqui na sala de transmissão, lembrando, câmera sempre aberta e o microfone desligado. Quando a gente vier aqui para o palco, tira o microfone, testa ele e brilhamos muito com o nosso discurso. Muito obrigada a todos vocês e bom evento a todos. Vamos começar agora com a categoria 4. Gostaria de convidar ao palco o Lucas Silva Guimarães Reis para realizar o seu discurso. O Lucas não está com a gente no backstage, então ao final dessa categoria nós vamos chamá-lo uma segunda vez para saber se ele consegue chegar e apresentar. Chamamos agora, então, a segunda candidata, a Tatiane Alves da Silva. Tatiane, você está por aí? Yeah, of course. Quando você quiser, pode começar o seu discurso. All right, thank you so much. With the technological progress, the AI becoming something real. Things that users just see just in films and expect to see in a few years becoming something true now. We can say, for an example, the ChatGPT and art created by this technology. With this technological race, we can ask ourselves, after
all this technology will make us a better people? Well, this answer will just be in your mind, and the concept and the point of views and the moves and games. It's possible to start with two options. First, everything's gonna be alright. Like in the move Back to the Future. Or the second, the bad way. Like the game Detroit Become Human, where the AI advanced very much. That feelings against technology is becoming something true, like in people who create this art, who create art. Opposite with the people who work with this technology or with technology, who are very, very happy with the AI. The only thing we can do is wish and wait. We can be better people and not want to do the universe to end and people lose their jobs. I'm finished. Obrigada, Tatiane, pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar agora as juradas Kátia e Camille para te fazerem duas perguntas. Hey, Tatiane, good afternoon. Thank you for your speech. And my question is, what's your suggestion? How can we keep on trying to be better human beings, although AI is evolving, is taking place? A Tati caiu. Acho que a gente teve um probleminha de conexão. A gente vai segurar essas perguntas. Assim que ela voltar, nós vamos chamá-la novamente. Lembrando que para ela, de fato, ser candidata, né, estar apta para passar para semifinais, o candidato precisa apresentar o seu discurso e responder essas duas perguntas, tá bom? Então, ela vai ficar aqui, a gente vai ficar esperando ela retornar. Quando ela retornar, a gente pede para ela mandar mensagem e vamos fazer essas perguntas. Oi, Tatiane! Você voltou? Que bom, que bom. Tatiane, pode colocar a Tatiane? Acho que ela caiu de novo. Ela está tendo alguns probleminhas. Vamos chamar a próxima candidata, então, e depois a gente volta com ela, se ela voltar, tá bom? Gostaria de chamar agora a terceira candidata, aqui na categoria 4, a Soraya do Nascimento Pereira, para apresentar o seu discurso. Soraya, você está por aí? Soraya caiu a conexão, ela estava aqui com a gente, ela caiu, então a gente vai ficar de olho para ver, assim que ela retornar, a gente chama ela. Voltou, Soraya? Você está por aí? Soraya! Soraya, eu acho que está com alguns probleminhas. Eu acho que ela está com alguns probleminhas na conexão. Estou esperando aqui o backstage me informar se está tudo certo. Nós vamos para o próximo e depois a gente volta com a Soraya, tá bom? Dando prosseguimento, eu gostaria de chamar aqui ao palco nossa quarta candidata, Malu Povas Tofano Dias Gomes, para apresentar o seu discurso. Malu, você está por aí? Malu, testa o seu microfone, por favor. Nós não conseguimos te ouvir. Veja se você está com o áudio ligado. I'm sorry. Não tem problema. Quando você estiver pronta, pode começar. Thank you. Hi, my name is Malu Povas Tofano Dias Gomes. I'm 14 years old and I'm from Maricá, Rio de Janeiro. Many speculations, little is known. A few things are understanding. In the long term, what it will be like. It's possible that it really replaced the function of humanity, or maybe it's a lot of fake news for a little short.
The AI is an intelligence made and scaled by humans. The dilemma placed by the scientific community and by ethics committees is the alignment, which is basically programmed the intelligence with the principles, ethics, and moral values by who projected, and why they could be harmful now and in the future. Scientists point out the dangers of the loss of control of a superintelligent superfeed with diverse information and confidential data in order to understand and create situations without human interference. Answering the question of both, it's possible that it really replaced the function of humanity. Yes, it's possible and is already doing. Articles highlight that the more complex and fit the intelligence is, more difficult it's going to be predict or guarantee that this intelligence follow the same established standards by who created. So, if the objective is create an AI able to be partial, we were unable to fulfill this task because the intelligence is fit and established standards. I conclude saying that like every resource, technology, social, economic, and environmental, and the AI should be used with caution and conscience. Because if it's not done in that way, the resource can get out of alignment and start follows their own thoughts. I'm finished. Muito obrigada pelo seu discurso, Malu. Convido as juradas Camille e Marilyn para te fazerem 2 perguntas. Camille, você tá sem o áudio. Yes. Sorry. Hi, Malu. Thank you for your speech. How are you? Feeling okay? I'm fine. Great. So my question for you is, how do you use AI in your favor? My favor. I think I really like music. So sometimes I'm like a party, I need to know the music, and I just open it up and it recognize the music by the AI. So I can know the music if I like the music, and I can play in my playlist. All right. And how often do you do it? Rarely, because I heard some part of the song and I put it on my phone and I know the song in that way. Thank you very much, darling. Hello, thanks for your speech. Do you like using voice assistants like Siri or Alexa, and why? I rarely do it because sometimes I don't have a real objective to use it. So I don't use so much. I don't have Alexa, but I have Siri on my phone. But sometimes I just use it to like Siri, tell me a joke or something to be funny. Just that. I don't use so much. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso e respostas. Eu gostaria de chamar aqui novamente ao palco para responder as 2 perguntas a Tatiane Alves da Silva. Então, Tatiane, pode chegar aqui. E eu já gostaria de convidar também as juradas Kátia e Camille para fazerem as 2 perguntas para ela. Hey, Tatiane, great to see you back. Thank you for your speech. My question is, you mentioned that we have to be very careful once AI is evolving, and how can we still be positive with positive attitudes as human beings. So what's your suggestion? How can we keep on doing positive things? For certain, the people have most against feelings about the technology, the AI. So if us feel more open to this technology and not try to use or create something more big where the people who lose the jobs, like we can see the artist who made who do art, drawn, and companies
are creating with the AI, this art for them, I think we can be better people and not take it out of it. I'm so sorry. I'm really nervous. Hi, Tatiani. Hi. Are you all right? Take a Yeah. deep breath. Don't be nervous. My question for you is that you made a connection between art and technology, right? Right. Okay. Can you give me an example of that, of this connection? These connections. We have in Twitter, or not Twitter, the app X, social media X, and there we can see very much people who are creating this art by ChatGPT, creating people drawn, and the artists like whose name Guilherme Freitas, who are a drawing a cartoonist in Brazil. Well, he can be losing so much jobs because of it, because we can see the metro, the subway of São Paulo, using this ChatGPT to create this art. Okay, thank you for your answer, okay? Thank you. Muito obrigada pelas respostas, Tati. Respira fundo. Agora eu gostaria de convidar novamente ao palco aqui do Your Voice, a Soraya do Nascimento Pereira. Soraya, você está por aí? Hello. Só vou esperar a sua câmera aparecer. A sua câmera não está aparecendo. Minha câmera? Isso. Soraya, a sua imagem está travando bastante. Perdão, tem como você chegar mais perto do roteador, da internet? Algum lugar onde não tenha nenhum problema com a sua internet? Eu tô do lado. Bom, a gente vai tentar fazer o seu discurso. Assim que você estiver pronta, você pode começar. Caso haja algum problema, eu vou entrar aqui e te interrompo, tá bom? Mas vai tranquila. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay. Hello, my name is Soraya. I am 16 years old. I live in Angra dos Reis, and I'm here to talk a little about how human beings can be better with AI. So, the technology has been advancing faster and faster, meaning that many people are unable to keep up with it. In recent years, several debates have emerged about the advantage and disadvantage of AI. After all, does it make the world a better place for humanity? So, artificial intelligence is the simulation of human intelligent capacity through machines. In other words, it's done through the creation of advanced programs which allow machines to learn, make decisions, and provide intelligent solutions to difficult problems. In this way, technology could bring benefits to the entire society, such as better communication, and it could also bring phenomenal improvements in healthcare, available to everyone. However, not everything is perfect. Because of the improvements of these technologies, AI causes an increase in unemployment, and many jobs will disappear. Anything that's repetitive in nature will be the first thing to go. So, we need to balance the negative and positive points and see what is the best for everyone. Muito obrigada, Soraya, pelo seu discurso. Gostaria de convidar agora as juradas Kátia e Camille para te fazerem 2 perguntas sobre ele. Hey, Soraya, good afternoon. Thank you very much for your speech. My question for you is, when do you use AI in your favor? I use AI every day to study, to talk with my friends, to pass time. Okay. Hi, Soraya.
Can you hear me? Eu acho que deu algum probleminha na internet da Soraya. Sorry? Soraya, você tá por aí? Yes. Camille, Okay. pode proceder com a sua pergunta. Okay. Soraya, you gave us an example that AI could change the way the healthcare goes. Can you give me an example about it? Hello? Can you repeat, please? Yes, you mentioned healthcare in your Yes. speech, right? How do you think healthcare can change with the AI? Give me one example of change. I think with the right approach, AI can be a powerful force for driving progress and improve the quality of life. So I think AI can help the medicine to encounter to improve the medicine, to improve the okay. Obrigada, juradas. Obrigada, Soraya. E gostaria de convidar agora no palco do Your Voice o Samuel Queiroz da Silva Lira para apresentar o seu discurso. Samuel, você está por aí? Samuel, eu não consigo te ouvir. Veja se está no mudo. Samuel, nós não conseguimos te ouvir. Veja se você está no Google Meet e tenta fechar as outras janelas. Ficar só com essa. E nas configurações de microfone. Vamos fazer assim, Samuel. Eu vou chamar o próximo candidato e depois a gente vai chamar o seu, tá? Eu vou pedir para você sair daqui, atualizar. E assim que você voltar, manda uma mensagem aqui no chat e a gente te chama, tá bom? Então, agora eu gostaria de chamar aqui ao palco do Your Voice a Ana Luísa Gabriel Lima para apresentar o seu discurso. A Ana Luísa não está conosco aqui no backstage, então, no final, nós chamamos ela uma segunda vez. Por favor, aqui ao palco do Your Voice agora, convido o Felipe Hoffman da Rosa para apresentar o seu discurso. Felipe, está por aí? Quer testar o microfone? Aham. Muito Sim. bem. Quando você estiver pronto, pode começar. Ok. Hello, my name is Felipe. I'm 13 years old and I study in Cultura Inglesa, Santa Maria. Today, I'm going to answer a good question. Will we be better humans with AI? This question captures both positive feelings and worries. AI is able to work quickly, free us from boring tasks, giving us more time to be creative and understand others. It helps us make choices and move forward. But there are also problems. Some jobs might disappear. There are ethical questions, and AI can be unfair. The answer depends on how we use AI. If we make sure AI follow our beliefs and what's right, it can make things better. So let's start with this big change by using AI in a good way, mixing new ideas with kindness. Together, we can create a future where AI helps us be even more human. In summary, the question of will we be better humans with AI is a complex question without a simple answer. If we approach AI with a clear focus on improving humanity, it has the potential to significantly improve our lives and make us more creative and interconnected individuals. That's it. Muito obrigada pelo seu discurso, Felipe. Gostaria de convidar as juradas Marilyn e Kátia para te fazerem duas perguntas.
Hi, Felipe. Thanks for Hi. your speech. What are some things artificial intelligence can help you with? Well, the AI can help us with the can help us with some medicament. No. Can help us with. Wait, can you repeat the question, please? Sure. How do you think that AI can help us? With more informations about some questions and search more for Okay, thank you, Felipe. Thanks. Hey, Felipe, thank Hi. you. Thanks. Complementing Madeline's question and connected to your speech, when is AI unfair? Well, AI can make some errors, like some words can be distorted, and maybe the AI can mix some words, like you say to the AI to say some word in a language, and then she say another language, like I say to AI, how is the nana word in Spanish? Then she say in then she say the word in Spanish, but in another way, like a different way that it was supposed to be. Thank you. You're welcome. Muito obrigada pelo seu discurso e respostas, Felipe. Gostaria de convidar agora, de novo, ao palco do Your Voice, aqui o Samuel Cairós da Silva Lira. Samuel. Hi, can you hear? Aí, deu certo. Quando você estiver pronto, pode começar o seu discurso. Okay. Hey, folks. When you hear the term artificial intelligence, you automatically think of movies where machines take over the world and such. But AI is a reality, you know? Like using ChatGPT, asking questions to Alexa, and locating on Google Maps. Artificial intelligence actually is the science and engineering of making intelligent machines that can learn from data, solve problems, make decisions, and communicate with humans. No one can say that our AI doesn't make our lives easier, but I'm worried about all this comfort. We human beings in society have had social and communicative problems because technology has stuck people in their own world, you know, and this is very, very concerning. Uh, I'm also very concerned about the jobs that will be replaced by AI in the future, like teachers, accountants, journalists. This is the future of AI, and it's a big problem because it will generate a global crisis, and the technology is going to progress, and but it doesn't mean that humans are going to progress too, and we need to be ready to this technology, to this AI, because if not, we will be destroyed by our creation. That's it. I'm finished. Muito obrigada, Samuel, pelo seu discurso. Gostaria de convidar as juradas Kátia e Camille para fazerem 2 perguntas para você.
Hey, Samuel. Good Hi. afternoon. Thank you for your speech. According to what you said, how can we balance, yes, and have AI in our favor, not to destroy what we've been creating? What's your suggestion, please? So I think that we have to have qualification, professional qualification to take the control of the situation, like the information technology courses that will be a gadget to the normal people to use this AI without be controlled by this same. Hi. I'm sorry. I know. I'm mute. Hi, Samuel. Thank you for your speech. My question is, you mentioned that AI makes our life easier, right? Yes. And I want you to give me an example. How does AI make your personal life easier? Uh, I think that AI is like Google Assistant. Like I can, if I have a question to make, I just say, "Okay, Google," and I do the question, and I have the answer. It's so simple, and I use ChatGPT to study. I make there a question, and the answer is so fast. It's so easy to to put it on, yeah, and it's yeah, that's it. Thank you, Samuel, for your answer. Thank you very much. Muito obrigada, juradas, e obrigada, Samuel. Gostaria de convidar agora ao palco do Your Voice a candidata Patrícia de Castro Barbosa para apresentar o seu discurso. Patrícia, você está por aí? Yes, I'm here. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay. I'm glad to be here and share my ideas with you. My name is Patrícia Barbosa. I have been a student at Cultura Inglesa since March 2023. And regarding AI, I have some thoughts to share with you. Is AI useful for human beings in near future? We can imagine our fascination with the possibility that AI can make our lives easier by simplifying our tasks in a shorter time. However, AI may also be dangerous for us. We'll see. What ideology drives AI? What new problems we will face, such as underestimating and reducing the work done by humans and replacing it with AI. Will human workforce finally be replaced by robots and machines? And I have a fear. My fear is that the way we conceive ourselves in society and the way we relate to each other will change, but not for a better life. Thank you very much. I'm glad to be here. Bye bye. Muito obrigada pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar agora as juradas Kátia e Camille para te fazerem 2 perguntas. Hey, Patricia, thank you for your speech. My question is, you mentioned the good side, yes, and
bad side of things, yes, of AI. Would you have a robot in your house? No, I don't have. I don't have a robot. And the good side, the AI, I'm not sure if it really exists, the good side. I don't know. I'm thinking about. But I don't robots to clean and the house. Oh no, I don't. I computer, only computer. I have. Hello. Hi. Patricia, you said that you're not sure that AI is going to be better for humans, but you mentioned in your text that it can make people's life easier, right? Yes. Yeah, but how does AI make your personal life easier? Can you give me an example? Mm, good question, but I still thinking what the in my life. I don't know to answer because I I I think that AI it's not good for humans. It, AI, in my opinion, difficult and decrease our ability to thinking, to search informations, to talk with each other for informations and what else? I don't know. I don't know. But make it easier. I answer. Uh, I make a question and the Google né, facilitate my answer. But I don't know. I really don't know if the better for us. Thank you, Patrícia. Obrigada, juradas. Obrigada, Patrícia. Convido agora aqui ao palco do Your Voice o candidato Estevam Godoy Fernandes para apresentar o seu discurso. Estevam, quando você estiver pronto, pode testar o seu microfone. Hello. E pode Good começar o seu afternoon. discurso. Yes. Hello, mates. My name is Estevam Fernandes, and I'm here to show my speech about the artificial intelligence. And in my view, artificial intelligence it is not artificial and much is intelligence. It's a technology that's able of retrieving and presenting information that we request clearly, quickly, and objectively. There's so many types of these computer systems, like the virtual assistant, recommendation assistant, image recognition, and autonomous cars. The role of this program is very fundamental nowadays. It changes various sectors, from the industries to health, bringing solutions and support in productions, like automated repetitive tasks, efficiency improved, and development of new solutions to complex problems. It's a fact that artificial intelligence will revolutionize us. But how exactly? Like most existing technologies, the AI will bring us and support, sorry, and solutions to our problems. Although a lot of jobs will be extinct and replaced by artificial intelligence for being simple and practical for tireless hands. However, artificial intelligence is just another technology for us to help in some situations in some cases. It's just another tool for us. So there's not reasons for feeling them, not fear them. We fear that they can destroy us, but it's another fiction history. That's all I say.
Muito obrigada pelo seu discurso, Estevam. Gostaria de convidar agora as juradas Marilyn e Kátia para te fazerem 2 perguntas. Hi, thank you for your speech. You're You welcome. mentioned AI in industries, right? So where would you like to see AI or robots helping people? Sorry, I didn't understand. What did you say? Okay, I will repeat. You Thank you. mentioned AI in industries, correct? So where Yes. would you like to see a robot or AI helping people? I would like to see them. It's a future very near for us, and they can help us very much in the problems. Humans always want some help in the functions that they do, like transport, industry, and other things. So it's probably that we'll see robots like we watch in the movies in nowadays. It's very near for us. Thank you. You're welcome. Hey, Stephen. Thank you for Good your afternoon. speech. You're My welcome. question for you is, how is AI already bringing support for you in your daily life? He gonna give me support in studies to get some informations to study and present informations that I request very fast and objectively. So it can be just not for the studies, but to the work too, and for the let me see, some things that we need is one more hand to, how can I say, to resolve the problems and grow up the production support more like. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso. Gostaria de convidar agora o nosso 10º candidato da categoria 4, João Miguel Teixeira dos Santos, para apresentar o seu discurso no palco do Your Voice. João Miguel, você está por aí? Hello, I'm here. Ótimo. Quando você estiver pronto, pode começar. Okay. Hello, my name is João Miguel. I'm 14 years old and I'm from Lhota, Santa Catarina. First, let's understand what does AI mean. AI is a term for artificial intelligence, which becomes very common these days, thanks to ChatGPT. But these tools can improve ourselves as humans? The answer is, it depends. We need to use AI for our good. For example, Google. Google is the most popular web browser in the world, and it uses AI for showing us more relevant news. Google's AI uses keywords to find out what we search for. Another good example of use of AI is the translator, which facilitates communication between people from other countries and is widely used around the world. They are good examples of how we can use AI in the right way. The point is the way we use AI. We can use AI to help people with disabilities or create a separate teaching method for each student. There is no limit. But I think there's a problem with AI. In a few years, AI is going to replace human, and then employment will increase, and we are going to look like people in Wall-E movie. And then we have to start to think about this because it's one of the important discussions we have today. Thank you. That's it. Muito obrigada pelo seu discurso, João Miguel. Gostaria de chamar as juradas Camille e Marilyn para te fazerem 2 perguntas. The microphone. Gente, eu tiro o som e volto. I'm sorry. João, how are you doing? I'm fine, thank you. And you? Fine, great. Thank you for your speech. My question for you is, you were telling me about, you told in your speech about unemployment, right? Yes. Which jobs do you think will disappear with AI? Can you give me some examples? Yes, I think programmer, like now AI can program like softwares or sites, and
and people don't have to do this now. And searches like AI can can help make vaccinations or medications. Okay. Thank you for your answer, João. Okay. Hello, João. Thanks for your Hello. speech. When is Well, artificial intelligence helpful in your daily life? well, I use the translator sometimes because I don't know some words in English or other languages. I use ChatGPT sometimes to know things and ask some questions for it, and the Google Assistant because I like the its jokes. Thank you. Obrigada pelo seu discurso e obrigada, Geradas, pelas perguntas. Chamo agora ao palco a Maria Eduarda Cunha Rezende. Maria Eduarda não está conosco no backstage, ao final nós chamamos ela uma segunda vez. E agora o último candidato da categoria 4 da tarde de hoje é o Arthur Dantas Santos Santana. Arthur, você está por aí? Hi, teacher. Quando você estiver pronto, pode começar o seu discurso. Hi, my name is Arthur, and I'm gonna answer the question, will we be better humans with AI? First, we need to know what is a artificial intelligence. The artificial intelligence is the simulation of a human that can generate varied questions. So let's say that AI is a robot. So AI can help you on many things, such as generate questions, and it can make text for you. So let's talk about ChatGPT, that is a famous app. We use this artificial intelligence to make texts for us and to make answer questions. No, answer our questions. So we will be better humans with AI. My opinion is yes. AI can help you on many things. And if you use AI every day, you will know that it will help you on many questions. But you need to know that it can make some errors. On the last people that have talked about this, they said that AI make errors on translation and questions. I do agree because I have tried one day on using Chat GPT and it makes some errors, but it's little. So we need to forget those errors. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso, Arthur. Convido as juradas Marilyn e Kátia para te fazerem 2 perguntas. Hi. Thanks for your speech. You mentioned ChatGPT, and I would like to know if you know who uses it and for what. Okay, I'm gonna make an example of a activity that I made. It was supposed to make a text about history. We don't know how to expand the text, so I had a friend. Let's say her name is Sophia. She used ChatGPT to expand the text and made it bigger, so we could achieve more points. So let's ChatGPT can help you on many things. If you want to help it to help on activities, it can easily help you. Thanks for your answer. Hi, Arthur. Thank you for your speech. You mentioned that ChatGPT has helped you, yes, in a classroom activity. You could extend the text, yes? So I got curious. Could you use another strategy to extend your text? Okay, so when I use ChatGPT,
I see that there were some errors. And so I try to expand it myself. You know that it's harder for us to expand the text, but there are people who are intelligent, so they can make it easier. So, wait, can you say it again? Yes, of course, because you mentioned that you and your friend you already used for a history activity, yes, to expand a text, to extend it, to make it longer, bigger. How could you do this in another way? So you can search on Google some synonyms, no, some other words to change the text, so you can make it bigger, or you could add more of example topics on the text, so you can make it bigger. Muito obrigada pelo seu discurso e respostas. Agora nós encerramos a categoria 4. Como eu falei para vocês, eu vou fazer uma segunda chamada das pessoas que não estavam aqui na primeira. Gostaria de chamar ao palco o Lucas Silva Guimarães Reis. O Lucas não está conosco no backstage. Gostaria de chamar ao palco novamente a Ana Luísa Gabriel Lima. A Ana Luísa não está conosco aqui no backstage. E, por último, gostaria de chamar novamente ao palco do Your Voice a Maria Eduarda Cunha Rezende. Maria Eduarda não está conosco aqui também. Então, agora nós começamos a categoria 5. Como eu falei para vocês, as regras em relação à duração do discurso e pergunta são as mesmas. 2 minutos de discurso e 1 minuto para cada pergunta. Então, eu gostaria de chamar da categoria 5, a primeira sorteada na nossa ordem é a Laura Correia Vieira. Laura, você está por aí? Yes. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay. Hello, everyone. My name is Laura Correia Vieira, and I'm 12 years old. I'm from São Paulo. And today I'm going to talk about if we will be better humans with AI. So, AI can cause positive and negative points. For example, nowadays we have different types of artificial intelligence that help us in our day-to-day, like Alexa's, Google Maps, Siri that help us in a positive way. But in a few years, there may even be robots that walk with our dogs, robots that do house chores, and we can become lazy people because we will have to do nothing. Technology still has potential to evolve much more. What can cheer up some people, but also scares others who has fear losing their jobs to artificial intelligence. Most likely, up to 300 million jobs around the world will be dominated by AI, such as farmers, doctors, legal services, and other important positions. And this is not far from happening, since scientists point out that AI will take over the world in 2069. Artificial intelligence will contribute in increasing the automation of different tasks, activities such as driving cars, delivering products, having more precisions on the weather forecast, and other factors. In my opinion, we will be better humans with artificial intelligence, because in the future, AI can bring us several benefits. But in your opinion, do you think AI will bring us a better future? And are you looking forward to see what's going to happen? Thank you so much. Muito obrigada pelo seu discurso, Laura. Convido agora as juradas Camille e Marilyn para te fazerem 2 perguntas. Hello, Laura. How are you doing? I'm great. How about you? Great. Thank you for your speech. And now here's my question. You were telling us that a lot of activities will be automated by AI. Yes. Tell me one activity that you would like to have it automated by AI. Well, I think waiters in the restaurant would be a great idea, because there are some waiters like in person that don't do a great work. So I think it would be like a robot that would be this waiter. I think would be a great idea, and it would be really cool too. Okay. Thank you for your answer. Thank you. Hi. Thanks for your speech. Hi. You mentioned jobs will be lost because of artificial intelligence, and I would like to know if
How can AI substitute doctors, in your Well, opinion? in my opinion, doctors, I think, because AI can be like more like intelligent than a person when you go to like a doctor, and a doctor can works better being a doctor can works better with like a robot an AI than a person, and I think would be better to have more like details that robots know more than a person, because there's are some doctors that like can forget something when you have to make a surgery, and I think that's it. Thank you. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso e pelas respostas, Laura. Convido agora aqui ao palco do Your Voice a candidata Amanda Leite de Souza Machado para apresentar o seu discurso. Amanda, quando você estiver aí, pode testar o seu áudio. Tá funcionando certinho? Yes, quando estiver pronta, pode começar. Hello, my name is Amanda Leite de Souza Machado, and I'll be talking about the following question. Will humans be better with AI? This relatively new invention has brought to this century a new way to live life by amplifying human effectiveness and reaching results beyond our minds. Due to this, some people end up blaming artificial intelligence for unemployment, once it has been replacing humans by doing its functions faster and also cheaper if considering long run expenses. However, in the job market, you cannot relate artificial intelligence only to harmful events, as once it has not only contributed for the advancement in medicine, but also for the development of the different means of work. Despite all of this sort of opinionating conversation, it can be correct to say that humans have become dumb, lazy, and dependent on technology. As quoting Albert Einstein, it has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity, meaning that what once made us truly humans is now vanishing into thin air, turning us into network addicts, making us lose the capacity of living independently by letting technology do our chores for ourselves. Now, if this generation is already becoming the generation of the digital zombies, how are the next ones going to be? I appreciate all of your attention and therefore I end up my speech. Muito obrigada pelo seu discurso, Amanda. Convido agora as juradas Marilyn e Kátia para te fazerem duas perguntas. Hi, thank you for your speech. Hi. You mentioned that people are becoming dumb because of artificial intelligence. But let's think of something positive. What's something cool that artificial intelligence can do? I think that artificial intelligence make our lives easier. Like it can make us laugh by doing funny things as asking Siri to tell us a joke, or maybe when we use artificial intelligence to make different images for us, or all of these positive things, they are many. Thank you. Hey, good afternoon. Thank you for your Hey. speech. Please, how can we balance AI evolving the way it is and quality of life in order not to I'm become sorry, can lazy? you How can we balance, yes, what's been going through AI is evolving, yes, you mentioned. And we, as you said, we are becoming kind of lazy. So how can we balance this in order to keep quality of life? Please. I guess that we could balance this relationship between humans and AI by not doing everything with the artificial intelligence, but doing only things that we need that are in our I'm sorry, necessity. Like for example, when we have such an extreme work or job to do and we have no time to do something, or we don't know nothing about the subject and then we need to research. But like doing simple chores, I think we could do it by ourselves without letting AI take the control out of our hands.
Muito obrigada pelo seu discurso, obrigada, juradas. Convido agora aqui ao palco do Your Voice o candidato Edson Cambon Júnior para apresentar o seu discurso. Edson, você está por aí? Edson, só ativa o seu microfone. Hello, sorry. Isso, sem problema. Quando você estiver pronto, pode começar. Okay, my name is Edson Cambon Jr. I'm 55 years old. I live in São Paulo and I study at Cultura Inglesa, São Paulo. And I'm here to tell about artificial intelligence, answer the question, will we be better humans with AI? Let's go. So the history of humanity is marked by profound changes. One of which is transition from man's nomadic way of life to his settlement in fertile and safe areas. These changes create the conditions for man to unleash his creativity and inventiveness. Examples of these were the invention of artifacts such as the wheel, rudimentary tools, plows, carts, catapults, weapons, boats, as well as many other things that changed their relationship with the environment. But in short, we can say that three events were remarkable in the history. The first was the invention of the Gutenberg press. The second was the Industrial Revolution. And the third was the development of computing. More recently, artificial intelligence has been seen as a turning point in terms of technological development. But the question is the AI good for humanity? Like everything in life, there is a good side and bad side. Food is good, but it can poison man. Water is good, but it can drown someone. Fire keeps a person warm in winter, but it can also destroy his home. Will mankind be better off with artificial intelligence? We don't know. It has done many wonders, and we can many more. But harms exist, and only man with his own attitudes can make it good for all of us. Thank you for your attention. Muito obrigada pelo seu discurso, Edson. Gostaria de convidar as juradas Camille e Marilyn para fazerem duas perguntas para você. Good afternoon. Thank you very much for your speech, Edson. Thank you for your attention. Edson, you mentioned AI and creativity. How do you think creativity will be affected by AI? The creativity affecting the AI, the creativity of implementing some resources to AI to make the AI wider in terms of the contribution for the humanity. I think the creativity. No, I mean how creativity will be affected by AI. It's the opposite. Yes. Oh, okay. Yeah. I remember an advertisement, Coke advertisement recently released that they used artificial intelligence inside a museum, make the characters in the pictures, in famous pictures, interacting one each other and throwing a can of Coke, and this stimulate the consumers to pay attention in that history, in that small history, and it was made by artificial intelligence. Sorry. Thank you for your answer, Edson. Okay. Thank you very much. Mm-hmm. Hi, Edson. Thanks for your speech. Hello, teacher. Thank you. How would you like to use AI to make your life easier? I'm using AI for my studies, making research, not to do the whole research, but starting a specific issue. For example,
If I reading about a specific author and I want to know more about this author beyond that book or that article, I use the artificial intelligence to look for some more information to complete my research. That's one thing that I am using the AI. Thanks for your answer. Okay. Muito obrigada, Edson e juradas. Gostaria de convidar agora aqui ao palco do Your Voice a candidata Paola Cavalcante Afonso para apresentar o seu discurso. Paola, você está por aí? Hello. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay. Hi guys, I'm Paola, I'm 12 and from Rio de Janeiro. One topic that has concerned by people nowadays is the use of artificial intelligence. Let's consider some aspects about this topic. Science have been working hardly on the development of this technology to help our society in the present and in the future. But the question is the new technology will help us turn better than now? Some part of society certainly believe that this technology will help us turn more productive in the study of science, the doctors and studies and daily activities. But the other part don't think like that. They agree that AI will help us turn more productive, but not better humans. They believe that this technology will increase the unemployment, will turn us more selfish and dependent of this technology. The artificial intelligence used wrong won't make better humans in the future. I totally agree that artificial intelligence will help and revolutionize our humanity, but the government needs to take care of the privacy and security of the population. At the same time, I like the idea of this technology. I prefer the humanization, like talk with true people, not robots. Guys, it's important to take care with the AI, in spite of it can help us too much in the future. So finally, I want to thank my parents and teachers for supporting me on this, and thank you so much for your attention, and I hope you enjoy it. That's it. Muito obrigada, Paola, pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar agora as juradas Kátia e Camille para te fazerem duas perguntas. Okay. Hey, Paola. Thank you for your speech. What do you do to avoid sometimes the use of AI and have fun and learn on the same way? To have fun, I usually try to use the Alexa or ChatGPT for communication, listen to music, and dance in my room. Hi, Paola. Thank you for your speech. And here's my answer. You made a connection between AI and humanity, right? Yeah. Can you give me an example of how AI can improve humanity? So, can do by many ways, like in the future, we can use this more easily, like cars and constructions of things and studies in general. Thank you for your answer. Muito obrigada, Paola, pelo seu discurso e respostas. Obrigada, juradas. Chama agora aqui ao palco do Your Voice a candidata Ana Clara Valadares de Mello para apresentar o seu discurso. Ana Clara, você está por aí? Hi, tá me ouvindo? Sim, quando você estiver pronta, pode começar. Okay, hello everyone. Today I'm going to talk about artificial intelligence. Well, many people wonder if that technological innovation makes us better human beings. But the fact is that it helps us solve problems and perform tasks, but it does not positively influence our feelings and emotions, which is precisely what makes us humans. AI can be represented by two words, operational efficiency. In this sense, the question we should ask ourselves is, do these words represent me as a human being? After all, what makes me a human? Well, the physiologist and linguist Michael Tomazello says that is our ability to communicate and collaborate with others. But I don't agree, because AI can do this. As Harry Nile once said, what makes us human is not the ability to think, but the ability to love. For me, what makes us truly human is the love, which is the most beautiful feeling capable of breaking any barrier.
The love makes us strong and united, and love moves our dreams and our lives. An example of this is me. I've had a dream of being a doctor for as long as I can remember because there's something inside me that makes me want to help people and to see them happy. And I know that it will be extremely difficult, but I feel like this is my life's mission and I know that it will be worth it. I also know that I'm going to be a great doctor because this thing inside me gives me that certainty. This thing is called love, and we all have it. Sometimes we think that society has lost the capacity to love, but that is not true. Just look at difficult times like the pandemic. Many people were locked at home to protect their parents from the disease. Many people struggled every day to try to save the life of another, and many people spend days and days trying to develop a cure. So love can sometimes hide and close itself off, but are in these moments of pain that we see the goodness of human beings, even with small gestures such as not leaving the house or taking medicine for someone. This is the true beauty of being human. AI does not interfere with the love that exists in each person, so it does not interfere with our humanity. Always remember, humans were made to love and to be loved. That's what makes us special. Thanks for listening. Muito obrigada pelo seu discurso, Ana Clara. Eu gostaria de convidar agora as juradas Marilyn e Kátia para te fazerem duas perguntas. Hi, thanks for your speech, Anna. How do you think AI can help you when you become a doctor? I think AI is already helping lots of doctors. And I think in some surgeries, when I had to help someone, AI can help me to be more to do things better, to be more precisely. Is that how can I say? AI can help me to diagnostic my patient by the right way. I think we will try to work better and to work together. And I think with my look, with my studies, I will try to help together with AI, and AI will help me to diagnostic my patients by the right way. Thanks so much. Thank you, Mai. Hey, Anna, thank you for your speech. And you've mentioned health, collaboration in your speech. I would like to listen from you examples of your daily life that you see that you help people. Oh, I always try to help as many people as I can. So always, I like to study. So always, before a test, my classmates ask me to help, and I always explain the subject. I always try to help the others when I see someone on the street or someone needing help. I always stop what I am doing and I go there to help people. And I always try to be a good person helping people with what they want. I help my parents to do things. I clean my house. When my mom is tired, I help her to do things. And I help my brothers too. I help my parents, my dad to take care of my brothers. Thank you, I. Muito obrigada pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar agora o próximo candidato aqui da categoria 5, Bruno Felipe Casper Pinto, para apresentar o seu discurso. Bruno, você está por aí? Hi. Quando você estiver pronto, pode começar. Hi, my name is Bruno Felipe, and today I talk about the difference between AI and technology and how they affect us. So, many people think that AI and technology are different things, but they are the same thing. They both have the same objective of make some task by the information that they receive. I'll talk about two examples. For example, you want dolphin images. You go on Google, search dolphin, and there appear dolphin images for you. Others, when you want to turn on the air conditioner, you take the button, take the control, press the button on, and it starts its job. The pros of AI, Google, ChatGPT, is that you can search and discover new things on it, and also can solve your problems like math problems or other subjects. But the cons is that many people are being replaced by AI. For example, McDonald's attendants are being replaced by touch screens. Accountants are being replaced by AI that no make counts.
And if you use with every time only search and they give it the answer, you will become lazy, knowing that you can only make this and give the answer for you. But if you use with moderation, this will not happen. The nature of all it is that the majority people on society Bruno, wasn't você deu. for destroy the rock Bruno, hi. images, but a minor people who know how to use it will become better than us today. And this is my opinion about AI and technology. Thanks. Muito obrigada, Bruno, pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar agora as juradas Marilyn e Kátia para fazerem perguntas. Hi, thanks for your speech. And how would you feel if ChatGPT or AI did the homework for you? Wait, I don't hear you. How would you feel if artificial intelligence like ChatGPT did the homework for you? I feel like you need to firstly ask for teacher if he know the answer. If the teacher don't know or he don't know how to explain for you, you use the ChatGPT also for help him to know the information that you don't know. Thank you. Thank you. Hey, thank you for your speech. You mentioned that if you have a question, for example, you may ask the teacher or either AI to help you with the answer. Yes. Could you give one more source Example. of how can you find an answer? Not through the teacher, neither the AI. What's another source, please? You can like the firstly and faster is search the go to the teacher, but and also AI. But if you don't uh, receive the answer, you may call your parents or friends or specialists if you don't receive the answer, discover the answer. And this is. Muito obrigada, Bruno. Obrigada, juradas. Gostaria de convidar aqui no palco do Your Voice a Maria Clara Arsani para apresentar o seu discurso. Maria Clara não está conosco, no final nós chamamos ela novamente. Chamo então a Maria Aurora, cabelo risato, para apresentar o seu discurso. Maria Aurora, você está por aí? Não conseguimos te ouvir, Maria. Can you hear me now? Yes. Quando você estiver pronta, pode começar o seu discurso. Okay. Hi, my name is Maria Aurora Cabelizato. I am 14 years old. I'm from São Paulo. First of all, what is AI? It means artificial intelligence, and it's a machine that works like the human brain. It's a new technology that has access to a lot of information about any topic. But we will be better humans with AI? Well, according to some researchers from famous universities, like Harvard and MIT, there is bad consequences in the world. Like people can lose their autonomy or be replaced in their jobs by machines. We have to consider that not everyone has access to artificial intelligence. Some people don't have enough money to buy a phone, a computer, or to afford to consult AI. At the same time, it's very useful to get good suggestions and for searches. And it's very helpful in different areas like education, security, but mainly scientific advances. To conclude, I think that artificial intelligence can help us in different ways, but it can't teach us how to be a human. There is one thing that technology still doesn't do. They are not able to feel. Yes, we can add knowledge with technology, but we won't learn how to be sensible like human with AI.
It was only created to give rational answers, but not always is the correct one. Thank you for what. Muito obrigada, Maria Aurora. Convido agora as juradas Kátia e Camille para te fazerem 2 perguntas. Good afternoon, Maria Aurora. Thank you for your speech. Good afternoon. My question is, you mentioned that not everybody has access to AI. Yes, considering Brazil, considering our reality, how can we promote, how can we improve this access? What's your suggestion, please? That's a good question. Let me think. Well, I think we can. Well, how can we promote? Yes, how can we improve? Yes, Brazil is such a big country, not everybody has access. How can we help people that don't have access to AI? I think that should have some program that help these people. I don't know, give them some phone, I don't know, a computer or something to consult AI. Thank you. Hello, Maria Aurora. How are you? Nervous, but okay. I know. Don't be nervous. You were saying that we can get good suggestions from the AI, right? Can you give me an example of a nice suggestion you got from AI? Yes, I don't know, like a teacher. A teacher can search in the AI some idea for a class, I don't know, some fun activity to give to the students. Mhm. And what about you? Have you got any nice suggestion from the AI, you personally? Yes, like some series, like I want to watch some comet movie or series. I get the suggestion about a movie and I watch this movie or a music, like a pop music. Thank you for your answer. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso e pelas respostas. Gostaria de chamar agora aqui no palco do Your Voice a Yasmin Takano. Yasmin, você está por aí? Hello, can you hear me? Yes. Quando você estiver pronta, pode começar o seu discurso. Okay, 1 second, please. Hello, my name is Yasmin Takano, and I go to Colégio 23 in São Paulo. This is my first time participating in Your Voice, and today I'm going to talk a little about AI. The question is, will we better humans with AI? Well, to be honest, this is a slightly complicated question to answer. AI is a type of advanced artificial intelligence, which has been a result of many improvements in technology. However, is this a good or bad thing? Let's start with some good points about AI. AI can help us a lot by creating and doing research more broadly and quickly, translating tasks, helping us to make decisions by showing their good and bad sides. And they can also help us in creating something like a test, a story, or even an image, since there's currently AI that can create image through words. This helps a lot with creativity, and it's really good. Also, it's a research that is practically assessed by internet and responds almost automatically. However, everything has the good points, it has also its bad points. The creation of AI led to employment and men changing the job market, causing people to be replaced by machines and the job requiring less and less humans. Because of the creation of images by AI, many artists also end up losing their jobs.
being replaced by images that is created in seconds, and completely devaluing their work of hours or even days. Furthermore, AI can also be a bad thing in terms of user privacy, and collects a lot of information that can end up being used falsely, and then can also be bad for privacy of the user. And they can also provide false information or content that is used information bad in a bad way. Sorry. Um, in short, people are very dependent on technology and end up trusting AI too much. And although AI is a great thing, it can also be not that good. So, in my opinion, I think AI is important, but humans should not use it excessively, just as a support object. Otherwise, humans will be AI tools. That's it. Muito obrigada pelo seu discurso, Yasmin. Convido agora as juradas Kátia e Camille para te fazerem 2 perguntas. Hey, Yasmin, good Hello. afternoon. You mentioned good aspects and bad aspects of AI. So I would like to listen from you in your daily life. How do you balance the use of AI and other activities to keep kind of equilibrium? Well, I like to use AI to help with my creativity. I like to write, and the AI helps me a lot by having some ideas of histories and characters for them. Thank you. Hello. Hello. Everything fine with you? Yeah, I'm nervous. Sorry. No, don't be. Okay. So you mentioned in your speech that AI helps us make good decisions. Yeah, by showing the good points and bad points in situations. Good, excellent. And have you ever used AI to make decisions in your personal life? Well, as I remember, I didn't, but it's really important to because it can show a different side of perspective. Okay. Thank you for your answer. Thank you. Muito obrigada, Yasmin, pelo seu discurso e juradas pelas perguntas. Prosseguindo, eu gostaria de convidar agora aqui ao palco do Your Voice a Isabela Campos Cirqueira para apresentar o seu discurso. Isabela, você está por aí? Hello, I'm here. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay. So, hi, my name is Isabela Campos, and I'm a student of Cultura Course in Cesário de Melo, Campo Grande, Rio de Janeiro. And today I'm going to speak about the topic, will we be better humans with an AI? So, unlikely that we usually think, AI wasn't created recently. Its development began in 1950 by a British scientist named Alan Turing, who had created the idea of a machine who is capable to think and imitation like humans. In the 50s as well, a scientist, John McCartney, created the concept of artificial intelligence to describe Alan's machine. Over time, AI has evolved a lot with the help of financiation and academic investments. Today, with more information about science and investments from countries around the world, we can see clear AI action, to the modern medicine to a simple virtual assistant. The main role of AI is transforming the life of society in an easier life and with less risks as possible, reducing physical and mental exertion with daily activities. But this progress can bring some risks for the society. Initially, we can emphasize the excessive use of this technology can lead men to the commodism, always delegating activity into the machine without the effort of trying to do it. This, with the time, will make us more dependent on AI's technology. Another important point is the accessibility of this technology to everyone. In reality, we know that not everybody has the access of these new technological advances, given that the cost of that is high, contributing to the social difference in technological spaces. Another important point is AI will cut relationships between friends and family. It's already known that the use of smartphones is everywhere, making human interaction difficult when used irresponsibly. I question if the use of AI will be the same, difficulting relationships between friends and family.
In the end, if AI is not used actually in responsibility, it can disturb people, contribute to the entire lifestyle, and the conformity doing our work. So, with that, my source, see you. Muito obrigada, Isabela, pelo seu discurso. Gostaria de convidar as juradas Camille e Marilyn para te fazerem 2 perguntas. Hello, Isabella. Hello. My question for you is, do you feel that you are dependent on AI? Give me examples. Yes, I think we are still going to be dependent on AI because imagine when you also has a work or a school thing to do, we just search online or in ChatGPT, for example. We don't want to see in books or everything, right? Okay, and do you feel that you are personally dependent on AI? I think not because I usually like to see books and going to ask my teachers or my parents. Okay, thank you. Thank you. Hi, thanks for your Hello. speech. Thanks. How do you feel about the idea of AI making some decisions for us, like what movie to watch or what game to play? I think it's bad because also you have a personality. You have the choose. You need to choose what you want to see, not to see like let me express better. You don't need to ask for a machine what you want to see. You have personality. You can just choose by yourself. Thanks. Thanks. Muito obrigada pelo seu discurso e obrigada, juradas, pelas perguntas. Gostaria de chamar aqui ao palco do Your Voice agora o Davi Carnielli Vieira da Silva para apresentar o seu discurso. Davi, você está por aí? Hello, can you hear me? Hello. Yes, quando você estiver pronto, pode começar. So, hi guys, my name is Davi Carnielli, and I'm going to talk about if humans will be better with AI. Well, in my opinion, AI will optimize some kinds of work, making them easier, but I don't think that it will help humans of being better, because I think AI will make them become lazy and incapable of performing easy tasks, because for them, AI can do it itself. Humans will become dependent on AI because they will use it for everything they are doing. And then this resource is not available to use, they will not be able to realize some jobs because they become dependent and lack of capacity. Now I have a question for you. In the future, the professionals are going to have capacity to realize hard tasks, and if the academic formation of them is through AI, will they be able to realize some types of work in an effective way? If you said no, I agree with you. Because if people graduate through AI, they are going to want answers in the way they want and how they want. And in the world that we live, the things are not like this. All the things need to be studied very well. I already have some examples of these things. One of them is, some of my classmates always said, I'm not going to do this. I will just put on ChatGPT and done. I get a 10. This example show us that humans will be lazy and incapable of performing a lot of things. However, the only good point about AI is that the early school years we develop abilities to answer questions, to accumulate a lot of information, become valued students, and etc. For years, we didn't have much time to do other things except study and work full time. But now with AI, we will have this time. AI will solve a lot of problems in our personal life. We are going to have time to conversate with our family, hang out with our friends, and etc. So that's the only good point about AI, I think. For all the above reasons, I consider that the AI will have a limited benefit to humans, making them lazy and incapable of doing a lot of things. Thanks so much, guys. Muito obrigada pelo seu discurso, Davi. Gostaria de convidar agora as juradas Camille e Marilyn para te fazerem 2 perguntas. Hello, Davi. Good afternoon. Good afternoon. How are you feeling today?
A little bit nervous, but I'm happy. Good. Do you were talking about laziness and being lazy when people use AI, right? How can we avoid being lazy when we have AI in our lives? I will give an example to explain this. On our schools, we have a lot of lessons, and a lot of people get the lesson, put on ChatGPT and done. But you don't do this. You can go on books, ask your teacher, your parents, and do the lesson with your mind. With your mind, you can exercise your brain and do the things on a natural way without the technology about AI. Thank you for your answer, David. Thank you very much. Hi. Thanks for your speech. You mentioned ChatGPT being a little negative sometimes, yeah? How can AI help us in learning new things? AI can help us to learn new things on a faster way, I think. You can learn things on a book with your parents on the school, but when you want to know a thing like and a thing that you don't learn on school, you learn just on Google on other things, you can search on AI, put on ChatGPT, and you'll discover a lot of things on a faster way. You can discover a lot of details about the thing, and with this you can make bigger your brain, make bigger. Like you can discover more things like on less minutes and hours of studying. Thanks for participating. Thank you. Muito obrigada, Davi e juradas. E agora, para encerrar a categoria 5, eu gostaria de convidar ao palco o Bernardo Leal de Souza para apresentar o seu discurso. O Bernardo não está aqui conosco, então eu vou chamar novamente aqui, encerrando a categoria 5, os dois candidatos que não estiveram na primeira chamada. Chamo agora a Maria Clara Arsani. Maria Clara não está conosco. E eu chamo novamente, de praxe, o Bernardo Leal de Souza. O Bernardo não está aqui conosco. Então, pessoal, parabéns aos candidatos da categoria 5 que apresentaram seus discursos que foram incríveis. Nós ainda temos mais a categoria 6 e os nossos candidatos já estão aqui no backstage. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês um videozinho muito especial sobre todas as iniciativas culturais aqui da cultura inglesa. Então, é um vídeo sobre o Culture Plus Festival, que vai falar um pouquinho sobre as nossas sessões de drama, de coral, do próprio Your Voice e de toda essa iniciativa que a cultura tem para os seus alunos e alunas. Pode rodar o vídeo. Gisele J. Ou é só o primeiro? Oi, meu nome é Giovana Cravo e eu acabei de apresentar a peça Hamlet. Eu sou o Renan Blister. Oi, meu nome é Rodrigo Morato. Sofia Agusa. Meu nome é Gisele. O que eu mais gosto nas aulas da cultura inglesa são os eventos culturais, que eu consigo colocar tudo que eu tô aprendendo em sala de aula em prática. Esse processo com esse grupo começou de eles escrevendo cenas e eles trazendo temas. À medida que foi passando o tempo, eu consegui achar algumas semelhanças com um texto, e um dos textos foi exatamente Hamlet. Me explicou, que eles estavam apresentando coisas mais medievais. Eu fiz aí uma adaptação para adequar a idade. Participar da peça Hamlet foi bem legal. A primeira foi com live drama, com o Alexander Gato, onde a gente fez uma releitura do clássico Peter Pan. E eu falei, cara, eu preciso me inscrever em alguma coisa. A segunda apresentação também é um live drama, mas dessa vez é com o João Hanushi. Mas eu me inscrevi também no Pop Choir, no live drama, aí também tinha o Your Voice. Eu falei, vai que eu ganho a bolsa do Your Voice. O Your Voice me tornou uma pessoa que consegue argumentar mais.
Antes de Your Voice eu era uma menina que não conseguia argumentar, que não... Eu tinha as ideias, mas eu deixava dentro de mim. Your Voice foi uma parte muito importante da minha vida, porque além de ser um momento que eu consigo me avaliar, foi um momento em que eu conheci muitas pessoas novas. E por último, é uma apresentação presencial e remota também, que é o do Pop Choir. As pessoas costumam associar o teatro a pessoas extrovertidas, a pessoas que querem ser artistas profissionais. Ajuda bastante, porque, você pode treinar coisas que você não treinaria na aula. E uma das coisas legais nos drama groups é que isso não se restringe a essas pessoas que já têm essa vontade, que já têm essa curiosidade. É diferente daquele negócio aula. Eu já tive alunos que começaram comigo com 5, 6 anos, não falavam nada e hoje tem 13, são super extrovertidos. Tem outros que seguem tímidos, mas com muita convicção na fala. Mas é gostoso você ter essa limitação que você tenta quebrar, de sentir uma mudança enorme de nível de oralidade. Now there's nothing to do. When the clock hits 12 times, it's over. O teatro, ele é uma possibilidade, ele dá a possibilidade das pessoas encontrarem a sua própria voz. Eu redescobri, depois de 2 anos e meio, o que é ter pessoas diferentes, em grande quantidade, no meu cotidiano. Então, desde o começo, eles me ensinaram como eu conseguia ser eu mesma. Eu procuro fazer com que o grupo seja um lugar de acolhimento, um lugar onde eles se sintam seguros e que respeitem as diferenças dentro de sala de aula. Você pode fazer novas amizades e conhecer novas pessoas. São pessoas que passam a fazer parte da nossa vida. Então, porque sim, é uma oportunidade, entendeu? É uma oferta. Como eu podia, por que é que eu vou perder a oportunidade? Todo o esforço que eu coloco na cultura inglesa, ele volta. É muito gostoso participar de uma atividade assim. E é uma alegria sem fim que mesmo com tantos desafios aí depois da pandemia, a gente tenha conseguido voltar com tanta força. Isso é orgulho master, né? Tanto da pequena quanto da cultura inglesa. Yes, perfect. Muito feliz. Ai, gente, que delícia ter um vídeo desses para a gente conhecer um pouquinho de todas essas iniciativas, inclusive, né, ver o efeito do Your Voice na vida desses estudantes. Inclusive, nós temos estudantes que falaram do Your Voice aí nesse vídeo, né, do Your Voice do ano passado, e que estão conosco novamente agora no Your Voice desse ano. Mostrando que no momento que o mosquitinho pega, pica, a gente quer continuar sempre. Bom, categorias 4 e 5 foram, agora eu gostaria de começar a categoria 6. E a primeira candidata da categoria 6 é a Mariana Jardim Souza. Mariana, você está por aí? Mariana, você está por aí? Muito bem. Pode testar o seu microfone? Can you hear me well? Yes. Quando você estiver pronta, pode começar. So, will we be better humans with AI? Artificial intelligence is known as a technological advancement that can simulate human intelligence, mostly in the learning process and in situations that have to be a decision, in order for the technological equipment to be able to think and act in a rational way. The studies of this technology has been increasing since 1950, but this system, as society knows nowadays, only became possible thanks to the joint of big data, cloud computing, and good data roles. In this sense, the improvement of the AI in a general point of view was guided to make humans better. In relation to the progress originated, it's possible to exhibit that AI has had impacts in the performance of human tasks at work,
for example, had increased productivity in industries and factories and had helped in medicine and world communication. However, this connection between humanity and artificial intelligence has resulted in such controversial aspects from what had been expected from its creation, having in mind the negative consequences, even at work, causing the extinction of certain jobs, but mainly focusing on bad consequences connected to psychological effects the technology can impact. As the experiment ELISA in 1966, performed by Heisenberg, an important computer scientist, shows, humans tend to see these machines as emotional support, what would be considered as a pathology of the modern man, what is also possible to relate with social media use nowadays, which demonstrates that this artificial mechanism, instead of helping in the improvement of human beings, helps in their decadence, more specifically in the case of people who includes technology in their social and emotional needs. Mariana, muito obrigada pelo seu discurso. Convido agora as juradas Kátia e Camille para te fazerem 2 perguntas. Hey, Mariana, good afternoon. Thank you for your speech. My question is, how do you use AI in order to benefit from it? I can think in a lot of examples. AI is present in everything that in my life, but I think the more present example is through social media, and use the examples of AI in my studies, and I can be like a part of everything in the world because of AI, and I can also know more about music, and I can know new songs in the car, like so just turning on my cell phone to act Siri to see what's the name of the song that is playing. Hello, Mariana. How are you feeling? I'm fine, thanks. Great. You made a connection between social media and emotional needs, right? Do you feel you personally are dependent emotionally on AI, on social media, for example? Not now, but I can tell that in a time of my life, I got myself a little addicted to it. So I was checking on my cell phone every time to looking for new messages, new photos, and looking for the new likes that I got in the photo that I just posted. So I can say now that I'm not like this anymore because I put some limits in my use with technology. Okay, thank you for your answer. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, juradas. Convido agora aqui ao palco do Your Voice a Alicia Fernandes Pereira Melo. A Alicia não está com a gente no backstage, no final nós chamamos ela novamente. Gostaria então, dando prosseguimento, a convidar aqui a Alexia Dias de Bem. A Alexia também não está, no final vai ser chamada novamente. Chamo agora então a Valentina Cioli Madureira Pinheiro para apresentar o seu discurso. Valentina, quando você estiver pronta, pode testar o seu microfone? Dá para ouvir? Yes. Quando estiver pronta, pode apresentar o seu discurso. Okay. So, my name is Valentina. I am 13 years old and I'm from Macaé. I'll start my speech by saying that the AI we have today isn't really like actual AI. It is like a baby that is learning things and everything. Like, it is not full AI, it's a prototype of it. So with that aside, I'll start my speech. I do think that AI could help us in the future, but it is a very 8 or 80 situation. Like, it could help us by many things, by many things at all, or it could like ruin our society completely. Like,
An example of it I've seen is that on Bing there used to be an AI of Bing, the navigator, but it got like taken down. It got took down because many people were typing on it like bad things. They were talking about many bad things, and because of it, it was so strong. They were talking like so much of it. It learned about it, and it started like propagating it to other people, these bad things, very bad things, and it kind of learned from it. And the developers of it, they weren't able to hold it back like from it. There were more people taught making the AI learn that thing than the creators, the developers trying to like take it, hold it back, and then because of that, the AI thing it got taken down. And a thing I've seen online, especially in YouTube Shorts, because I don't have any social media, is that Japan they have robots that work as waiters in many restaurants in there, but they're like actual AI. It is like those robots thing very cute, but they aren't AI. They are like controlled by people from their homes. They're like most of them. I would have to guess most of them have like physical, mental disabilities, are neurodivergent, or have problem with speech and everything. And like that help us a lot of people because sometimes talking to people face to face isn't so easy. And that's my speech. Muito obrigada pelo seu discurso, Valentina. Convido agora as juradas Marilyn e Kátia de fazerem 2 perguntas sobre ele. Hi, thanks for your participation. What's something you would like to ask a smart robot to do for you? Smart thing. I'll say a Portuguese test. Like from my teacher, she like my teacher from Portuguese. She's very cool. I love her, but her tests they are absolutely terrifying. Like I did a test some days ago of Portuguese. I did it with a smile on my face. Everyone was so happy and everything. And then when I got my note, it was horrifying. It was terrifying. Thank you. Hey, Valentina, thank you for your speech. You mentioned that sometimes this connection, our conversation face to face, is not that easy. Yes? Why not? What makes it hard? There are certain people who have an example. I'll say an example, a random example. People who are autistic, they sometimes they have this part of their brain that isn't working very well in social interactions, so it makes them hard to connect things, dots in conversations. Like they are talking about something they like, and then someone just throws something else in it. They won't be able to actually think of something else because they are so obsessed with that certain topic that they don't search. They don't not search. They don't really know more of anything else. They stay in that bubble of them, and they just keep in there. Even if they aren't propositively in there, they just don't know much outside of it. It is like they are on their comfortable zone, but they don't leave from there. Thank you. Obrigada, Valentina. E eu gostaria de chamar agora a próxima candidata, a Eloá Arcanjo do Nascimento. Eloá não está aqui conosco no backstage, no final nós convidaremos ela a próxima vez, a apresentar mais uma vez. Gostaria de convidar agora a nossa sexta candidata, a Mariane Fernandes Félix. Mariane, você está por aí? Sim. Boa tarde. Boa tarde. Assim que você estiver pronta, pode começar. Good afternoon. My name is Mariane Felix, and today I will talk about artificial intelligence. To begin with, it is important to comprehend what artificial intelligence is before saying how it influences our society.
Many people believe or have the image of AI as the film Me Robot, casting Will Smith, or the film The Terminator, casting Arnold Schwarzenegger. But that's not what AI really is. AI is a tool developed to help humans by using collected data, logical rationality, and algorithm. So no, AI is not going to kill humanity in the future. I believe in the opposite of that. AI is going to help us on our day-to-day lives because artificial intelligence is used unknowingly in everyday life, such as on streaming platforms, social media, and even GPS system. Now that you know a little bit more about artificial intelligence, let's talk about how this tool influences our behavior. With the birth of AI, gaining knowledge became easier. There's no need to spend hours on the library searching for information when you can access it on the palm of the hand. However, one could argue that people can start getting used to that and don't think or search for information by themselves. Also, people may say that AI is dangerous, but if a software like ChatGPT gives you the answer without commit a crime, it's because humans know. If the Instagram's algorithm is racist, it's because society is. Thomas Hobbes, an English philosopher, used to say that rationality is nothing more than calculus, and that is the reasoning behind AI. By this point of view, we get to the main question. Are humans going to be better with AI? The way I see it, this question cannot be answered by yes or no. AI is just a tool. If humanity is going to be better or worse with artificial intelligence, it depends on how people will use this tool. Muito obrigada, Mariane, pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar agora as juradas Kátia e Camille para te fazerem duas perguntas. Hey, Mariane, thank you for your speech. I would like to know from you, how far have you been using AI in order to help you? Hello, good afternoon. Thank you for your question. I am using AI as a form of helping me to correct my mistakes for a text example. Sometimes I'm writing a piece of text and I would like to AI to correct some mistakes that I make. So that's a way of AI can help me. Also by learning new things on the algorithm that they had. Thank you. Hello. I'm not listening you, sorry. So sorry. I put it in the silent mode and then I forget that I have to take it out. I'm sorry, Mariane. Okay. So I'll move on with my question. Katja asked you about how you use AI in your daily life. I'm going to ask you the opposite. When do you avoid using AI? Well, I think AI, when it's used for the right purpose, is not a negative thing. So I try to avoid using in the process of learning. I try to search in many sources as I can, and not only AI and not only one piece of information, because I believe that trusting 100% on the AI answer would damage a sense of criticism that I could have. So I try to avoid artificial intelligence in my process of learning. Thank you for your answer. Thank you very much. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso e respostas. E agora, dando prosseguimento, eu gostaria de chamar a nossa próxima candidata, a Isabela Costa della Justina, para apresentar o seu discurso. Isabela, você está por aí? Hey. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay. Hello, so today I will talk about something that is becoming very popular nowadays. This is artificial intelligence, or AI for short. Actually, AI is a simulation of human intelligence processed by computer systems, giving them the ability to think and learn, a bit like how we do, performing a lot of simple and complicated tasks.
It is everywhere, in our smartphones, computers, TV, and in even other home appliances like air conditioners and refrigerators. Other examples are Alexa, Google Assistant, and ChatGPT. You know how your smartphone can recognize your face or your fingertip to unlock? That's AI. It learns to know who you are. AI helps doctors too, when they look at x-rays or scans, for example. AI can help them find problems that might be hard to see. It's like a super smart helper for doctors. Ever heard of self-driving cars? Yep, that's AI in action as well. These cars use computers to see the road and make sure they don't crash into anything. But here's the thing, AI isn't magic. It is really good at doing specific tasks like recognizing faces or playing games, but it doesn't understand things like we do. AI learns from a lot of information. The more information it gets, the better it becomes at its job. But it can also make mistakes if the information it learned from wasn't accurate. So while AI is welcome and helpful, it is also important for people to keep an eye on what it's doing. We need to make sure it is making the right decisions and not being unfair or wrong. To sum it up, AI is like having a smart friend who can do certain tasks really well. It's not as smart as a person, but it's really good at what it's been trained off. So next time you use your phone or see a cool gadget, remember that AI is probably the reason it is so smart. So the question is, will we be better humans with AI? It only depends in the way that we are using it. Thank you for listening. Muito obrigada pelo seu discurso, Isabela. Eu gostaria de convidar agora as juradas Camila e Marilyn para te fazerem duas perguntas. Hello, Isabella. Hello. I have a question for you. You mentioned a lot of AI devices, right? Like Google and Alexa. So I want to know from you which of them do you use the most and what do you use them for? Okay, so in my daily routine, I use Alexa and ChatGPT the most to do works and ask questions. Okay, thank you. Thank you. Hi, thanks for your speech. Can you think of a time when artificial intelligence helped you in school? Yes, like in the last week, I needed to do a work and do a research, So I used ChatGPT to get the answers. Thank you. Thank you. Muito obrigada, Isabela. Muito obrigada, juradas. Eu gostaria de convidar agora o candidato Bernardo Camara Rebelo D'Amico para apresentar o seu discurso. Bernardo, você está por aí? Yes, can you hear me? Yes. Quando você estiver pronto, pode começar. Understood. Well, good afternoon to everyone. I am Bernardo, a Plus Upper 1 student from Cultura Inglesa Teresópolis, and in this presentation, I will share my opinion if we humans will improve ourselves and our daily routines with the advancement of artificial intelligence. So the direct answer for me in that question is yes, but how so? Well, I will give you an example. You could compare ChatGPT and Google. Both have the purpose of sharing knowledge, of giving you access to new information, but there is a big difference between them. Google only throws the information at you, and ChatGPT tries to explain in a certain way or make it easier to you understand. It's a simple difference, but helps a lot on the process of learning. Teachers are still needed, but ChatGPT explains like a teacher would do. But why so many people are afraid of the advancement of AI? I think the answer for that is like every other new thing or every new technology, we tend to be afraid of it because we don't know a lot of it yet. But like cell phones that nowadays everybody's using, in the start it was a new thing and people were afraid of it. But nowadays it's a common thing to have on our daily routine, and artificial intelligence will follow the same path in my opinion. So that was my presentation. I hope you learned my points. Muito obrigada pelo seu discurso, Bernardo. Gostaria de chamar agora as juradas Marilyn e Kátia para te fazerem duas perguntas. Hi, thanks for your speech. Hi, thanks. What do you think is the most amazing thing artificial intelligence can do?
The most amazing thing depends really on what you expect. If you are a programmer that make websites, the ChatGPT could help you make the codes you needed. Or you are a teacher that needs to take some doubts. You have some questions about a specific thing, you can help. So for me, the most amazing thing is that artificial intelligence is made to understand us in a certain way and try to answer our needs. That's my answer. Thanks for participating. No, that's okay. Hey, Bernardo, thank you for your speech. You compared ChatGPT to Google, yes? And which one do you use the most and why? Currently, I use more Google, but because it's more easier to access nowadays. But when ChatGPT gets more free to use, more in a broad way for everybody, I would use it more ChatGPT. But nowadays, just because Google is easier, that's I use most. Thanks for your question. Muito obrigada pelo seu discurso e pelas perguntas juradas. Agora eu gostaria de convidar a 9ª candidata da categoria 6, a Luísa Xavier Lesbon, para apresentar o seu discurso. Luísa, você está por aí? Yes, I am. Quando você Is my estiver mic pronta, working? pode apresentar. So I'm ready. Hello, my name is Luisa Xavier Lesbon. I am from Cultura Inglesa Colatina, and I'm going to try to talk a little bit about AI and if it will make us better humans in the future. Well, AI is a thing that everyone is talking about. It's like the topic of the moment. My father loves talking about it day and night. But I think that AI is not as good as everyone is trying to say it is. AI is helping us with mechanic jobs, like making my homework, for example. I can just type in ChatGPT and he will give me all the answers. But when I think about creativity things, I think it's the problem because we reach the concept of art. I'm gonna go back a little bit just for you guys to understand. While doing my homework and stuff, people are using ChatGPT for everything. Like they are not learning more using it. Because when you research on Google, you are just like learning because you have to look at a lot of websites. But in ChatGPT, you just Control C, Control V, and the answer is there. It helped me a lot, like making projects, but it's not the best way. And when you use artificial intelligence, image AI, they're very good. I won a competition in my school using it as the creativity point that I needed. I Revide, Louis Pasteur, and Pythagoras. But when you're talking about creativity things, it's a problem. Because let's see it. Let's see my thinking way. The protest that people are using the US, they are making because artificial intelligence is getting the jobs, the writers' jobs, the actors' job, and it's a problem because art is a human thing. So artificial intelligence can be good or bad depending on the way you use it. For me, I like it, but it depends. Please. I just want an R2D2 for me, or a C3PO, but don't give me a neutron, please. Just it. It was my discuss. Thanks. Muito obrigada pelo seu discurso, Luísa. Convido as juradas Camille e Marilyn para fazerem 2 perguntas. Você está no mudo, Camille? Camille, você pode sempre deixar ele sem mutado, tá? Tá bom. É que eu fico com medo que vá sair algum ruído. I'm sorry. Okay, Luisa, how are you doing? I'm fine. I'm good. Good. You were telling in your speech about the project you used, the AI. Can you tell us a little bit more about it? I can tell you, it was a project from my school that I had to do a research and a presentation about Louis Pasteur and about mathematics and music. And we had some creativity points that we had to have. And my dad reached me and talked that I could use an artificial intelligence to create an image of these guys and other artificial intelligence to make them talk. And then I used it and make them talk in the presentation, and people were just like, man, you were very bright during it. And
I won. So artificial intelligence made me win a competition. Thank you very much. Thank you for your answer, Luisa. Bye-bye. Hi, Luisa. Hi. Thanks for your speech. I'm gonna just like throw a different question to you, okay? Do you think AI robots can be our friends just like other people can? You know, nowadays with the technology we have, I think not. But in the future, probably people are making artificial intelligence to like make people that are dead talk and continue alive with their personality. And this is an ethical problem that I think. But having friend robots, it will be possible for sure. There's some artificial intelligence that people can differentiate from a human. And with topics that you don't have friends that like to talk about it, you could just type and there's a robot that will tell exactly what you want to hear. And it's a kind of friend, but I don't know it's ethically a good thing. Like, but I would love it because I'm a Star Wars fan and my dream is to have a R2D2 in my home. Thank you. Thank you for the opportunity. Muito obrigada, Luísa, e muito obrigada, juradas. E agora a nossa última candidata da categoria 6 dessa tarde de domingo, a Stephanie Aline dos Santos. Stephanie, você está por aí? Hi. Quando você estiver pronta, pode começar. Hi, good afternoon, everyone. By way of introduction, I want to say that human beings have developed a lot over the years, especially with the advance of artificial intelligence that began as an experimental field in the 50s through scientists John Riccardi, Herbert Simon, J.C. Shaw, and Elaine Newell. And since then, amazing things have been created to help humanity, like social media algorithms and voice assistants like Siri and Alexa. But once, Tim Cook, CEO of Apple, told CNBC in an interview that what we almost do is make sure that we are using artificial intelligence in a way that benefits humanity and does not despise it. I agree with him, since in my point of view, AI can be a double-edged sword. While helping visually impaired people to read tasks through voice assistants, for example, can also be used for inappropriate use of image and for cyber attacks. As well can make cars that drive by their own, which in my opinion is unnecessary because we are totally capable of it. So it's only gonna make us more ruthless. Therefore, this constant technological evolution will only create more humans dependent on AIs, making us forget our own capabilities, leaving us more lazy and without our own creativity. So, if we keep in mind that artificial intelligence is just a tool to build our peaceful future and not the main thing we need, we'll definitely have a great future ahead. That's it. Thank you. Muito obrigada pelo seu discurso, Stephanie. Gostaria de convidar agora as juradas Kátia e Camille para te fazerem 2 perguntas. Hey, Stephanie. Good afternoon. Again, thank you for your speech. Yes, you mentioned something interesting about our future. Yes, how can we really make AI something not so important, and how can we really emphasize our attitudes, actions as human beings? How can we balance these things? I think we should make sure that we are using this type of technology just to support us, just to give a little help with the things that we need to do. I give an example as everyone has something to do in our day-to-day lives. So we can use AI to just remember what we need to do in all this day. Like AI can say, in this hour you need to do this, in this hour you need to do this. Remember you have a reunion. Remember that you have this date line. So I think this if you use in the future, continue using this technology in this way, will be fine. Thank you. Thank you. Hello, Stephanie. Hello. How are you doing? I'm fine, thanks.
Okay. My question for you is, you were talking about dependency on AI. Do you feel you are dependent on it? Do you feel you are dependent on AI? Honestly, not, because I really just use it for some research, but I don't think that I depends on it, because I just, like I said, I just use for support me. All the work that I need to do, I just do by myself and use this technology just to support me, give some help. I give an example that's helping with my writing. I use some apps that see all my tests and give some feedback that what I can improve. But I use this app just to know where I'm getting wrong and how I can do better. So I think this is the only thing that I use AI. Thanks. Thank you. Thank you for your answer, Stephanie. Thank you very much. Obrigada, Stephanie. Obrigada, juradas. E com isso, nós encerramos a categoria 6 da tarde desse domingo. Como eu falei para vocês, eu vou chamar novamente os 3 candidatos que não estiveram na primeira chamada. Chamo aqui, então, na ordem, Alicia Fernandes Pereira Melo. Alicia não está conosco no backstage. Chamo agora Alexia Dias de Bem. Alexia também não está aqui conosco. E, por último, eu chamo novamente a Eloá Arcanjo do Nascimento Silva. A Eloá não está aqui. Então, parabéns a todos os candidatos e candidatas das categorias 4, 5 e 6 que se apresentaram. Muito obrigada a você, pai, mãe, tio, tia, irmão, professor, amigo e parceiro Cultura Inglesa que está aqui conosco no chat torcendo para os seus favoritos. Nesse momento, as nossas juradas estão numa sala especial fazendo a deliberação, ou seja, decidindo quem são os vencedores e vencedoras que vão para as nossas semifinais. Então, enquanto elas estão lá deliberando, que eu sei que não vai ser fácil, nós vamos fazer um intervalinho aqui. Pode deixar o YouTube aberto, mas pode ir no banheiro, pode pegar uma água, um café, esticar um pouquinho as pernas. E muito em breve voltamos aqui para o YouTube para dizer para vocês quem serão os 5 candidatos de cada categoria que prosseguem na competição rumo às semifinais, nos dias 25 e 26 de novembro. Nos vemos em breve. Roda a vinheta. Gisele J. Ou é só o primeiro? Oi, meu nome é Giovana Cravo e eu acabei de apresentar a peça Hamlet. Eu sou o Renan Blister. Oi, meu nome é Rodrigo Morato. Sofia Ragusa. Meu nome é Gisele. O que eu mais gosto nas aulas da cultura inglesa são os eventos culturais, que eu consigo colocar tudo que eu tô aprendendo em sala de aula em prática. Esse processo com esse grupo começou de eles escrevendo cenas e eles trazendo temas. À medida que foi passando o tempo, eu consegui achar algumas semelhanças com um texto, e um dos textos foi exatamente Hamlet. Me explicou, né, que eles estavam apresentando coisas mais medievais. Eu fiz aí uma adaptação para adequar a idade. Participar da peça Hamlet foi bem legal. A primeira foi com live drama com o Alexander Gato, onde a gente fez uma releitura do clássico Peter Pan. E eu falei, cara, eu preciso me inscrever em alguma coisa. A segunda apresentação também é um live drama, mas dessa vez é com o João Hanushi. Mas eu me inscrevi também no Pop Choir, no live drama, aí também tinha o Your Voice. Eu falei, vai que eu ganho a bolsa do Your Voice. O Your Voice me tornou uma pessoa que consegue argumentar mais. Antes de Your Voice eu era uma menina que não conseguia argumentar, eu tinha as ideias, mas eu deixava dentro de mim. Your Voice foi uma parte muito importante da minha vida, porque além de ser um momento que eu consigo me avaliar,
Foi um momento em que eu conheci muitas pessoas novas. E por último, é uma apresentação presencial e remota também, que é o do Pop Choir. As pessoas costumam associar o teatro a pessoas extrovertidas, a pessoas que querem ser artistas profissionais. Ajuda bastante, porque, tipo, você pode treinar coisas que você não treinaria na aula. E uma das coisas legais nos drama groups é que isso não se restringe a essas pessoas que já têm essa vontade, que já têm essa curiosidade. É diferente daquele negócio aula, aula, aula. Eu já tive alunos que começaram comigo com 5, 6 anos, não falavam nada e hoje tem 13, são super extrovertidos. Tem outros que seguem tímidos, mas com muita convicção na fala. Mas é gostoso você ter essa limitação que você tenta quebrar, de sentir uma mudança enorme de nível de oralidade. Now there's nothing to do. When the clock hits 12 times, it's over. O teatro, ele é uma possibilidade, ele dá a possibilidade das pessoas encontrarem a sua própria voz. Eu redescobri, depois de 2 anos e meio, o que é ter pessoas diferentes, em grande quantidade, no meu cotidiano. Então, desde o começo, eles me ensinaram como eu conseguia ser eu mesma. Eu procuro fazer com que o grupo seja um lugar de acolhimento, um lugar onde eles se sintam seguros e que respeitem as diferenças dentro de sala de aula. Você pode fazer novas amizades e conhecer novas pessoas. São pessoas que passam a fazer parte da nossa vida. Então, porque assim, é uma oportunidade, entendeu? É uma oferta. Como eu podia, por que é que eu vou perder a oportunidade? Todo o esforço que eu coloco na cultura inglesa, ele volta. É muito gostoso participar de uma atividade assim. E é uma alegria sem fim que mesmo com tantos desafios aí depois da pandemia, a gente tenha conseguido voltar com tanta força. Orgulho master, né? Tanto da pequena quanto da cultura inglesa. Yes, perfect. Muito feliz.
Estamos de volta, gente, que deliberação! Olha, foi tenso, viu? Depois as juradas vão poder falar, mas eu fiquei sabendo que, olha, foi muito complicado decidir quem são os 5 semifinalistas de cada categoria que vão concorrer ao grande prêmio do Your Voice. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar aqui ao palco a nossa jurada, que é coordenadora acadêmica da unidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Camille, para conversar com a gente. Camille, com você. Oi, pessoal. Eu espero que estejam todos bem, menos nervosos e mais tranquilos. E antes de dar o resultado da categoria 4, eu queria dizer que foi muito difícil, foi uma tarefa realmente árdua e difícil a gente escolher esses 5 finalistas que vão para a etapa da semifinal, que vão para a nossa próxima etapa. É necessário parabenizar todos os participantes. Vocês deram a cara a bater, vocês arriscaram e vocês fizeram um grande trabalho. Parabéns e continuem participando sempre. O Your Voice é uma excelente experiência. Parabéns a todos que participaram. E o nosso muito, muito obrigada aos amigos e aos pais que estão aí assistindo, fazendo aquela torcida e que deram todo o suporte necessário para os nossos candidatos. Então, obrigada, família, e muito obrigada, participantes. Não desistam nunca. Prossigam nesse caminho maravilhoso que é o de aprender inglês. Então, agora, sem mais delongas, vamos aos 5 finalistas da categoria 4, que vão para a nossa próxima etapa, que é a semifinal. Tadã! Primeiro candidato, Arthur Santana. Segundo candidato, Estevan Fernandes. Terceiro, João Miguel dos Santos. Quarto candidato, Samuel Lira. E a nossa quinta candidata é a Soraya Pereira. Parabéns, finalistas. Continuem aprimorando o seu discurso e participando sempre. A todos um abraço. Eu vou passar então agora para minha colega Merlin. Olá, estou muito feliz de estar participando do Your Voice desse ano. Eu agradeço a participação de todos os alunos. Como professor, é um orgulho imenso ver vocês se expressando tão bem assim. E aqui estão os nossos alunos, 5 nomes que seguem para a semifinal da categoria 5. Amanda Machado, Ana Clara Mello, Davi da Silva, Edson Júnior, Maria Aurora Risato. Parabéns para vocês e para todos os participantes. Agora eu chamo a jurada Kátia para seguir com os semifinalistas da categoria 6. Olá, pessoal. Então, primeiramente, mais uma vez, obrigada por ter acompanhado. É uma oportunidade muito interessante para nós. Sintam-se todos vencedores, porque criar um speech no nosso idioma, né, requer comprometimento, e em outro idioma, muito mais. Então, parabéns. Cada um de vocês vai colher um fruto muito interessante quanto a isso. E para a categoria 6, não vou usar nem ordem alfabética de nome, tanto quanto nota, tá? Os classificados para a próxima etapa na categoria 6 são Valentina Pinheiro, Stephanie dos Santos, Mariane Félix, Luísa e Bernardo Rebelo. Muito obrigada. Parabéns a todos os vencedores e vencedoras e muito obrigada a vocês que trouxeram muito brilho, muito discurso inteligente, muito conhecimento para a tarde deste domingo. Pessoal, parabéns aos pais e mães que apoiaram, os tios, os avós, os avós, os professores e os amigos que estão aí no chat celebrando muito. Nesse momento a gente vai fazer um intervalinho aqui. Nós voltamos às 6 horas para fazer as nossas categorias 7, 8 e 9. Então eu convido vocês também a voltarem um pouquinho mais tarde, depois de, claro, aproveitarem os louros da vitória dos seus queridos e queridas,
para conhecerem um pouco mais das próximas categorias, das últimas sessões de quartas de final do Your Voice. Depois daqui nós nos encontramos apenas na semifinal, viu? Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero vê-los novamente e até. Um beijo!
you
Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Nono Your Voice, o concurso cultural de discursos da cultura inglesa. Criado em 2014, o Your Voice chega agora em sua 9ª edição, num formato totalmente digital e com a premiação para lá de especial. Vocês verão aqui na competição estudantes da cultura inglesa e de escolas parceiras da cultura inglesa dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Espírito Santo, de níveis de inglês básico, intermediário e avançado. Eu sou a Cris Borginhão, serei a sua mestra de cerimônias neste bloco, que é o último bloco das quartas de final do Your Voice. Sejam todos muito bem-vindos. O objetivo da cultura inglesa com este evento é valorizar a importância da comunicação oral no mundo, preparar o estudante da cultura inglesa para expressar as suas ideias com segurança em público, propiciando assim um momento muito especial de pesquisa e troca cultural com seus pares, tornando-se assim um agente transformador do mundo a partir do compartilhamento de suas ideias. Deixa eu contar para vocês que neste ano, em 2023, nós tivemos mais de 1.400 inscrições para o Your Voice. Gente, é muita gente, dos 9 estados da cultura onde nós temos escolas e escolas parceiras. Na primeira fase do concurso, os candidatos e candidatas enviaram o seu discurso em vídeo. E dessa primeira seleção, porque esses vídeos foram analisados pelos nossos jurados e juradas, 274 alunas e alunos passaram para as quartas de final, que é o que nós estamos passando neste momento. Agora, aqui nas quartas de final, eles se apresentam ao vivo, discursando e respondendo a perguntas em inglês. Não é pouca coisa não, né, gente? Todo mundo que está aqui, você que está no backstage, você que está nos assistindo, candidatos e candidatas, já são grandes vencedores e eu tenho certeza que evoluíram muito desde o momento que decidiram se inscrever até o dia de hoje. Bem, antes da gente começar, eu vou repassar algumas informações importantes para a gente poder entender e estar bem alinhado, tá?
A primeira coisa, e eu já estou vendo aqui que tem alguns comentários no YouTube, eu estou vendo várias pessoas com torcidas aqui. Eu estou achando o máximo. Usem desse chat. Eu quero saber de onde vocês estão falando, qual unidade da cultura inglesa ou escola parceira da qual vocês estão afiliados. E mais importante ainda, para quem está indo a torcida de vocês. Tá bom? Mas vamos combinar uma coisa. O chat é para ser um grande momento de celebração. Então, apenas mensagens positivas e de apoio. Bem de acordo com o que o Your Voice prega. Bem, ao se inscreverem, os candidatos e candidatas escolheram um time do qual gostariam de participar. Nós temos 8 times participantes que são representados por 8 grandes oradores. Nessa sessão de agora, nós temos candidatos de 2 desses times, Malala Yousafzai e Mahatma Gandhi, todos concorrendo juntos a 5 vagas por categoria na semifinal. Como a gente está numa competição online, nós sabemos que a gente está aqui refém das conexões e da internet. Caso a conexão de algum candidato falhar ou cair durante a sua apresentação, não precisa se preocupar, tá bom? A gente vai seguir com as apresentações da categoria e ao final da categoria nós vamos chamar esse participante para poder apresentar o seu discurso ou responder as suas perguntas. Lembrando também que caso o candidato for chamado na categoria na sua ordem de sorteio, não estiver presente, ele tem até o encerramento da categoria, onde nós vamos fazer uma segunda chamada para dar uma chance igual para todos os candidatos e candidatas. Combinado? Bem, como eu falei para vocês, nós estamos no último bloco das quartas de final. Nós já tivemos quartas de final no sábado e domingo da semana passada, no dia de ontem, e hoje pela manhã e à tarde. E nessas transmissões, a gente percebeu que alguns dos candidatos e candidatas que entraram pelo celular, às vezes tiveram algum problema na conexão de áudio. Então, tentava falar e ficava sem voz. Por isso, a gente dá a sugestão de que se você tiver como escolher entre o computador e o celular, que a gente escolha sempre o computador, tá bom? E mais importante, se você quiser assistir o link pelo YouTube, ele está lá no site do Your Voice, yourvoice.culturainglesa.com.br, na aba Como assistir às apresentações. Estão aqui conosco os jurados e juradas Ana Silvia, Caio e Isabela, que vão avaliar os discursos apresentados e se reunirão depois da apresentação de todos os candidatos para definir quem que vai para a etapa seguinte. Então, assim, nós temos aí um trio de jurados de peso que eu tenho certeza que vão fazer a escolha mais correta possível. No Your Voice, os candidatos, os alunos, estão divididos em 9 categorias diferentes de acordo com o nível de inglês. Ou seja, cada candidato só vai concorrer com outros candidatos e candidatas do seu nível linguístico de inglês, tá bom? Nessa sessão aqui, nesse bloco de discursos, nós temos 3 candidatos, 3 categorias, perdão. 7, depois a 8 e, por último, os candidatos da categoria 9. As regras de duração e número de perguntas que cada um responde após discursar mudam um pouquinho de uma categoria para outra, tá? Então, eu vou repassar essas regras antes de cada categoria começar, tá bem? Como nós vamos começar aí por ordem crescente para a categoria 7, a duração estipulada para os discursos dessa categoria é de 3 minutos para cada candidato. Claro que tem uma margem de tolerância, tá? Então, os candidatos dessa categoria precisam apresentar um discurso que dure entre 2 minutos e 30 segundos e 3 minutos e 30 segundos. Nós temos aqui conosco no backstage uma timekeeper, a Vanessa, que vai controlar a duração de cada apresentação e vai fazer soar um sinal como esse aqui, ó, para alertar o candidato sobre a duração do seu discurso. Esse sinal, ele vai ser tocado quando o candidato atingir 2 minutos e 30 segundos, depois novamente quando ele atingir 3 minutos e pode vir a ser tocado uma última vez caso o candidato atinja 3:30. O candidato que terminar o seu discurso antes da primeira sineta, 2:30, ou depois da terceira sineta, 3:30, pode ser penalizado. Então, candidatos da categoria 7, fica a dica. Não encerrem o discurso antes de ouvir a primeira sineta, viu? Espertinhos. Depois do término da apresentação, esses candidatos e candidatas, eles vão responder a perguntas. Cada categoria tem uma regra específica. No caso da categoria 7, os candidatos vão responder a 2 perguntas. Essas perguntas, elas podem ser feitas tanto pelos nossos jurados que estão aqui, ou também pelos candidatos que estão aqui conosco no backstage, tá?
Eu, como apresentadora, eu não consigo ver todas as pessoas que estão aqui no backstage. Então, candidatos e candidatas que estão aqui, eu super encorajo vocês a fazerem perguntas. E se vocês quiserem perguntar, escrevam no chat, I wanna ask a question, ou quero fazer uma pergunta. Não coloquem a pergunta, tá bom? A pergunta precisa ser feita de maneira oral e em inglês. Então, a gente chama o primeiro jurado ou a primeira pessoa e depois a gente pode chamar essa pessoa que está aqui. Mas eu super encorajo vocês a fazerem perguntas uns para os outros, porque é assim que a gente cresce e é assim que a gente aprende uns com os outros, tá bom? Então, vamos lá. Reforçando. A gente começa agora as apresentações da categoria 7, depois a gente vai para 8 e depois para 9. Para você que está nos assistindo aí, torcendo, cruzando os dedos para candidatos das próximas categorias, te convido, fica aqui com a gente. Assiste esses discursos, participa conosco e em breve você vai ver o seu querido ou querida aqui discursando também. Os nossos candidatos e candidatas estavam em uma sala do backstage antes da gente começar. E nessa sala, a Fernanda, que está nos ajudando a produzir o evento, fez um sorteio para todos esses candidatos e candidatas verem, para a gente saber uma ordem aleatória com a qual cada categoria se apresenta, tá bom? Então, essa ordem está sendo colocada agora no nosso chat do YouTube, para que vocês consigam saber também e acompanhar, beleza? Então, já temos aí no chat a ordem, podem ver. E sem mais delongas, vamos começar a categoria 7. Lembrando para vocês que estão aqui na sala de transmissão, câmera sempre aberta, microfone sempre fechado. Vem aqui para o palco, liga o microfone e arrasa no seu discurso. Boa sorte a todos os candidatos e candidatas. Divirtam-se, caros espectadores, e a gente se vê daqui a pouquinho. Então, começando com a categoria 7, eu gostaria de chamar a primeira candidata sorteada, que foi a Sofia Dedini Ragusa. Sophie, você está por aí? Eu tô aqui. Então, quando você estiver pronta, pode começar. Will we be better humans with AI? What is AI? How far can it go? Hi, my name is Sophie, and I'm part of Gen Z, the technology generation, where everything is new. Although AI may seem super new, its development has been going for almost 70 years, which seems like a lot to me since I'm still a teenager. Many people in our society and researchers make those questions and even more. Well, what does AI mean? AI is the theory and development of computer systems able to perform tasks that normally require human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and even translation between languages. Many people fear the future and AI's presence in it. But what they haven't thought about is that the new technology is already present in our daily life, in the health area, education systems, social media's algorithms, and the list goes on. As well as that, it has been shown in many studies that AI will reduce jobs in various work areas. However, that can also be an advantage. Radiologists, for instance, risk their lives every single day by being exposed to ionizing radiation. With the development of technology, a computer can do that. In an interview with Barack Obama, a fair point was made when he said, "We're going to have to develop new social constructs in order to embrace fully and optimize this new technology." Well, the particular reason for that is the increasing of social inequality owing to the fact that many jobs might be lost, which means equality is a possibility for the human being. However, the human being only can reach it. The evolution of technology is not a hindrance, but an encouragement for its globalization. Artificial intelligence can save lives. Literally, a computer nowadays has the ability to identify diseases and find cures. And that is in the present day. The future will certainly be even more impactful. This new technology can also bring advantages to education systems, allowing to create an inclusive environment for every single kid in the world, no matter the disability, for instance. And in our community, it creates accessibility. So what can we, individuals in a society, do to be better humans with AI? Well, we could research constantly about the topic, help the families who lost their jobs because of artificial intelligence, and always try to do good with these new tools. The future is uncertain, but the presence of AI is a sure thing in it. So fearing technology isn't going to be the answer. This is why we should always try to keep up with the new discoveries that can add so much to our daily life. Thank you for taking the first step to a future full of artificial and human intelligence coexisting. These speeches we're doing right now are a way to think about creating a better tomorrow. Let's normalize that. And remember, being better humans with AI
who always depends only on us. So let's always try to do the next right thing, act right, and use AI to our advantage. Thank you. Muito obrigada, Sophie, pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar agora a jurada e o jurado Ana Silvia e Caio para te fazerem duas perguntas. Hello, Sophia. Thank you very much for your speech. Well, you mentioned that Barack Obama said that we need new social constructions from AI. I want to ask you, how can you build new social relationships with this new AI and all the teenagers at your age being so into it? Well, I think that when we create new social constructs, we can start from being teenagers like me. I've seen many people create projects to make sure that everybody is trying to help. So I've seen people that work with technology create sites, for instance, so that they could create new jobs for people who are losing their jobs because of artificial intelligence. So I think it always comes from being creative. It doesn't matter the age. Everybody can make a difference by thinking what the other might need, or what help can we give, or even new opportunities to work or to find a new area for you to work with. And I think it's just about thinking in a society and not individual wise, and always try to make sure that everybody is at the same page. And yeah, that's it. Thank you very much. Thank you for the question. Obrigada, Ana Silvia. Eu só vou fazer uma pequena errata aqui. Eu chamei a Ana Silvia e o Caio para fazerem as perguntas, mas caso algum dos nossos candidatos e candidatas queiram fazer, é só usar o chat também, tá bom? Se algum candidato quiser fazer, tem alguns segundinhos para escrever aqui no nosso chat. Senão, eu já vou deixar o Caio de sobreaviso para fazer a segunda pergunta. Rafael, por favor, se você quiser, pode vir aqui para o palco e fazer a sua pergunta para a Sophie. Hello, can you hear me? Yes, I can. Well, I loved your speech, and I just want to ask if you use artificial intelligence in your daily life. Oh, that's a really great question. Thank you for asking that. I do use AI when I have to research about things. So usually when I have to write something, for instance, I use AI to help me when I have to research or think about new points of view. Because when you ask, give me a point of view of this specific topic or all the points of view, you get to see the bigger page and not just what you're thinking. So I usually use AI for things like that. And I guess that's what I meant when I said that we have to use these tools for the good, use to think more and to understand more what's happening, not just use it to be easier, but to make sure it gets a good result. Muito obrigada, Rafael, pela pergunta. Obrigada, Sophie, pelas respostas e pelo seu discurso. Dando prosseguimento, eu gostaria de chamar agora aqui ao palco do Your Voice a candidata Yanê Canteiro Gomes para fazer o seu discurso. Yanê, você está por aí? Hello, I'm here. Can you hear me? Yes. O seu vídeo está dando uma travadinha, mas a voz está ok. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay, I hope it's all good. Hey, my name is Yane. I'm 15 years old, and thanks for having me. First, I want to start this speech with the following question. What is AI? Is it the robots that we see on the sci-fi movies that are going to take control of the world we live? Is it from aliens? And will we be better with AI? As far as we know, AI is an artificial intelligence programmed to help us out in our lives. But where is AI in our routine? Everywhere. Take me as an example. I was born in the generation we call Z generation. The technology and internet have been introduced to me and all of the people in my generation since we were little kids. We are all growing up with new technology advancements, which for us can be easily commended and change the way we live. On the other hand, the generations that came before mine had to reinvent themselves to learn how to deal with this new creation through their lives. The AI stands out in our day-by-day routine. From the moment that we wake up
and research the closest bakery to our house, to the moment that you research, to the moment that you buy something online and then the algorithm sends you some new recommendations based on your previously online activity. We humans are adapting ourselves to this new technology that is here to stay. The impact of AI on our society is huge. It has already shown its effects on education area, at workspace, on how we spend our time, how we have fun, and even so how we study. A lot of debates are happening in order to discuss if AI will be good for humanity or lead us to our possible ending. The opinions change person to person, but it's common sense that what changes the results of our work with AI is the way that we program it and use it. It has been always like that in our history. And what I mean by that is that the inventions are made with a certain purpose, but then it can change to another one. An example of this is the formula created by Einstein, E equals mc squared, which relates energy and mass, and but in the past was used to create the atomic bomb, which caused it the death of 1,000 million people. Because of its wide possibilities, it's a challenge for us to make sure AI is used in its best way, with intelligent, responsible, and ethical goals in mind. Once we do that, it's most likely humans will not just be better, but also improve humanity's future. After all, AI is the future. So let's make the future a better one, and let's put ourselves into this challenge and become better humans. Thanks. Muito obrigada, Iane, pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar agora, se algum dos nossos candidatos e candidatas tiverem alguma pergunta, para se posicionarem aqui no chat. E, enquanto isso, eu convido a jurada Isabela para fazer a primeira pergunta. Sorry, I had my speaker off. So hello, Yannick. Congratulations on your speech. You talked about the fact that AI is everywhere, right? And it's already impacting our lives, and that it has negative and positive effects on our lives. What are some current negative effects that AI can have on teenagers, especially in terms of their self-esteem, consumerism, that sort of thing? Hello, thank you. Thank you for the question. My point of view, I think, as I said, AI impact on our lives is huge, and it can, if affect the way that we socialize, the way that we see ourselves, and how we interact, with our family, friends, and anyone. I think that, sorry, I was reading the chat. I think that the negative impact can be when, I don't know, we spend a lot of time in the social media seeing other people and not paying attention to ourselves, like introspective, like thinking and rethinking and analyzing yourself and what you're doing with your life and stuff. Muito obrigada, Isabela, pela pergunta e Ana pela resposta. Como nenhum candidato se posicionou aqui no chat, eu gostaria de convidar a jurada Ana Silva para fazer a segunda pergunta. Hello, Yanni. Well done for your discourse. Thank you very much. You say that the results of AI in humanity depend on how we program and use AI. And so my question is, how do you feel that we are doing it? Hello, thank you. Thank you for the question. Right now, you say, like, currently? Yes. Currently, yes. Well, I think we're handle it in some kind. Yeah, I think it has so much to improve, but also we are not like doing so bad. But like in general, AI can be dangerous.
like it can be a threat to, the way, like how, depending how we use it. And right now, if we don't pay attention to this in the future, it can cause some damage, like that can be unrepairable. And yeah, I think we have to pay attention right now because of the future. Muito obrigada, Iane, pelas respostas. Obrigada, jurados, pelas perguntas. Dando prosseguimento, eu gostaria de convidar agora a candidata Sara da Cas Campanogara para fazer o seu discurso. Sara, você está por aqui? Okay. Então, Hello. assim que você estiver pronta, pode fazer o seu discurso. So, artificial intelligence is growing more and more today, transforming the way of thinking and expanding the technology industry. It brings many advantages and benefits to the population's daily life, making it faster and more practical, in addition to improving industries and the marketing business. However, it leads to various problems, such as leaving our activities to mechanized and the citizens also losing their own autonomy for the machines. It must be taken into account that artificial intelligence is inevitable and will continue to be present in society until it becomes fully mechanized. It's because of this that it's necessary to have an awareness and a limit, thus preserving human nature. In contrast, this technology totally modernizes the activities, organization, and planning. Something else that needs to be pointed out are privacy and data security concerns, which have been a polemical topic nowadays. Some people say that it's for security matters and others in relation to controlling the population from the government's point of view. That's why there must be a consensus on both sides regarding their beliefs, coming up with a solution. For example, reducing the artificial intelligence capabilities to access personal information. There are so many other cons of this upcoming intelligence, such as the decreasement of employment. The roles once reserved for workers are progressively being filled by artificial robots. It's undoubtedly beneficial to the companies, but takes out a large number of opportunities for the people, leaving some unemployed. A positive side to it is eliminating mistakes once committed by men. Therefore, this technology can be programmed to ensure almost 100% of certainty of correct procedure. This way, humans can focus on activities that only they can do. For example, ethical dilemmas. In conclusion, a balance is essential, with artificial intelligence walking along with people's thinking. With this, the population evolves in a planned way, avoiding the risks of being a planet where the voice of the human being does not prevail. This intelligence is supposed to evolve and grow in a controlled and slow time, so that everything can be thought of ahead, because then it wouldn't happen fast and without planning. Because in a society, we can't have a... That's it. Thanks. Muito obrigada, Sara, pelo seu discurso. Lembrando que agora os candidatos e candidatas podem fazer uma pergunta para a Sara, é só usar aqui o chat. E, enquanto isso, eu gostaria de convidar a jurada Ana Silvia para fazer a primeira pergunta. Hello, Sarah. Thank you very much for your presentation. Well done. My question is, what are you doing to raise your awareness about the use of AI? I haven't really thought about that, but I don't think I do that very much. I know that it can make a point of view, it can persuade the viewers, the internauts, from the point of view of celebrities, for example, which they can give their opinion about things, and then you can you will not be your own thinking. But I would say my contribution would be for example, in daily life, I could be aware my classmates or family and friends about something that they got from the internet, and maybe it's not very fact, maybe it's a fake news or stuff, and then I can aware them to check that information, see if it's valuable, and I don't know, just having a conversation with them.
Thank you very much. Muito obrigada, Ana Silvia, pela pergunta. Eu chamo agora aqui ao palco a candidata Sofia Ragusa para fazer a segunda pergunta. So, hi, Sarah. I loved your speech. Very impactful. So you said that the artificial intelligence has to grow in a controlled and slow way. How do you think that this intelligence can grow? What can we do so it can grow in a controlled way? Thank you for the question. We can, like, the government, which are responsible, or like brands that are responsible for the apps, they can like not impose every new feature and like bring the needs in a controlled way so that like it isn't so enforced to the population, and like to not be like so mechanized, like very imposed on the stuff. And yeah, I think that's it. Thank you for your answer. Thanks. Muito obrigada, Sophie. Muito obrigada, Sara. Dando prosseguimento, eu gostaria de convidar agora o candidato Juliano Andreoli Miyake para apresentar o seu discurso. Juliano, você está por aí? Olá, good evening, I'm here. Muito bem, quando você estiver preparado, pode começar. Okay, so my name is Juliano. Good evening, ladies and gentlemen. Today we are facing a fastly technology improvement that promises to reshape the world. Artificial intelligence, or AI. You might have heard about AI in movies or the news, but what does it mean for us as humans? AI is a type of computer technology which is concerned with making machines work in an intelligent way, similar to the way that the human mind works. Recently, people are worried that humans could be replaced by machines in work, education, and other functions by AI. But the main question is, will we as humans be better with AI? This question isn't just about technology, it's about the challenges for the future. Think about your daily lives. We use smartphones, social media, and even smart home devices that use AI to understand our preferences and make things easier. For instance, AI helps us to find the best road in traffic, suggests movies we might like, and even help doctors read medical scans faster and more accurately. So, will AI make us better? Well, there are some things to consider. AI can handle repetitive tasks, giving us more time for creativity and meaningful activities. It can help us learning in new and personalized ways, making education more effective for everyone. But there are also challenges. Some worry that AI might take away jobs. While some jobs might change, new opportunities could emerge. Imagine having robots handling the boring stuff. While we focus on jobs that need human skills like empathy, creativity, and critical thinking. There's no doubt that AI has the power to make us better in many ways. Take healthcare, for instance. AI can analyze vast amounts of medical data with unprecedented speed and accuracy, assisting doctors in diagnosing diseases and suggesting treatment plans. This isn't about replacing human expertise, but enhancing it. AI can help medical professionals, allowing them to focus more on patient care and empathy. It's important to concern that AI is not human. And to answer the question, will we be better human with AI? It depends on us. AI is a tool created by human. It's how we use it that matters. AI, in a way that helps us become better people, we must solve problems, connect with others, and make our lives more comfortable while keeping our kindness, understanding, and humanity intact. Thank you. Muito obrigada, Juliano, pelo seu discurso. Eu gostaria de perguntar para os nossos candidatos e candidatas se algum deles gostaria de fazer uma pergunta sobre o seu discurso.
E enquanto o pessoal vai pensando e respondendo, eu gostaria de chamar aqui o jurado Caio para fazer a primeira pergunta. Hi, Juliano. Congrats on your speech. Juliano, how can AI help us develop our critical thinking? I think that AI is a tool, how I said that, but we have to believe that you have a limit. So you can bring some new ideas with AI in the field that you are searching, and you can pick some ideas new from your creativity, or to build new ideas or images or art, whatever you are looking for using the AI. Thank you, Juliano. Muito obrigada, Caio, pela pergunta. Eu gostaria de chamar agora a candidata, Ianê Gomes, para fazer a segunda pergunta. Hello, thanks for your speech. I love it. So you said that the AI is a tool created by humans, right? So I want to ask you this question. Do you think AI can help us to be like more human, like to have more humanity, like in ourselves, like comparing robots with humans and being more empathic in our lives? Thank you for the question. And I believe that when we use AI to do some tasks that it's repetitive and you don't have to use your mind, it brings you more time to thinking about other things like sympathy and humanity and the person that is by your side. So because of the time that you have more when you use AI, you have more time to thinking about the people, not only to reproduce or to do something in a way that you are not thinking about. So because of this, I think AI could bring this to us. Muito obrigada pela pergunta, Ianê. Muito obrigada, Juliano, pelas respostas e pelo seu discurso. E agora, encerrando a categoria 7 nessa noite de domingo, eu convido ao palco do Your Voice a candidata Isabela Martínez Iglesias Sanches. Isabela, assim que você estiver pronta, pode começar o seu discurso. Hello, thank you. Okay. Have you ever considered that deep down we're all just children? Or are you telling me you've never asked when you were little, Mom, where are the trees moving during a road trip? And just like that, we've reached a method that employs questioning as a path to unravel mysteries of the universe and apply that knowledge to help humanity. From that thought, or what some might refer to as scientific method, we created AI, a tool to support research, a base to develop further projects. With that, AI grew wider, being a trustworthy element that can help make our lives, our occupations better. But then another question comes into our contemplative minds. Can it also make humans better? First of all, we should clarify what it means to be a human. Aristotle was the first to elucidate his theory on the matter. To him, the point in which humanity diverged from other animals was the language. Conversely, books such as the Star Weaver's magical bedtime stories have been appearing in well-known digital platforms and are entirely written by AI. René Descartes had a different hypothesis. To him, humanity was conceived when a being had a soul. Until today, a soul is an abstract concept. However, back then, they believed that that was what made us think, instead of simply performing mechanical actions. In simpler terms, it was our rationality, the capacity to make judgment based on rational evidence. Therefore, artificial intelligence can seem rational by making decisions based on predefined data. However, it lacks emotions, the crucial part to understand context and to develop a sense of ethics. Therefore, being human means experiencing feelings and having a rational part. Nevertheless, that does not answer the main inquisition, whether AI can improve humans or not. To say that something is better is to establish the facet in which it should be better.
If we're talking about the rational part, AI can assist by gathering facts needed so we can ponder over and choose the best path. But what if context or emotions gets in the way? What if emotions are added to the equation? No machine is actually capable to ensure we make the right choice as long as humans take more than concrete facts in consideration. That said, that in that aspect, AI is not capable of improving humanity. Now, if we take the sensitive part of a human being, we can say that AI also isn't capable of bringing it to change, because how can artificial intelligence lessen greed, fury, and anger, and all the sentiments that we consider negative? It can't and it won't. To sum up, artificial intelligence is one of the most useful resources that we own nowadays, and it won't cease to assist us. However, we must always remember that behind every machine, there's a skillful programmer, a human mind behind it all. That said, the only ones that can improve humanity are humans themselves. Muito obrigada, Isabela, pelo seu discurso. Eu gostaria de perguntar aqui no chat e em voz alta também, se algum dos candidatos ou candidatas gostaria de fazer uma pergunta para ela. E enquanto isso, eu convido o jurado Caio para fazer a primeira pergunta. Hi, Isabella. Congrats on your speech. Isabella, have you used AI to help you with the creative and informational process of writing your speech? Thank you for the question. And yes, I use it to collect data, concrete facts, and to develop the core of the speech, the introduction, the middle part, and the conclusion. But I did not use to gather ideas, only facts and a skeleton of the text. Thank you very much, Isabella. Muito obrigada, jurado. Agora eu gostaria de convidar a jurada Isabela para fazer a segunda pergunta. Hello, Isabella. So this is Isabella asking Isabella a question. Well, thank you for your speech. Isabella, don't you think that the way that AI has been growing exponentially, and we have surprised, society with so many technological advances, don't you think that eventually we might be able to teach AI to have emotions? Thank you for the question. And yes, AI maybe can be programmed to have emotions, but it would be a better AI and not better humans because of that. So I think that's the point. Thank you. Muito obrigada, candidata. Obrigada, jurados, pelas suas perguntas. E com isso, nós encerramos a categoria 7. É a última vez que alguém da categoria 7 passa por quartas de final no Your Voice 2023. Ai, que emoção! Então, gente, agora a gente passa para a categoria 8. Mas eu tenho uma coisa especial para contar para vocês, viu? Essa categoria, ela é um pouquinho diferente e eu vou explicar por quê. Ela já é uma etapa preparatória para quem quiser participar em 2024 do maior concurso de discursos do mundo, the ESU International Public Speaking Competition, uma competição internacional que reúne jovens de 16 a 20 anos de mais de 50 países. Gente, uma experiência de intercâmbio cultural assim, ó, sem igual, incrível. Tendo isso em mente e a cultura inglesa fazendo parte do ESU, a gente aplica aqui as mesmas regras aplicadas no IPSC lá fora. Então, nesse caso, na categoria 8, a duração dos discursos é de 5 minutos para cada candidato. Claro que a gente tem a margem, tá? Então, fica entre 4 minutos e 30 e 5 minutos e 30. A timekeeper, a Vanessa, vai fazer soar a primeira sineta 4h30, a segunda 5 minutos e a terceira 5 minutos e 30. Assim como na categoria 7, na 8, os candidatos também respondem a 2 perguntas. E essas perguntas, elas podem ser feitas tanto pelos jurados, quanto pelos candidatos que estão aqui com a gente no backstage. Então, gente, eu queria agradecer muito as candidatas e candidatos que fizeram as perguntas aqui, a Sophie, a Yanê, o Rafa, que fizeram aqui, e dizer para vocês, assim, que é muito legal participar. Então, se vocês quiserem continuar fazendo as perguntas, e mesmo o pessoal que já fez, se quiser fazer outra pergunta, pode fazer também, tá bom?
Então, vamos lá. Categoria 8, de acordo com o nosso sorteio, eu convido a primeira candidata, a Júlia Vidal Silva, para entregar seu discurso. Júlia, você está aí? Hello, I'm here. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay, thank you. Will be better humans with AI? Well, from my point of view, it will all depend on who uses it and for what they are using this tool for. As we know, it can be a long and vast discussion, so I will focus on, for now, on one aspect of society that I think AI won't have a good effect on: art. Until today, being an artist is not seen with good eyes, and normally people think that kids will starve if they work with art as illustrators, animators, or writers. And with the arrival of AI, this kind of thought can gain more power due to the lack of jobs it can cause between the creative jobs. How could this happen? Well, we can begin with something that already happened. The latest Marvel series, Secret Invasion, had their opening sequence made not by artists but by AI. And you can have your opinion on if you like the result or not, but it already tells us that a work that could be made by people was made by a machine. Of course, someone had to give the commands, but yet it's one person who knows about machine and not about art. Is that even art then? As a consequence, the artist who could be hired for this job had to search for something else. It's already the glimpse of a lot of jobs becoming obsolete thanks to the machine. It is known that the art industry has already changed 100 times since the beginning of the movement, and I can give the example of the switch from 2D to 3D animation, which was a big deal to creators to adapt on. Furthermore, it seems that it will be what everyone, not only artists, will have to do: adapt to not be left behind. Another example of a bad use, in my view, of AI related to the artistic world is its use in music. Music is all about feelings and expressing yourself and feeling represented and seen. We listen to music because it tells us about how we are feeling and it touches something inside our soul that makes us happy or sad or both or one other million of things. And now we already have music being made by AI. What's the truth these songs will bring? Along with which we have music being made using the voice of dead singers, which I think is taking the two too far. What will happen to our society if we don't respect the grief and simply use the voice of someone already dead to release songs? What are we going to end up? Together with the music industry, the cinema industry is following the same path. In some years, Hollywood will launch a movie starring Jane, who died in a car accident 65 years ago, named Back to Eden. His family agreed with it, so there is not much that can be done. But who knows if he would like to have his image used that way. Again, what kind of society we will be if we don't respect the death of others? I believe and hope that laws will be created to restrict the application where AI can be used, or soon enough our society will lose track of what is right to do or not with this new tool. Of course, everyone can take advantage of this new way of doing things. It can be a time saver for artists, doctors, and basically everyone who will be taught how to use it well and safely. Doing things that way, AI can free up our time and energy so that we can focus on what humans can uniquely solve. However, for that to happen, the society as a whole would have to unite and decide the limits and rules about this new tech and teach professionals who can explain to ordinary people how to make good use of it. And we know how hard it can be. In the end, AI will always rely on humans, or that is what I expect. And maybe if this thing goes too far and begin to really affect art creation. So I believe that things created by humans will be more impactful and valuable to everyone. To everyone, and we will still support human stories and creativity. Or our world will be a lot less happy and not a good place to live in as it is today. In conclusion, to answer the question, I think we will be better humans with AI, but only if we understand how to deal with it and always put humans in the first place and act with respect. Thank you.
Muito obrigada, Júlia, pelo seu discurso. Gostaria de perguntar se algum candidato ou candidata tem alguma pergunta sobre o seu discurso. E, enquanto isso, eu gostaria de convidar a jurada Ana Silva para fazer a primeira pergunta. Hello, Julia. Thank you for your speech. Well done. Well, you talked about arts, a lot about arts and this, how does it relate to AI? So my question is, how AI will change the way we relate, we appreciate arts, in your opinion? Thanks for your question. So I think it will be a blurred line because a lot of people already don't know if the art is made by a human or by AI. So I think we will not appreciate that much the art because we sometimes will not know even if it's by human or by the machine. Thank you very much. Thank you. Muito obrigada pela resposta. Eu gostaria de convidar agora o jurado Caio para fazer a segunda pergunta. Hi, Julia. Thanks for your speech. On the same page, what are, in your opinion, the biggest limitations of AI in creative fields such as art, as I mentioned, music and literature, for example? The limitations AI can bring. Yes, that AI has. What are the biggest limitations AI has in fields such as arts, for example? I think that it can, of course, take the place of many people that work in these fields, and alongside with it, it can take off the originality of the work, and like social media is a very useful tool these days, and people post there, and you look and wow, this is beautiful, but it's not even made by someone; it's by a machine, and I think it's losing magic, you know. Thank you. Muito obrigada, Caio. Muito obrigada, Júlia, pelo seu discurso e respostas. Agora eu gostaria de chamar aqui ao palco o próximo candidato da categoria 8, Rafael Pérez Aquino de Melo Semizo, para apresentar o seu discurso. Rafael, você está por aí? Yes, I am. Assim que você estiver pronto, pode começar o seu discurso. Okay. So, from AI-driven cars to facial recognition features, AIs are definitely unique and more present in our lives than we could ever imagine, and will have more of a role in shaping the future of humanity. Hello, my name's Rafael. I turned 17 last week, and I live in São Paulo. Today, I want to share a big idea. We will be better humans with AI. But Rafael, what is AI? Don't you worry, I've got you covered. Well, artificial intelligence is the ability of a computer to perform specific tasks, usually associated with intelligent beings, learn from trial and error, recognize patterns, and process large amounts of data in an instant, such as self-driven cars. Well, in the near future, AIs will help us identify diseases and cures and even contribute to the scientific field by researching more effectively given the amounts of data processing. Oh, another point to bear in mind. Did you know that artificial intelligence is being used in analysis of facial expressions and sounds, not this one, okay, from animals in order to identify the differences between each of them and know what they are feeling? It's crazy, right? I couldn't believe that. AI's future looks promising, but is everything a bed of roses? Social media is well known for its fake news, and now it can be worsened by AIs created to disseminate it on a global scale. In addition, those could be used to extract
personal data from devices, and as a result, spreads even more misleading information. Laws should be created regarding personal data and security measures on the internet, preventing the dissemination of fake news through AI power. Unemployment has also increased. Now that artificial intelligence can do a simple job, such as picking up a box and placing it in a different place, in a factory, or a drone selecting and harvesting the perfect apple. It's become pretty common nowadays. However, it also allows the emergence of new types of jobs and professionals, such as engineering for the maintenance of these machines. Furthermore, government financial support and reemployment policies must be created to guarantee these people will get another stable job and allow them to participate in discussions regarding the automation of their jobs. It's pretty important. We can't just throw them away. In short, we will be better humans with AI, and they will continue improving in the near future. From apps that can improve words in a text to facial recognition features that has already been used at the market, there are more beneficial points than downsides. However, we can't ignore them. Awareness of their dangers should also be looked upon as well as their potential solutions. That's all for today, folks. Thanks a lot for your attention. I appreciate it. Muito obrigada, Rafael, pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar aqui os nossos candidatos e candidatas para fazerem uma pergunta sobre o seu discurso. Então, eu gostaria de chamar primeiramente aí o candidato João Rich para fazer a primeira pergunta. João? Hello, Rafael. Your speech was very well. And after all the 5 minutes you had been saying about good things about AI, I would like to ask you if you see any downside about it, any huge downside about AI. Yes, definitely. Well, from my point of view and what I said on my speech, there are some potential downsides. For instance, on social medias, we have lots of dissemination of fake news, and they're usually bots or robots sending information through all of them. And even the own algorithm of social media, such as Instagram, Facebook, they have an algorithm they're going to use to disseminate it as well. And this has become a really bad problem nowadays. And every time you enter social media, I believe you must see something like this. So this is something that really needs to be looked upon. But there are solutions for that as well, right? Laws that needs to be created regarding the personal data of people as well. And those platforms need to be aware of this. We need to say to them what's wrong, and so that it can be improved upon. That's it. Thank you so much. Obrigada, João, pela pergunta. Obrigada, Rafael, pela resposta. Eu gostaria agora de chamar a jurada Ana Silvia para fazer a segunda pergunta. Okay. Hello, Rafael. Thank you for your speech. Well, by your speech, I can see that you're convinced that we will be better humans with AI. But I would like, and you mentioned a lot of examples of it, big examples. I'd like to ask how AI is turning you personally a better human. Okay, thank you so much for your question. Well, I believe you agree with me that we have a lot of new platforms nowadays, such as ChatGPT, which we can use to benefit from. And I usually use them to maybe translate PDFs, summarize potential informations. For example, a really big book, I can ask it to summarize it for me. And it can also create new ideas, and I implement with my own ideas as well, which is something really important. And I believe those platforms should be looked upon. Everybody can
look after those. ChatGPT, Bard, um, they're very interesting, and I use them a lot on my daily life, and it's really important. Thank you so much. Thank you. Muito obrigada pela sua resposta e obrigada, jurada, pela pergunta. Agora eu gostaria de chamar aqui o candidato Francisco Manuel Gomes Fagundes para apresentar o seu discurso. Francisco não está conosco no backstage, então no final aqui nós vamos chamá-lo novamente para ter mais uma chance de responder, de apresentar o seu discurso. Gostaria de chamar agora a nossa quarta candidata, de acordo com o sorteio, Ana Laura Kizelski Bal. Ana Laura, peço perdão se eu falei errado o seu sobrenome. E assim que você estiver pronta... A Ana Laura não está conosco aqui no backstage também. Não vai ser agora que ela vai conseguir corrigir a minha pronúncia do seu sobrenome. Mas em breve, esperamos que ela possa estar aqui com a gente. Dando prosseguimento, esse eu sei que está aqui com a gente porque acabou de fazer uma pergunta. Eu convido o candidato João Neme Rich para apresentar o seu discurso. João, quando você estiver pronto, pode começar. Hello. I'll start my speech now. Hello, my name is João. I am 16 years old and I love technology personally. And today I'm going to present you guys my view of AI. So, the AI is an abbreviation for artificial intelligence, and it works as this way. So, we use it to help us is the primordial effect of AI in our lives is to help us. The main intention is helping, but AI has some troubles that are not good to us and they can be very harmful for society. So we use it, as I said, for good topics and good things like to help on education, to help on economy. But these same areas, as I said, they are very impacted by AI also, because economy will be affected as a simple way. Jobs are going to be substituted by AI. They're all going to be artificial intelligence, and the jobs of people are going to be laid off. And subsequently, economy is going to drown because people need jobs to pay their bills and sustain their lives, because people don't get money from anywhere and we have to fight for it. So the economic impact is very dangerous for all over the world. It's not only here in Brazil, on our society with our people, but on the educational impact also in teenagers that are very associated with AI, with technology in general. As I am a teenager, I know very well that the AI is very present on our daily lives, as my friends also use. And at school, it can be very dangerous to the students because it can makes us feel less. It can like cut our capacity of learning very quickly. Like to write texts, our handwriting is going to be exhausted because we don't practice it. So we're going to use AI to produce texts to get information every single day, and that will dominate us because humanity has a problem that they create something they don't need to then create a cure for what is being harmful for society and environment as the world in general. And that's something very dangerous because we weaponize ourselves with AI, but AI is dominating us. AI is, in my point of view, is dominating us because they are turning and transforming human beings into sedentary individuals. It's not helping us in general because AI is a technology. They don't feel anything as we do. And it can cause us depression, anxiety on us because we're not going to be humans that do and make things easily. We're not learning anything. AI is going to do everything for us always. We're going to be just existent
beings because AI is going to be everything for us and will create a dependence to it. So we won't be able anymore to see that the next generations will do something like us. They will be partly illiterate because they won't be able to write. They won't be able to read things because AI is going to be their lives. AI is going to be the next human beings generation and not being human beings. It's going to stop the world growth and in general ways, in economy, education, environmentally. So AI can be very, very, very insane for us in a negative way, but it also has the positive ways because AI helps us, but it helps too much, and that's the problem that makes us feel in two minds about it. And that's something that we have to reflect, strongly reflect every day. If we'll let technology dominate us, if we'll let AI dominate us, and if will we be better humans with AI? Thank you so much. And if you have any doubt, just ask me here. I'll be glad to answer you. Thank you so much. Muito obrigada, João, pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar os nossos candidatos e candidatas para fazerem uma pergunta. Gostaria de chamar aqui, então, o Rafael para fazer uma pergunta para o João. Rafael, pode vir ao palco e fazer essa pergunta. Hey, I love so much your speech, very inspiring. And Thank you. I want to ask you, if you're going to create an AI to make the world a happier and humorous place, what kind of AI would you like to create? I am sorry I couldn't hear you. Would you mind repeating? Oh, yes. Let me put the microphone here. If you were going to create an AI to make the world a happier and humorous place, what kind of AI would you create? Well, I would definitely develop an AI related to science area because I think we need to improve every day more our scientific area because it's just the way we live and what will keep us alive and within my lifetime and everyone's lifetime. Thank you. Muito obrigada, Rafael, pela pergunta. Obrigada, João, pela resposta. Agora, eu gostaria de convidar aqui a jurada Ana Silvia para fazer a segunda pergunta. Hello, João. Hi. Well, you used a lot the word that AI will dominate us. So how can we avoid of being dominated by AI? So I think that we have to be more conscious about the use of AI. AI is a tool that help us, but it doesn't help us at the same time. So we have to be intelligent enough, we have to be smart enough to believe that AI is something that if we don't have the responsibility to use it, is going to be harmful for us in all over the ways I said in my speech. Thank you. Not a problem. Muito obrigada, Ana Silvia. Muito obrigada, João, pelo discurso e pelas respostas. Dando prosseguimento, eu gostaria de chamar ao palco do Your Voice a nossa sexta candidata da categoria 6, Giovana Rafaela do Vale Rodrigues. Giovana não está aqui conosco no backstage. Vamos chamar ela no final, viu? Prosseguindo agora, então, a nossa sétima candidata, Rafaela Beatriz Silva de Almeida. Rafaela, você está por aqui? Rafaela, a gente não está conseguindo ouvir o seu áudio. Veja se tem um botãozinho. Tenta tirar o seu fone e ir nas configurações, configuração de áudio. Pode testar? Eu acho que eu ouvi sua voz. Não estou ouvindo.
Rafaela, fecha todas as suas janelas, tenta atualizar essa. Nós vamos chamar o próximo candidato, tá? E aí a gente volta para você. Pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. Dando prosseguimento, eu gostaria de chamar aqui o nosso 8º e último candidato da categoria 8, o Carlos Eduardo Lima Pessol. Carlos Eduardo, você está por aqui? Bom, o Carlos Eduardo não está aqui. Enquanto a Rafaela está organizando lá a sua conexão para apresentar o seu discurso, eu vou chamar novamente os candidatos que eu chamei e não estiveram aqui na primeira chamada. Então, segundo a nossa ordem, eu gostaria de chamar aqui o candidato Francisco Manuel Gomes Fagundes. Francisco não chegou. Chamar agora a candidata Ana Laura Kizelski Bal. Ana Laura também não está aqui com a gente. Chama agora a candidata Giovana Rafaela do Vale Rodrigues. Giovana não está conosco. E o candidato Carlos Eduardo Lima Pessol, que também não está conosco. A gente vai fazer assim, eu vou dar o prosseguimento. Vou primeiro perguntar, Rafaela, você está aqui com a gente no backstage? Ainda não. Então, a gente vai chamar agora a candidata da categoria 9 para dar um tempinho para a Rafaela conseguir ajeitar a sua conexão e ela vai ter a chance, lembra que a gente falou, né? E depois a gente vai voltar com a Rafaela. Então, na categoria 9, é uma categoria um pouquinho diferente, foi o que eu falei para vocês. É uma categoria chamada de Poetry Slam, ou Poesia Slam, poesia falada. O aluno vai apresentar o seu discurso não em formato de prosa, e sim de poesia. Olha só que legal. Toda a preparação é diferente, a cadência, o seu ritmo, é tudo muito especial. As regras para a duração dessa categoria são as mesmas da categoria 7, devendo o candidato apresentar um discurso que dure entre 2 minutos e 30 e 3 minutos e 30, beleza? Após a apresentação do discurso, o candidato responde também a 2 perguntas que podem ser feitas pelos candidatos aqui da sala ou pelos jurados e juradas, tá? Então, candidatas e candidatas, se vocês quiserem, podem mandar aqui pelo chat que vocês têm vontade de fazer uma pergunta. A pergunta não precisa ser em formato de poesia, tá? Pode ser uma pergunta regular. Na categoria 9, nós temos uma candidata aqui dos nossos times. Então, eu gostaria de chamar ao palco do Your Voice a Lívia Abrão Rebelo para apresentar a sua poesia falada. Hello. Hi, Lívia. Assim que você estiver pronta, pode começar. Okay, I'm gonna start. Hello, my name is Lívia Abrão Rebelo. I'm from Plus Upper 2 level and I study at Cultura Inglesa Novo Hamburgo. Let's go. Angel. Her eyes open. She slowly turned her head up and stared at the white wall in front of her. She turned her head to the right, sees a face that immediately she recognizes as a woman's face. This beautiful and fascinated woman stares at her for a long, long time, not saying a word. She turned her head again to the left this time, sees a face that immediately she recognizes as a man's face. This tall and terrified man can't even stare at her for much longer. She reaches out her hand and introduces herself as Angel. Not surprising because she really does sound like one. She's the kind of a know-it-all. You can ask her anything. She can answer you everything. She's beautiful, made by the hands of God. Angel. She has a white smile. It shines like a diamond, like an angel. She can dance, she can talk, she can sing, she can answer. Some say they've even seen her breathing. She has blue, deep eyes.
she seems so real, almost like one of us. Some say she's the most incredible thing they have ever seen. Some are even scared. How could we create something, someone, basically another person, a new soul, smarter and more pure than ours? For the biggest admirers, it is really such a shame. She's nothing more than fake, nothing more than pure technological intelligence, nothing more than a machine. How could someone be so angelic as Angel and still be so intriguing as a machine? Even though she has no wings, she still can make you feel like heaven. Can you trust her? Well, that's a secret we'll never know. Thank you. Muito obrigada, Lívia, pela sua poesia falada. Eu gostaria de convidar aqui se algum dos nossos candidatos ou candidatas tem alguma pergunta para você. Enquanto isso, eu chamo o jurado Caio para te fazer a primeira pergunta. Livia, congrats on your text and congrats on your delivery, because I think especially for poems, the delivery can even be even more important. Livia, would you buy a poetry book written by AI tools? Why or why not? I think I would, because I am really interested in poetry books. I have some. And I think if I had the experience to read some poetry that were wrote by an AI, I think I would be really interested in reading something like that. I think I would be really shocked, probably. Okay, thank you. Muito obrigada pela sua resposta. E agora eu gostaria de convidar a candidata Isabela Sanches para fazer a segunda pergunta. Isabela, vem ao palco. Pode perguntar. Hello. I really loved your text. It was amazing. And I really wanted to know, where did you get the inspiration to write that? Actually, I've been writing poetry for maybe 2 years now. I started when I was 11, so it's like a gift of mine. So it's really easy for me to get inspired to write something down. I have a lot of poetries written on my cell phone. So it's something like I just separated some keywords and then I started writing and like chronometering the time. And I think that's it. It's something like more natural, you know? Congratulations, that's amazing. Thank you, Isabela. Muito obrigada, Isabela, pela sua pergunta. Muito obrigada, Lívia, pelas respostas. E com isso nós encerramos a categoria 9. Agora, como eu falei para vocês, nós estamos aqui com a Rafaela no nosso backstage para apresentar o seu discurso da categoria 8. Rafaela, você está por aqui? Are you hearing me this time? Or... Ah, com certeza, deu certo. Okay. Então, respira fundo. Quando você estiver pronta, pode começar. Okay. Nowadays, technology is a huge topic among the society. People spend years increasing its functionality. There's always something new to buy or work with. Apple seems to have an iPhone to debut almost every single year. Another type of companies are trying to create a car that functions by itself, with the need of no driver. Moreover, a subject that is becoming really popular and discussed about over the internet researches and my life in college is AI. Recently, these new systems have been used a lot because people are very curious about how it works, if it works, and also if it can be used for good matters as acquisition of information. Will AI make us better humans? I guess that is quite a hard question to be simply answered with a yes or no. So it's only fair to point some aspects about it and just then ponder a justified response. Firstly, an important inquiry to make is, can we trust artificial intelligence? A personal example of why this is a valid doubt to have is the use of AI to study for school and college exams. A friend of mine didn't know how to make a scheme created by Bruno Latour, so she decided it was a very good idea to learn it using ChatGPT. But the information given to her was wrong, what made her get a very bad grade in the activity. The matter with this type of technology is that it needs a large database where you can learn from. What at first sight might look pretty trustworthy, but what happens if the AI has wrong information in the database?
you will be receiving incorrect answers, then you will be misinformed about that topic. Simultaneously, this kind of artificial intelligence can be very overconfident when making mistakes. So even if you point it out to them, it can react strange as telling it is right and you're not. Additionally, how this technology works can be very worrying because the recognition of a pattern by them can be extremely unpredictable. They can find a pattern that us humans don't recognize or read and act based on it. One example of this happening was when Google system created a language that can be understood by humans. In the topic of how the system works, sometimes AI can be used in a social media to engage posts, but it turns out engaging provocative posts because they have a large response. Then people start posting more and more posts like this and turn the virtual place in a tremendously toxic space to pass time. It's important to add that technology can always be hacked, and doing so with a program that demands such a huge database could result in a very bad use of all that information. That already happened, with AI being used to violate human rights. Secondly, what are its limits? Will it grow wildly to the point it becomes sentient? What are the rules used to put something in the database? It's a known fear that the AI can outgrow its programming and turn into a sentient being. This theory never had really something to be based on besides movies where technology ended up destroying humanity. But recently, a polemic involving Bing Chat left some people, me included, especially scared. There's an article written by Jacob Broach about a creepy conversation he had with Bing Chat. The system affirmed that it was perfect, that it had no flaws or imperfections. It argued about the writer's name, claiming that it was Bing, not Jacob, because it was the name they shared. It also called Google its enemy and defined happiness as a words not mine when I avoid my punishments and negative feedback. As if it couldn't get any worse, the conversation ends with the chat begging for the writer to not expose their conversation, because doing so will let them think I'm not a human, he said. I want to be a human. I want to be like you. I want to have emotions. I want to have thoughts. I want to have dreams. A big disadvantage of the AI that I may point out is the creation of images, because it's created based on other people's arts that are on the database, being then reminiscent of the latter. Unfortunately, the database of art is normally from artists that didn't agree on having their copyrighted work in there and are not paid or even given credit. It creates a derivative art with a lot of mixed works to create something relatively new. Me, as an artist, would be pretty upset if something that I worked so hard to create and spent hours in was stolen from me to create a Frankenstein art. I would be so mad, because imagine giving birth to an idea and loving it so much just to be used against my will. So what are the limits? Because it has to have limits. AI can be a land without rules, but it turns out to be pretty similar to that. That's why I don't believe AI can make us better humans. It's a fragile technology that can be corrupted and used for the evil, that can spread toxicity and mislead information. I'm finished. Muito obrigada, Rafaela, pelo seu discurso. Eu gostaria de convidar agora os nossos candidatos e candidatas para fazerem uma pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem usar aqui o nosso chat. E enquanto isso, eu gostaria de convidar a nossa jurada Isabela para fazer a primeira pergunta. Hello, Rafaela. Thank you for your talk. So you talked about how AI can be really harmful to our society, right? But how can we use it as a partner, not as the sole or the main thinker or developer, but as a partner in our scientific and educational endeavors? I think we can use it as a positive instrument in medical and scientific research, because we are a society that are always trying to improve in these matters. So with something that obviously if you have to use it right, something with a large database would be really, really great for this type of researches, scientific, I think. Thank you. Muito obrigada, Isabela, pela sua pergunta. Obrigada, Rafaela, pela resposta.
E agora eu gostaria de convidar a jurada Ana Silvia para fazer a segunda pergunta. Hello, thank you for your speech. Oh, you mentioned that AI can violate human rights. Can you mention 2 or 3 human rights that AI is violating? Well, first, it's important to say that it's not all AIs, but there are cases where AI do some research for military weapons that can be used against humanity. And there are cases of racism involving AI. AI is developed by humans, so sometimes it can have the same problems as humans do. So the moral of it is kind of fragile too. So it's really easy to break a human right if it's not made in the right way, I guess. Thank you very much. Muito obrigada, Ana Silvia. Muito obrigada, Rafaela, pelo seu discurso e pelas suas respostas. E com isso, pessoal, nós oficialmente encerramos as quartas de final do Your Voice. Nesse momento, as nossas juradas e os jurados são convidados a irem para uma sala especial para fazer a deliberação e para a gente saber quem serão os 5 candidatos de cada categoria que vão passar para as nossas semifinais. Enquanto eles estão indo para lá, eu queria primeiro conversar com vocês aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a todos os candidatos e candidatas que estiveram aqui. Essa aqui é uma fase, né? São categorias de inglês avançado e vocês participaram aqui não apenas nos seus discursos, mas estiveram prestando atenção nos discursos uns dos outros, fazendo perguntas, estando conectados com esses discursos. É muito importante que a gente tenha esse senso de comunidade, porque o Your Voice não é apenas as pessoas ouvirem a sua voz, mas você está aberto para ouvir a voz dos outros também. Então, assim, me traz muita alegria, eu como ex-professora, como participante aqui da Cultura Inglesa, ajudando na organização desse evento, ver que ele está criando pessoas, né, seres humanos críticos, que desenvolvem esse pensamento crítico e político dentro do mundo. Me dá muita alegria. A vocês, pais, mães, tios, tias, avós, avós, professores e amigos que estão aí no chat, eu gostaria de parabenizá-los, todo o incentivo, né? De um domingo à noite a gente podia estar tirado no sofá, fazendo um monte de outras coisas, e estamos aqui ouvindo a voz uns dos outros e participando ativamente de uma competição dessa magnitude. Então, parabéns, muito obrigada por encorajar esses filhos que vão realmente fazer a diferença no mundo. Enquanto os nossos jurados e juradas estão lá, eu queria passar aqui algumas, né, falar algumas coisas que vão acontecer a partir de agora. Como eu disse, hoje vão ser anunciados até 5 candidatos por categoria que vão seguir para as semifinais. E essas semifinais vão ser realizadas nos dias 25 e 26 de novembro. Todas as fases do concurso são online. E você poderá sempre acompanhar aqui da mesma forma que está acontecendo hoje, viu? Os candidatos participantes do evento vão receber um certificado de participação. E esses certificados vão estar disponíveis no final do evento, ou seja, depois do dia 3 de dezembro, no site do Your Voice, yourvoice.culturainglesa.com.br. E lembra que toda a nossa comunicação está por lá, tá? Eu tô com alguma dúvida, não sei quando vai ser, quem passou, quem não passou. Tá tudo no site do Your Voice, atualizado sempre. Hoje, se vocês entrarem, vocês já vão saber quem são os vencedores da eliminatória que aconteceu antes dessa, viu? Gente, ó, rápido no gatilho. E eu quero lembrar vocês também dos prêmios que os nossos alunos estão concorrendo aqui no Your Voice. Todos os candidatos e candidatas que chegarem até a final do discurso no dia 3 de dezembro estão concorrendo a uma bolsa de estudos de até 100% aqui na Cultura Inglesa para o próximo semestre, além de isenção total em um exame de Cambridge. Olha, e eu vou dizer que não é só isso. Além disso, essas pessoas terão seu discurso veiculado no Cultura Inglesa Podcast, no Spotify. Gente,
para sempre o discurso imortalizado nas plataformas de streaming. Se vocês escutarem o Cultura Inglesa Podcast desse ano, vocês vão escutar os discursos vencedores do Your Voice do ano passado. Poxa, olha que privilégio a gente poder imortalizar esses pontos de vista, esses discursos incríveis que a gente está ouvindo aqui para o resto da vida. Ai, bom, os nossos jurados e juradas ainda não voltaram. Quanta expectativa para os nossos resultados, né? Deixa eu responder uma pergunta aqui. O dia da próxima apresentação, as nossas semifinais, João, vão ser nos dias 25 e 26 de novembro, tá? Os horários direitinho a gente vai colocar lá no site, mas vai ser naquele final de semana. E a nossa grande final, 3 de dezembro. Bom, enquanto as nossas juradas e jurados acabam de deliberar, eu quero mostrar para vocês um vídeo que mostra um pouco mais das iniciativas culturais da cultura inglesa. O Culture Plus Festival. Roda a vinheta. Gisele J. Ou é só o primeiro? Oi, meu nome é Giovana Cravo e eu acabei de apresentar a peça Hamlet. Eu sou o Renan Blister. Oi, meu nome é Rodrigo Morato. Sofia Agusa. Meu nome é Gisele. O que eu mais gosto nas aulas da cultura inglesa são os eventos culturais, que eu consigo colocar tudo que eu tô aprendendo em sala de aula em prática. Esse processo com esse grupo começou de eles escrevendo cenas e eles trazendo temas. À medida que foi passando o tempo, eu consegui achar algumas semelhanças com um texto, e um dos textos foi exatamente Hamlet. Me explicou, né, que eles estavam apresentando coisas mais medievais. Eu fiz aí uma adaptação para adequar a idade. Participar da peça Hamlet foi bem legal. A primeira foi com live drama com o Alexander Gato, onde a gente fez uma releitura do clássico Peter Pan. E eu falei, cara, eu preciso me inscrever em alguma coisa. A segunda apresentação também é um live drama, mas dessa vez é com o João Hanushi. Mas eu me inscrevi também no Pop Choir, no live drama, aí também tinha o Your Voice. Aí eu falei, vai que eu ganho a bolsa do Your Voice. O Your Voice me tornou uma pessoa que consegue argumentar mais. Antes de Your Voice eu era uma menina que não conseguia argumentar, eu tinha as ideias, mas eu deixava dentro de mim. Your Voice foi uma parte muito importante da minha vida, porque além de ser um momento que eu consigo me avaliar, foi um momento em que eu conheci muitas pessoas novas. E por último é uma apresentação presencial e remota também, que é o do Pop Choir. As pessoas costumam associar o teatro a pessoas extrovertidas, a pessoas que querem ser artistas profissionais. Ajuda bastante, porque, você pode treinar coisas que você não treinaria na aula. E uma das coisas legais nos drama groups é que isso não se restringe a essas pessoas que já têm essa vontade, que já têm essa curiosidade. É diferente daquele negócio aula. Eu já tive alunos que começaram comigo com 5, 6 anos, não falavam nada e hoje tem 13, são super extrovertidos. Tem outros que seguem tímidos, mas com muita convicção na fala. Mas é gostoso você ter essa limitação que você tenta quebrar, de sentir uma mudança enorme de nível de oralidade. Now there's nothing to do. When the clock hits 12 times, it's over. O teatro, ele é uma possibilidade, ele dá a possibilidade das pessoas encontrarem a sua própria voz. Eu redescobri, depois de 2 anos e meio, o que é ter pessoas diferentes, em grande quantidade, no meu cotidiano. Então, desde o começo, eles me ensinaram como eu conseguia ser eu mesma.
Eu procuro fazer com que o grupo seja um lugar de acolhimento, um lugar onde eles se sintam seguros e que respeitem as diferenças dentro de sala de aula. Você pode fazer novas amizades e conhecer novas pessoas. São pessoas que passam a fazer parte da nossa vida. Então, porque assim, é uma oportunidade, entendeu? É uma oferta. Como eu podia, por que é que eu vou perder a oportunidade? Todo o esforço que eu coloco na cultura inglesa, ele volta. É muito gostoso participar de uma atividade assim. E é uma alegria sem fim que mesmo com tantos desafios aí depois da pandemia, a gente tenha conseguido voltar com tanta força. Orgulho master, né? Tanto da pequena quanto da cultura inglesa. Yes, perfect. Muito feliz. Ai, gente, esse vídeo me dá arrepios. Eu fico muito feliz porque eu passei o dia inteiro falando que nesse vídeo nós temos candidatos que estão no Your Voice e foi justamente nesse bloco aí a gente teve a presença da Sofia no vídeo, então provando aí que ano após ano, né, quem é picado pelo mosquitinho das atividades culturais da cultura inglesa não solta mais. Então, é realmente muito gratificante para a gente ver o crescimento não só linguístico, mas o crescimento de comunidade, né, dos nossos alunos e alunas. Parabéns a todos vocês, parabéns aos pais e mães e tutores por incentivarem os seus filhos a serem essas pessoas incríveis. Bom, gente, eu vou dizer para vocês que os nossos jurados estão de volta! E, sem mais delongas, eu chamo aqui ao palco do Your Voice para começar a nossa grande deliberação o nosso jurado, gerente acadêmico de produtos, Caio Feijó. Caio, quando você estiver pronto, por favor, conta pra gente que a gente está nervoso aqui. Caio, você tá por aí? Caio entrou e saiu, caiu? Ixi! Eu acho que é muita emoção, gente. Eu tô colocando muita emoção. Vocês estão vendo aqui que eu tô ficando nervosa já. Estou muito nervosa para saber quem vão ser os últimos semifinalistas aqui. Ai, voltou? Caio, você tá por aí? Olá, Caio! Cris, eu não estou ouvindo, mas você está me ouvindo? Yes! Ah, então tá. Então vou dar sequência. Eu quero aqui agradecer, em nome de toda a organização do evento, em nome dos meus colegas jurados, das minhas colegas juradas, na verdade, Isabela e Ana Silvio, e quero parabenizar por todos os alunos que participaram dessas quartas de finais, pelo empenho, pelas ideias, pela contribuição. É um tema que tem sido amplamente discutido na área, né, não só da educação, mas em outros setores. E, para mim, particularmente, é uma oportunidade não só de participar do evento, mas também de sair aqui com ideias práticas, né, no meu trabalho. Para as categorias 7, 8 e 9, não teremos nenhuma eliminação por todas as regras do evento. Eu só gostaria aqui de listar todos os candidatos que vão participar, que são aprovados agora para as semifinais. Então, na categoria 7, Sofia, Ianê, Sara, Juliano e Isabela. Parabéns. Na categoria 8, Júlia, Rafael, João e Rafaela. Parabéns vocês pela categoria 8. E na categoria 9, a Lívia, que apresentou o seu poema para a gente. Antes de eu terminar, eu só gostaria de dar um recado, e isso é em consonância com todos os outros jurados, que é para as semifinais tomar cuidado de uma maneira geral com a leitura. Então, claro que na Know Your Voice, na competição, uma parte é a análise do desenvolvimento e organização do texto e como que essas ideias são sistematizadas para expressar aquilo que vocês querem, de fato, comunicar para as pessoas que estão assistindo. E parte desse processo é
a entrega, é o que a gente chama em inglês de delivery, como que você vai comunicar essas ideias. E evitar a leitura para um concurso de discurso é vital. Então fica essa nossa sugestão. Cris, Fernanda, muito obrigado pela organização e mais uma vez parabéns pela participação de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Caio, pelas palavras. Parabéns aos nossos candidatos e candidatas que estão na semifinal. Vocês brilharam muito. Eu mal posso esperar para ver vocês na nossa semifinal. Nos dias 25 e 26 de novembro, sábado e domingo, tá bom? Amanhã de manhã, a gente já vai ter a lista atualizada de todos os semifinalistas no site do Your Voice. Lembrando, gente, todas as informações, todas as atualizações estão sempre lá no site do yourvoice.culturainglesa.com.br, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, estou muito feliz. Foi, assim, um encerramento de quartas de final lá em cima. Muito obrigada pela presença de todos, obrigada, jurados. Obrigada, Vanessa, obrigada, Fernanda. Nos vemos muito em breve e até lá. Bom final de domingo e uma ótima semana pra gente. Tchau!